கரெக்ட்டா 3:15 கரெக்ட்டா நான் 3:15க்கு வந்துட்டேன் சாட். ஸோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹவ் இஸ் லைஃப் கோயிங்? ஆ வாழ்க்கைகள்லாம் எப்படி போயிட்டு வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு? ஸோ மனைவிகள், குழந்தைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க? ஸோ எனிவே எய்தர் வே வெல்கம் டூ த சேனல் அண்ட் பை த வே மைசெல்ஃப் ஸ்ரீ ஓபி தெரியாதவங்கலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மை சேனல். இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்பிள் வந்து ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க தான் நம்ம லைவ் பார்க்குறீங்க. அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷனும் வந்துருச்சு எனக்கு. நைஸ். ஜிஜி. ஸோ லைவ் பார்க்குறவங்கலாம் மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நடுவில் லைட்டாக டங்கு ஸ்லிப் ஆகி வந்து லைக் போட்டு பாருங்க அப்படின்றதுக்கு பதிலாக வந்து லவ் பண்ணிட்டு பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்துச்சு. ஸோ அதை இக்னோர் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் கோ 3 people watching the stream. ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. விஷால் ஹாய். தக்காளி கிலோ 42. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ தக்காளி கரெக்டா இருங்க ப்ரோ. டைமுக்கு நான் வரணும் இல்லையோ ப்ரோ. இவரு தக்காளி ப்ரோ கரெக்டா வந்துடுறாருப்பா டைமுக்கு. சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் ப்ரோ. ஓகே ஸோ கைஸ் என்ன மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருச்சா இல்ல ஆரம்பிக்க போதா? இதுனா ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டானே. ஓகே ஃபோக்கஸ் ஆயிட்டான். ஓகே ஓகே. Come on, chat. Let's go for 3.58k subscribers. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறவங்களா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணி வந்துருங்க. அண்ட் மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. நல்ல வேளை நீங்க 3:15க்கு நான் லைவ் ஆரம்பிச்சேன்யா. The big top 15 hot streaks. So as you said, the teams at the bottom of the rankings got to step up massively if they do want to make it to the grand finals this coming weekend. Because there's so much money on the line, and in particular, if you are a team that has qualified for the upcoming PMWC over in Paris, this is the best opportunity to get some good training done just before that global event. So yeah, there's so much on the line today. These teams need to go hard or go home. Then you can take a look here. This is the past 2 days. We saw Group Red versus Group Green. Group Red versus Group Yellow. Today is Group Green. இன்னைக்கு வந்து Group Greenக்கும் Group Yellowக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்சஸ் யாராருக்கெல்லாம் மேட்ச் ஆல்ரெடி முடிஞ்சது அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சோ இன்னொன்னு நான் உங்க எல்லாருக்கும் ஒன்னு காட்டணும்னு நினைச்சேன். ப்ரோ 12,000 பிட் ரேட் 200 KB தான் வருதா? 0 kbps PMMI. இன்னைக்கு வந்து நான் நேற்று நல்லா தூங்கிட்டேன். அதனால இன்னைக்கு பயங்கரமா அனாலிசிஸ் பண்ண போறேன். இன்னைக்கு என் மூளை வந்து பாத்தீங்கன்னா பீக் லெவல் ஃபங்க்ஷனிங்ல இருக்கும். ஸோ என்னையா பஃபர் ஆகுது. நான் தான் வந்து நடுவில் ஸ்ட்ரீமை கட் பண்ணிட்டு ரீஸ்ட்ரீம் பண்ணணும். நெட்வொர்க் எரர். அதனால வந்து வைஃபை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி ரீகனெக்ட் பண்ணேன். ஓகே ஸோ நம்பர் 1 பாயிண்ட்ஸ் பிளஸ் ஸ்மாஷ் பாயிண்ட்ஸ். ஆமா டே 3ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மாஷ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும். அதுக்கு வந்து இன்னைக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து ரோண்டோ இறங்கல் மிராமர் அந்த மேட்சஸ் தான் வந்து நடக்க போகுது. ஸோ அதுக்கடுத்து வேற என்ன PMMல ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் போட்டாங்களா? Back on the level of PMGO season 1 where Ulf was just chasing down 4th Thrives the entire time. இன்னும் போடல. ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் போடல. I get what you mean and I would love to see something similar. Thing is because unlike PMGO we only have one day back then Instagram today, so those gaps voice கூட விட்டு கேக்குதா? Those 12 games played before we do get voice விட்டு கேக்குதா? I'm hoping though it happens. You know what, Hodgix, you kind of sold me on it. I would love to have 2, 3, 4 teams make it in the very first game. But the stars would need to align pretty damn perfectly because of course Rondo's the first map, so you're going to have those inflated points. But voice of course it is not going to be. ஏனா இது இருக்குறதனால இந்த ஓவர்லோட் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேம் இந்த வாய்ஸ். இத நான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்கிரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ கரெக்ட்டா இருக்கா? விஷால் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். டெவில் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கவிராஜ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஓகே गाइस, இவங்களுக்குலாம் மேட்சஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இதுல யாரு A7 வந்து எலிமினேட்டட் when we are on the leaderboards. I'm not going to go there yet. But man, Group Green Young Good Galacticos வந்து பாத்தீங்க அப்படினா எலிமினேட்டட். இவங்க மத்தவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இன்னைக்கு தான் தெரியும். டியான்பா குவாலிஃபைட், S2G குவாலிஃபைட், D+K இனிமே தான் தெரியும். உல்ஸ் இனிமே தான் தெரியும். உல்ஸ் கூட குவாலிஃபைட் தான் நினைக்கிறேன். RRQ ஓகே. இந்த ரெட் குரூப் வந்து ஓரளவுக்கு இதா இருக்கு. பட் ஸ்டில் 12 டீம்ஸ் ஆடணும். பாப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுல ஏதாவது ஒரு டீம் வந்து வாஷ் அவுட் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன் இந்த குரூப் ஏல. பாப்போம் என்னன்னு. Come on chat, let's go for 10 likes. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. 4 more likes for 10 likes. They are going to have so much data on these squads. என்ன வணக்கம் யா மட்டும் தான் இருக்கு இதுல. Finals, but the downside is they're not
practicing against these teams are, right? Yeah, especially for a Chinese team, you want to have a bit more global exposure before playing. I'm sure they wish they could play and still have the grand final slot. Right, but you can't have both. You got to have one. And in this case, they're going straight to the grand finals, which of course has some inflated prize pool, so you want to try and make it there. But I think I would take that though out of the two. Yeah, I would agree. Okay bro, done. Come on guys, subscribe பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்க subscribe அடிச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு வந்து KSG sorry WBG EA non-stream Red Force ULF INF இவங்க எல்லாம் குவாலிஃபை ஆவாங்களா மாட்டாங்களான்றதுதான் கேள்வி. INF ஓரளவு குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க. EA கூட நல்லா தான் விளையாடி இருக்காங்க. WBG தான் எனக்கு அதுன்னு தெரியல. WBG ஆவாங்களா என்ன நினைக்கிறீங்க? சுக்கு டாக் டாப் இவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு ஆறாங்களா இல்லையா? That is the கேள்வி. Furia really do here. Furia as well, looking so great. And I want to see if some of these teams, even at the bottom, like K1, subscribe பண்ணாம பாக்குறவங்க subscribe didn't அடிச்சுக்கோங்க. have a bad day, right? I want to see them just bring something back here. But you know, come on. We can only have the top 15 teams, Max. I know I'm talking a little. Yo, voice கேக்கலையாவா? Squad, but it is true. என்ன சொல்றீங்க? This whole lineup of teams is just incredible. So, Hodrix, pick one team. Wolves, Alpha 7, LGD, Tiamba, RQ, Yangon Galactic. It just says every single one. But no, I'm particularly excited for Regnum, as I said, Silas. Give this man a P90, please. It will do so much good for his Hey, voice கேக்குது guys. Refresh பண்ணுங்க bro. Just behind the likes of Weibo, Ulf, refresh. Playing today, so he needs to get some good points on board. Refresh அடிங்க bro. I want to see the entire bloody roster bring some points on the line. Of course, looking at the map rotation, as I said earlier, Rondo, Triple Wrangle, and Double Miramar. But I really want to get into the leaderboards right now because it's going to get really close. And if you guys did watch the first 2 days here of PMMI, we might be missing out on two global champions of 2025 in Yangon Galacticos and Alpha 7. Well, it's not even might. It's like 99.99999% chance to happen. Yeah. But what an upset that you would have told me that would happen before this tournament started. I would not believe you, and yet it's happening, especially for Alpha 7 once again. Alpha 7 வந்து அவங்களே குழி தோண்டி புதைச்சிட்டாங்கப்பா. We're going to see some memes on social media. I don't know if you've been checking it, Max, but there already been some posts. வணக்கம் bro, Rashid, welcome to the stream bro. எப்படி இருக்கீங்க? Crazy to see. All right, such a welcome to the stream bro. Ridiculously good squad. Point standing போட்டாங்க guys. Wolves மட்டும் டவுட் பா. இந்த குரூப்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல தெரிஞ்சு மத்ததெல்லாம் குவாலிஃபைடு. Wolves மட்டும் டவுட். இல்லையா அவங்க குவாலிஃபைடு தான் நினைக்கிறேன். They played 6 more matches than everybody else. பாப்போம். You look at the Wolves in 6 இது 24 ஃபார்மட்ல வந்து 15 பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கறவங்க என்ன கட் ஆஃபா இருக்கும்? Influence Rage, who have only played 6 matches, okay? So this leaderboards are going to shake up immediately here. You got Alula looking great there in 8th place as well. And we're just going to have to see, right? All those teams. Wolves மொத்தமா 12 மேட்ச்லயே வந்து 40 எலிமினேஷன் தான் எடுத்துட்டாங்க. INF வந்து 6 மேட்ச்லயே 30 எலிமினேஷன் எடுத்துட்டாங்க bro. அல்லுலாவும் சரி INFவும் சரி ரெண்டு டீமும் பயங்கர அக்ரெசிவான அப்ரோச் எடுத்துட்டாங்க. டே 1 டியான்பா டே 1 பாய் வெஸ்டாங்க. டே 2 வந்து நல்லா நிறைய ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. டே 2ல ஜி ஒரு 30 பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ்ல எடுத்துட்டாங்க டியான்பா. அண்ட் எந்த சீடியும் அடிக்காம டியான்பா வந்து டாப் 4ல இருக்காங்க. RRQ பாருங்க அவங்க கூட வந்து 2 சீடி எடுத்துட்டாங்க. LGD தான் போட்டு எலிமினேஷன் போட்டு பிரிச்சிட்டாங்க. How many teams advanced to finals? Peaceful bro. 15 top 15 teams bro. Today இன்னைக்கு தெரிஞ்சிரும் சுக்கு டாக் டாப் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குவாலிஃபை ஆவாங்களா இல்ல டாப்க்குலாம் ஆப்படிச்சிருவாங்களான்னு. ஆனா நல்ல பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க இப்போதைக்கு. 38 இந்த சைடு. Alpha 7 and Yangon Galacticos going to survive in the top 15. முத மேட்சே எனக்கு தெரிஞ்ச ஆல்பா 7 Yangon Galacticos வாஷ் அவுட் ஆயிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yangon I think they're going to survive 2 games. What do you think? I think 0 games. I think they were yesterday. I sit with blank. 100%. There's 0% chance, folks. It would be a Christmas miracle if one of these teams makes it in. All right. Regnum காரியா நீங்க ஒரு சீடி எடுத்தாங்கப்பா கடைசியா ஒரு 25 எலிமினேஷன் பாயிண்ட் ரைட். It's hot outside. All right. So it's super unfortunate that we ain't going to see him. நான் வந்து KRX வந்து அவங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன்.
almost the entire lobby, half the lobby, doing 0 today. கியூடுமா அது என்ன Well, you கியூடும் it's unfortunate. I think கியூம் it's quite fortunate because that கியூம் means தானே that அது finals lobby is going to be way better. Because I'm sorry to be harsh here. They இருங்க didn't அவங்க really- ஸ்பான்சர் பேர் especially மட்டும் நான் ஒரு instead of செகண்ட் waiting for பாத்துக்கிறேன். these pushes, they were going for these weird player rotations too. Right, Nuth going in, replacing that. The side of Carrillo. Really odd stuff happening here, but the second page is done. Third page is now on screens. And really, so many big names: Thundertalk, Weibo, Random, KRX, Enigma Galaxy. And all these teams we would expect, even Ulf, right, they're not yet in top 15. We need to see Hot Troops, them jump up in top 15. But I'm going to say, there's not enough points here for all these massive கிவும் squads to DRX make it. ஓகே So ஓகே it's gonna be கிவும் two DRX தான் and அவங்க nailed KRX on ன்னு பேர் day three மாத்திட்டாங்க. of the PMMI group stage. All right. Yeah, I mean, you're Kiwum right. is their sponsor Yeah, is. right. Let's get it. I mean, you're right. It's tough to see for Okay. if you're a fan of those two squads, obviously, right? And see, and also, you know, not seeing two previous 100k followers இருக்காங்கயா but கிவும் let's DRX see க்கு. someone new in it, Alright. right? Let's வாவ் that'd be நம்ம fun to இந்தியால see as வந்து well. இந்த And, நெபியூலா இவங்கலாம் one thing I கண்டென்ட் போட்டே love அவங்க அந்த அளவுக்கு எடுக்கல. about this particular tournament match நெபியூலா வந்து is லாஸ்டா just 55k how ல இருந்தாங்க. இப்போ எவ்வளவு இருக்காங்க? almost every single squad in this lobby is, right? நெபியூலா Even if those two squads don't make it, it's correct. 57k போயிருக்காங்க. பரவாயில்ல நெபியூலாவோட கண்டென்ட்லாம் ஆனா வந்து நல்லா இருக்கு. பாப்போம். ஆனா அவங்க ஃபுல்லா ஹிந்திலே எடிட் பண்ணி போடுறாங்க. நம்மளுக்கு எதுவும் புரியவே மாட்டேங்குது. LGD நல்ல ஃபயர் பவர் பட் லேக் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி தான் இஷ்யூ. இல்ல ப்ரோ அவங்க கன்வர்ஷன்ல இது பண்ண மாட்டாங்களோன்னு தோணுது. ஃபயர் பவரா இருக்கட்டும் 4-4 வந்து எப்படி சொல்றது சில 4 அந்த எண்ட் ஜோன் பிரஷர்ல விட்டுறாங்களா என்ன கதைன்னு தெரியல. நான் சரியா பார்க்கல அந்த கேம் ஃபுல்லா. சோ மேப் ஸ்ட்ரீம் வந்து இப்பதான் கிடைச்சது. இன்னைக்கு தான் லிங்க் கிடைச்சது. எனக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் கிடைக்கல. இப்போ இந்த 6 மணி நேரம் உட்காந்து பார்த்தாலே எனக்கு டயர்ட் ஆயிடுதியா. A7 எக்ஸ்ட்ரீம் டவுன்ஃபால். ஓ இது வந்து போஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஸ்லம்ப்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு சொல்லுவாங்க ஜி. அது வந்து A7க்கு பீக்ல இருக்கு. சோலுக்கும் இருக்கு A7க்கும் இருக்கு. அது ரொம்ப நார்மல் தான். அது இட்ஸ் ஆர்டினரி தான் போஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஸ்லம்ப்ன்றது. பிக் ஃபேன் ப்ரோ ஃபார் யுவர் கமெண்ட்ரி. Thank you bro. Thank you bro. நன்றி. Check out Doc Story. And I checked out Doc's story, and it's a screenshot of the game. இவங்க வந்து என்னையா ஏதாவது ஒன்று பேசிட்டே இருக்காங்கயா. Also 26. மேட்சை போடுங்கன்னா மேட்சை மட்டும் போட மாட்டாங்க, மற்றது எல்லாத்தையும் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஓ இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி போட்டா வந்து பிஎல் மெயின் சேனலுக்கு வந்து லைவ் வரும்னு கடமைக்காக இதுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுக்குறாங்களா இங்க? ஓகே அங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்ல நம்மளுக்கு புரியல. ஐ கேமிங் எல்ஜிடி வந்து அவங்க கூட இப்பதானே ப்ரோ குளோபல்ல புதுசா வராங்க இல்ல ஆல்ரெடி வந்திருக்காங்களா? நான் இந்த சைனீஸ் ரீஜன்ல இருந்து அதிகமா பார்த்தது எல்லாமே வந்து இந்த விபோ கேமிங், அதுக்கடுத்து வந்து வேற இந்த டியான்பா தண்டர் டாக்கு. ஸோ வேற என்ன டீமை வந்து ரொம்ப ரெகுலரா சைனீஸ்ல இருந்து பார்ப்பேன். இவங்களா தான் குளோபல்ல கால் வச்சே பாக்குறேன் நானு. டியான்பா, தண்டர் டாக்கு, விபோ கேமிங் இந்த 3 அணி தான் வந்து நான் ரொம்ப காமனா பாக்குறது. ஸோ ஆனா இந்த எல்ஜிடின்றது வந்து இப்பதான் ஃபார்ம் ஆச்சா? வாட் இஸ் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் எல்ஜிடி கைஸ்? வாங்க குயிக்கா போயிட்டு அது மட்டும் பார்த்துட்டு வருவோம். அங்க மேட்ச் ஆரம்பிக்கல இருங்க. இங்க வந்து நம்ம சவுண்ட் எனேபிள் பண்ணி வச்சிரலாம். Yeah, I mean they're what in 9th position, right, tied up with ஃபுல்லா காப்பிரைட் பாட்டியா. எல்லாம் மொத்தமா காப்பிரைட் அடிக்குறாங்க. பீஸ் கீப்பர் எலைட் லீக் ஸ்ப்ரிங் ரெகுலர் சீசன் February 5th to 13th, March 5th to 5th, April 5th. மாச கணக்கா நடக்குமாயா அது? பிரேக் அவுட் டே 1, வீக்லி ஃபைனல்ஸ் டே 2, D3, பிளே ஆஃப்ஸ் ஃபைனல்ஸ் 24, 25, 26. அது சரி. பார்த்தா ஆல் கேமர்ஸ் தான் பிரிச்சிருக்காங்க போலயே. இப்படி சைனீஸ்ல பேர் வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நாங்க ஓகே ஜிஜி பா சத்தியமா இவன் தான்டா என்சைக்ளோபீடியாடா இவன். விக்கிபீடியா வந்து esports என்சைக்ளோபீடியா கைஸ். இவன் பாருங்க இதனாலதான் இவனுக்கு ஸ்லாட் கொடுத்துருக்கானுங்க. எங்க இருக்காங்க பாருங்க ப்ரோ. 1153 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க ப்ரோ. எல்ஜிடிலாம் 852 பாயிண்ட், 952, 1052, 1153, 301 பாயிண்ட் அதிகமா வச்சிருக்காயா லீடு இவன். ஆல் கேமர்ஸ் எத்தனை சீசன் போட்டு பொழந்தான்னு தெரியலையே. ஒழுங்க வாங்க பேஜ்ல போய் பார்ப்போம். பேஜ்ல போய் பார்த்தா 2022, 2026 இங்க
லீக் ஸ்ப்ரிங் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கான் போல கைஸ் இவன். அதனாலதான் இவனுக்கு இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க போல. இந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது? இது எதுவுமே எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. சரி ஓகே. ஆனா வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த அணி வந்து குளோபல்ல எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இவங்களது பாருங்க ஃபுல்லாவே வந்து பிஎல் 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 2018ல டென்சன் குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஏதோ ஒண்ணுத்துல விளையாடி இருக்காங்க. அவ்வளவுதான். மத்தது எல்லாமே இவங்க புடுங்கின ஆணி பூராளுக்குமே பிஎல் ஆணி தான். ஆமா ஆமா. இஎஸ்எல் ஸ்னாப் டிராகன் அது சைனால தான். இவங்க அந்த ஊரு உள்ளூர் டீம் போலயா? சம்மர் 2025ம் அடிச்சிருக்காங்க. 6th பொசிஷன் வந்திருக்காங்க. இது வந்து $8 lakh ப்ரோ. இந்த எஸ்டயர் ஈவென்ட்டா இது? வாட் டு யூ மீன்? PMGO டோர்னமெண்ட்ஸ் 2026 ப்ளீஸ் கீப்பர் எலைட் லீக் ஸ்ப்ரிங் ஆல் கேமர்ஸ் செங்குடு. ஏய் இப்ப நடந்ததுயா ஏப்ரல் 26 2026 நம்ம பார்த்தோமே. ஏதோ நடந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த டைம்ல. நம்ம பேரலா இதை பார்த்துட்டு இருந்தோம். நம்ம சும்மா பார்த்தா போட்டு பொழந்திருக்காங்களே. இங்க பாருங்க யாரு டாப்ல இருக்கா? ஆல் கேமர்ஸ் தான் டாப்ல இருக்கானா? இங்கே ஃபைனல்ஸ் MVP இப்படி வச்சா எப்படிரா? இங்கிலீஷ்ல கொடுங்கடா பேரை. எல்லாம் ஃபுல்லா சைனீஸ்ல வச்சிருக்கானுங்க. எவன் யாருன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. ரெகுலர் சீசன் எலிமினேஷன் கிங்கு. ஓ இந்த எலிமினேட்டார்ன்றது வந்து அந்த ஊர்லயும் இருக்கு. நான் கூட வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து இதுக்காக தான் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சேன். ப்ரோ செக் டாக் ஸ்டோரி ஏதோ 50+ கில்ஸ் அடிச்ச மாதிரி ஸ்டோரி போட்டு இருக்காங்க. 50+ கில்ஸ் அடிச்சிருக்காங்களா? என்ன சொல்றீங்க? கமான் கைஸ், இதுதான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில். மறக்காம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. யாரா அது? இந்த ஐடியா ஒருத்தர் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. தெரியல யாருன்னு. ஓகே என்னது இது? டாக்கோடதா? என்னது இது? ஓ என்னைக்கு நடந்த மேட்ச் சாட் இது? எந்த எந்த காலத்து மேட்ச் இது? 2025 INF PMHI #2. இது என்ன டிலேல போடுறாங்களா நம்மளுக்கு லைவ? டாப் 26 கில்லு, டாக் 26 கில்லு, ரீஃபஸ் 4 கில்லு, ஜியால் என்ன முட் அவுட்னு இருக்காரா? 56 கில்லு ஒரு 8 அலைவ். இதுனா கிளாசிக் மேட்ச் ஆயா இது? 56 56 இருங்க. 26 26 52 56 இவங்க ஒரு 4 பேர் 66. ஏதோ பக்ல இதாயிடுச்சு போலயா. இந்த பிளேன் பாத்துல இருந்து எக்ஸிட் ஆயிட்டாங்க போல. இவங்களுக்கு மட்டும் நெட்வொர்க் நல்லா இருந்திருக்கு போல. ஸோ அதனால அப்படி அடிச்சிருக்காங்க. மொத்த லாபியே ஒய்ப் பண்ண மாதிரி யாராலாவது முடியுமா? திஸ் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் கைஸ். டோன்ட் ஃபால் ஃபார் த ட்ரிக். மேட்ச் இன்னுமா ஆரம்பிக்கல இவங்க. ஓகே ஓகே. நம்ம திட்டினா ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ப்ரோ மேட்சை. இங்க பாருங்க சினிமேட்டிக்ஸ் எல்லாம் காட்டுறாங்க. இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நியாக்ஸ் ஃபேக்டரி பின்னாடி இருக்கு பாருங்க. அதுதான் டெஸ்ட் ட்ராக்கு. டெஸ்ட் ட்ராக்ல தான் வந்து வண்டியெல்லாம் மேலே ஏத்தி ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க. புரியுதா? இருங்க. Never mind, they're not on the plane. They're out it. They are flying. We could see this plane path here. And one thing I could just goat is logo change பண்ணிட்டாங்களா goat? avoiding a hot drop when they've only had 10 points on day 1. I don't know if I like that. I would like them to get involved. Just go for your typical 3-1 split, right? Setting on the hot drop, Furia, test track, and the Allulaல வந்து R3B மட்டும் தனியா போறாரு. R3B R38 R3B தான் நினைக்கிறேன். AGல 2 players PMGC and PMWC ல ப்ளே பண்ணிருக்காங்க. ஓ ஓகே. ஆல் கேமர்ஸ் டைரக்ட் குவாலிஃபைடா ப்ரோ? ஆமா இத வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லையா ப்ரோ? ப்ரோ எல்லாமே ஓன் ரிஸ்க் தான்.
Here we go though with the playing path. Look, oh my goodness, so many teams going on to Yulin. This is a new record for this event. I don't know, it feels like it. You're gonna have KSG. அங்க பாருங்க பா கேஜி கிராக் ஷாட் தான் சென்டர்ல இருக்காங்க. ஜாவோட்டினா வந்து ஒரு ஹார்ட் டிராப்பா மதிக்கவே மாட்றாங்கல இவங்க. I don't think so. Oh my gosh, look how many squads are over here. Ezel. Regnum Karya, Ezel. First blood there from Coops getting shot in the back. Too many angles to cover here. And he's like, why? லிட்டரலி அந்த டீம்ல வந்து சைலஸ் எடுத்தது தான் அந்த 25 பாயிண்ட்ல 16 பாயிண்ட் 35 பாயிண்ட்ல 16 பாயிண்ட் சைலஸ் மட்டுமே எடுத்தது. ப்ரோ இமேஜின் சவுத் கொரியா ENC டீம் நோல்பு ஹுன்பின் டுகெதர். ப்ரோ சவுத் கொரியா சைனா பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க ப்ரோ. சைனா சவுத் கொரியா மங்கோலியா ENC டீம் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க गाइस. That area they didn't want to go for too big of a stretch in the parachute. Oh, surprise அடிஸ்டார் பா சைலஸ் ஆனா yes9 that's an instant punish play. Still it might not be the end of the line. They could still go for the recall later on. சைலஸ் சூப்பரான the other day with the P90 with another weapon is going to be the JS9 specific weapon on Rondo, and Silas is just too damn good, takes him down once again. That's pressure எல்லாம் அடிக்குறாரு சைலஸ். பிளிஞ்ச் கூட பண்ணல ப்ரோ. பட்டர் ஸ்மூத் அடிக்குறாரு. Built different here in PMMI. 1v2 there. Oh, Coops out in the open. Turning on Chief there. Coops is on reflex guys. Just built different here. ஒரு செகண்ட் chat பார்த்தேன். 1v2 there. Oh, no. Coop going to be able to red. And the rest of his team is already picked back up. Now Coops ரெண்டு finish நார்வாலோ wants some of that Silas action. Ooh, get revenge on his நார்வாலோ இதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தாரு? அவ்வளவுதான் இங்க பாருங்க இங்க இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் அடிக்க போறாரு. இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் அடிக்க போறாரு. சர்ப்ரைஸ் ஓ கூப்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிச்சா? ஓய் here's the shot trying to go for the big spray. He gets some damage. கூப்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருச்சியா? எப்படி bro? Coops will punish it down and will get himself his third elimination of the game. So yeah, he tried it once. It worked early on Novalo, but Silas two tricks will not work twice in a row. Laying White out in the open and with எப்படி கூப்ஸ் கண்டுபிடிச்சாரு? அந்த தேக்கற சவுண்ட் கேட்டுச்சா? You know what's that? Oh, what's that laying down, you know? Nice play there though from Coops, playing it nice and slow, making it work out. இல்ல அவர் டீம்மேட் தான் வாங்குனதா? Oh, AJ shotgun action. சைலஸ் அடிக்குறாப்ல, கூப்ஸ் அடிக்குறாப்ல, எல்லாம் கிளட்ச் அடிச்சிருக்காங்க மாத்தி 1v2 1v3 பண்ணிருக்காங்க. See if this nade's going to do it. Looks good. அவ்வளவுதான் அடிக்க போறான். Oh, what happened? I think that was the auto loot right there. He went down to pick up an item. Bro, ENC qualification 10th July ஆனா இந்த அப்டேட்டும் இல்ல. ப்ரோ இப்போதைக்கு வேலோ மட்டும் குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க, அது எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. இந்தியா வந்து வேலோ குவாலிஃபை ஆயிடுச்சு ENCக்கு. VLT தான் சப்போர்ட் பண்றாங்களாமா. சோர்ஸ் வந்து விபிக்ஸ். மாஃபியா கிரிஷ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பிரதர் ஆல் த்ரீ கோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலையா? அவங்க டவுன் ஃபால் போய்ட்டாங்க ப்ரோ. அது அவ்வளவுதான். எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஒரே ஈவென்ட் அந்த on phase 1 on Rondo. Then Asian Games got a little bit hectic, got a little bit messy, even you could say, but it's going to be the backstab play unfolding, and that's going to be a nice elimination secured by Tizzy from Nongshim Red. Papa Aurora. Oh, சரியான ஐடியா. Gets one. Oh, and a Molotov to follow up. Beautifully done. Top. என்னடா அசால்ட்டா பண்ணிட்டு ஓடிறீங்க எல்லாம்? It's the top way. Maybe he might just get 26 eliminations. அவ்வளவுதான் டாப் காலி. Story. The nade though inbound, getting good tickle damage onto top, putting him down to 2/3. K1 passion knock, ivar knock. This guy could do any kind of range, but top is quick. He's mobile. He's hard to lock down. As Sunan trying to make it over. Sama active top over position change பண்ணிட்டே இருக்காரியா? Exactly what's happening. He's read right through that play. And he's looking to convert another one. Goes for the shot. 1 HP. Smokey gets 2 bullets to connect. Almost gets a 1v3. As the nade is getting pinned out, doesn't get it from his teammate. He sends it forward in CQC. No 1v3. Silas ஒரு 1v2, Coops ஒரு 1v3, இங்க பார்த்தா டாப் ஒரு 1v3, AJ ஒரு 1v2 போட்டு பிரிறான். The mentalist. Coops one of the best fraggers in the world. If you followed, you might know he didn't get a proper team. Let's see. Coops இதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தாரு? Hey bro, my problem is that I have a poor memory bro. That is my biggest problem. With 4 eliminations, getting their whole squad back up. Great. Schweppes நேத்து வந்து இவரு பொளந்தாரு, இன்னிக்கும் பொளக்கறாரியா?
Yeah, by the way, Zez did get the full recall onto K1, so I was wondering where the final player was, but he was not inside of Yulin, so that is not going to be a 1v4 from top. I'm sure he could have, I'm sure he could have gone the entire way. Imagine South Korea AGL 2 players PMGC bro take a chance direct qualified bro. Ama bro. Peaceful. Big fan LSD first time. I'm really happy with this team. Paralla, not bad for first time. Not bad for first time. They are doing great for the first time, bro. So many big names on that team. Like I mean, first time அவங்க global ஆடும்போது அவங்க நல்லா பண்றாங்க. But I think mostly the players experienced players தான் நினைக்கிறேன். சைனீஸ்ல வந்து என்னன்னே புரிய மாட்டேங்குது. என்ன டீம், என்ன மேட்ச், என்ன பேர், என்ன பிளேயர் பார்க்கிறதுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க. Of course that tournament was a little bit different because it was a ஹேர் கலர் அடிச்சாதான் அவங்களை டிஃபரன்ஷியேட்டா பண்ண முடியுது. But they've built a lot of momentum, and I feel like they really are showing. Coops and Wolves, Narwelro and Vicious. Narwelro Vicious la irundare. To say here, Eldrukes Vampire have fumbled the bag massively in the past 2 years. Man, E-Arena, they took that torch and they are sprinting down with it. Yeah, I agree. I mean, I was going to say Coops and Wolves. Nethe sonninga. Ama. Coops and Wolves. Okay. Vampire Sorry, got a maranta. very large bag. And See, that's my problem. Since then, இதுல டாப் 15 குவாலிஃபைடா ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, இன்னைக்கு எண்ட் ஆஃப் த டேல வந்து டாப் 15 ல எந்த அணிகள் இருக்காங்களோ அந்த அணிகள் எல்லாரும் இது ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் 24 டீம்ல டாப் 15 குவாலிஃபைஸ். Do you think S-Power Indian Nolbu? I'm expecting an Aaron Gale, 15-20 minutes in, we're going to say S-Power like does have a great game, but it's not an easy lobby. how can we compare, bro? S-Power வந்து national level lobbies நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாரு, but Nolbu is partifying in the international lobby. As the hot drops have calmed down. How many eliminations did we see already? We will get to know soon. We in can't see on the EWC. right side of the screen, so but it's probably like we're getting close to 20, I would guess. 20, 25. இதுல ஜியோல்ஸ் இருந்த வரையும் இந்த அணி நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் That chat. was the second time you got நான் it. Earlier நினைக்கிறேன். was to the hands of Silas. Now it's going to be Loxy. So Satani's Easel வந்து இது வரையும் ஒரு எதுவும் இம்ப்ரெசிவா பண்ணல. Not going to be a full squad anymore this match. என் கண்ணுக்கு எதுவும் படல. But good position from Regnum, right? Using the bridge. பாப்போம். These bridges are Come on very chat, big. live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go guys. It's actually a decent hiding spot. Let's go for some 20 likes நண்பர்களே. And as we see this, 25 போய்ட்டோமா? 5 more likes for 30 likes guys. Let's go guys. 30 likes போலாம் வாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறவங்க, புதுசா பாக்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு புதுசா பாருங்க. Karia, dude, looking to pull out some kind of sneaky strategies here so far. I mean, you see them positioning their vehicles, hiding them. They're kind of trying to play this like silent assassins, and it's working, right? Just hold the position, don't make any noise, don't let anybody know you're there, and catch these players out. Longshim Red Force, so easy TC எங்க இருக்காங்க? We saw Silas XZO Hyunbin எங்க இருக்காங்க பாருங்க. And now the rest of his team seems to be following suit. KSG. Yeah, KSG have a long Augur way to M4 go which is here. best bro. Had a very இவங்க rough எல்லாரும் game. ஆக் யூஸ் பண்றாங்க four any limbs. I specific mean, that's reason. almost, Bro, போன half அப்டேட்ல the வந்து performance M4 of nerf day one, so பண்ணிட்டாங்க great bro. start. ரெண்டு அப்டேட்டாவே M4 nerfed bro. அதனால வந்து in 6 ஆக் games ஃபயர் ரேட்டும் அதிகம், டேமேஜும் M4 கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகம், it would need ஸ்ப்ரேஸ்ல ஸ்டெபிலிட்டியும் இருக்கும். சோ அதனால ஆக் தான் இப்போ பெஸ்ட் bro. Agree it or not, ஆக் is the best. PUBG PC லயும் ஆக் தான் பெஸ்டா இருக்கு. M4 தாண்டி. M4 காட்டிடும். I'm really not expecting it. This is the team that would need to completely ஆக் prefer ஆக் guys. today if they do want to reach the PMMI final. ஆக்ல என்ன ஒரு பிரச்சனைனா டைனமிக் ஸ்பேஸ்ல வந்து கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்கு. Exploding his vehicle in his own face, not sure. கொஞ்சம் நிறைய புல்லட் சல்லுன்னு முடிஞ்சிருது. அது மாஸ்டர் பண்ணும். That's not how you play the game. No, ஃபயரிங் ஸ்பீட் அதிகம்ல. sometimes towards the end சர்ரன் போயிடுது அப்படியே. but knocking yourself 1000 வாலா மாதிரி டபுள் வெச்சிருது ஒரே செகண்ட்ல. especially early game. But who knows? BGMIலயும் M4 nerfed. ஆமா ஆமா ஆமா. எல்லாத்துலயுமே M4 nerfed ஜி. PUBG PC லயும் சரி, இதுலயும் சரி. M4 புடிச்சு nerf பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஆகு AKM ஸ்டெபிலிட்டி நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். பட் நான் இன்னும் விளையாடல. I don't know. All right. That's what all the players were saying once they saw this. So like, I guess we're just gonna have to figure it out. Razy with the. What's going on? What is happening? I don't know, man. Alula looking to repeat. BGMI M4 nerfed. Yep. Mafia Sadhu, welcome to the stream. Bro, எப்படி இருக்கீங்க? Come on chat. Let's go for 30 likes guys. But I believe that Schweppes first. லைக் போடாம நிறைய பேர் பாத்துட்டீங்க. லைக் மட்டும் போட்டு பாருங்க. WBG நல்ல ஆளாளுக்கு பயங்கர கான்ஃபிடென்ட்டா தூரமா போய் எடுக்கறாங்க. KRX ரெண்டு பேர் வந்து கீழ எடுத்துட்டு இருக்காங்க, ரெண்டு பேர் வந்து நார்த் வெஸ்டர்ன் சைடு நார்த் ஈஸ்ட்ல எடுத்துட்டு இருக்காங்க. Rondo because it's just so hectic off the rip.
Yeah, it's like insane. Influence rage வந்து ஸ்லாம் பண்ண போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். And then it picks back up later on when you get to around circle. யாரும் அடிக்கவே இல்ல. Weibo going to get really close to the இதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்கி கோளார் ஆயிடும் அப்படின்றது. ஸ்கவுட் எத்தனை பக்கி போகவே கூடாது. மிராமர்ல வேணா போலாம், but will be good to go. Not a big fan of this compound actually, because if teams are positioned all around you, it's really hard to go for quick exit. It reminds me of the compound next to Alamo on Erangel. M4 தான் bro இன்னும் யூஸ் பண்றாங்க. Hide your cars properly. So daily gameல யூஸ் பண்ற daily gameல வேஸ்ட் ப்ரோ இது. M4 இப்போ நர்ஃப் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. நிறைய காஸ்ட் பிளேஸ் எல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும். முன்னாடி வந்து 4 புல்லட் லாக் ஆயிருவாங்க. இப்பலாம் 5 புல்லட் அடிக்கணும், 6 புல்லட் அடிக்கணும் காஸ்ட் பிளேஸ் அந்த டைம். நான் விளையாடும்போது எனக்கு கிளியரா டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுச்சு. Yeah, now he's going to back off. That sneaky play not working out. I love like when any team crashes a spot like this, the paranoia is like at all. He is quick on his feet, bro. Every single angle you just got to WPG அப்படியே இங்க வந்து இந்த ஸ்பாட்ட ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்களா? ஏய் என்ன லட்டு மாதிரி எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. You know, Nick Galaxy are just backing off here. Just yeah, they know where you're at. The element of surprise is gone. Just share. புஷ் வந்தது ஒரு 3 ஸ்மோக் போட்டாங்க அப்படியே எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க ப்ரோ. தேவையில்லாத ஃபைட்லாம் எடுக்கவே மாட்டாங்கயா. ஆனா ஏன் நிக்மா கேலக்ஸி வந்து ரிவைவே பண்ணல? ஐ மீன் ரீகாலே பண்ணல. ஓஜி சேம் டீமோட PMWC போனா அகைன் வேஸ்ட் தான், ஃபயர் பவரே இல்ல அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. விஸ்கார்டு கிட்ட ஃபயர் பவர்லாம் இருக்கு ப்ரோ. டீம்ல ஃபயர் பவர்லாம் இருக்கு ப்ரோ. அதை வந்து அங்க பொசஸ் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. நீங்க அதே PMWCல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி PMWC GC PMGCல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் பாருங்க. விஸ்கார்ட் 5 ஃபினிஷ் எடுத்திருப்பாரு, அட்டன்கி ஒரு 3 ஃபினிஷ் எடுத்திருப்பாரு. ஃபயர் பவர் இருக்கு, ஆனா வந்து அவங்க ஒரு மாதிரி கட்டி போட்ட மாதிரி விளையாடுறாங்க, ஃப்ரீயா விளையாட மாட்டாங்க அவங்க. அதுக்கேத்த மாதிரி இன்னொன்னு அவங்க பிராக்டிஸும் பண்ணல. கோஜாவை கூட்டு வந்தாங்க, அவர்கிட்ட இருந்து என்னென்ன கத்துக்கணுமோ எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டு தூக்கி போட்டாங்க கோஜாவை. Yeah, they're going to be creeping right here on Nongshim Red Force. Tizzy is just holding that angle, waiting for him. Catch, meanwhile, looks like no சொல்றதுக்கு இல்ல. Gonna find a place to stay here. Near 2-seater கார்னால நல்லா இருக்கு bro. 2-seater கார் நல்லா இருக்கா bro. Right on the edge of circle though. Not really the best spot, but as long as you're in zone, you got to தாங்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு. கவர்டா இருக்குல ஓரளவுக்கு. பட் கூப்பு பிரெஃபர்ட் ப்ரோ ஃபாரெவர். எந்த மேப்னாலும் கூப்பு ஓகே. மிராமர்ல கூட கூப் இஸ் ஃபைன். கூப் இஸ் த கோட்டட் vehicle in my opinion. What you guys think? Put it in the comments. Always looking ahead of the game. What are we going to do in the future? If this first step works out, what are we going to do right after that? Miramarna buggy is the goated vehicle. Now we'll see if they can actually get a good amount of real estate in this next upgrade. Works on both the Sharp Ridge and good idea. The Influence Rage taking a bit of an L there. Actually no, sorry, dealing a bit of an L as they do find BTR என்ன பண்றாங்க? Yeah, it's a good idea there from Wolf, because sometimes you got to just take what you this can car get. no stability. And they try to push a central position and get, you know, lose players on the way in. Instead, he's like, you know what? Let's just hold this edge, get it up, see where this next zone goes, and then we'll make some plays. This next zone does pop, because I gotta have my map feed catch up here to see exactly. Speed இருக்கு, acceleration இருக்கு, north. Cover கொடுக்குது, and fast Influence ஆகும் Rage போகுது. are gonna be immediately joining up with the rest of their squad. Lorenzen and Federal. Coop over anything. Yes, so they are going to be holding this broken wall area. Actually, yeah, Pedrino going to say, let's get up a little bit closer here. As now they're going to be holding this bridge. Got to be careful though. Teams do see that rotate, especially Regnum. அங்க லெஃப்ட் பிட்ச்ல ரெக்னம் இருக்காங்களா? Straight up with Alula. It's going to be claws to get so much okay. Pretty much just decimating the ரெக்னம் வந்து அப்படியே நாலு பேர் வேற வேற ஸ்பாட் பிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ULF வலப்புறாங்க bro. Cheeky third party from a distance. And yeah, that's it. Ulf ULF வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்கயா. ஆரு கேமிங் நல்லா நல்லா இல்ல ஓஜில. ஆரு கேமிங் தான் நல்லா இல்ல ஓஜில. bro is literally the IGL bro. ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது, IGLன்றத வந்து எக்ஸ்கியூஸா பயன்படுத்திக்காம அவங்களோட ஃபயர் பவரை வந்து கொஞ்சம் காட்டணும்யா. இப்போ குளோபல்ல பாருங்களேன், ரோஸ்மெரி என்ன மாதிரி ஃபயர் பவர், அதுக்கு அடுத்து இவரு டாக் என்ன மாதிரி ஃபயர் பவர், சுக்கு என்ன மாதிரி ஃபயர் பவர், அவங்களும் ஐஜிஎல்ஸ் தான். ஆனா பிரிக்கிறாங்கல்ல போட்டு சும்மா பட்டையா கலப்புறாங்கல்ல.
Hey, Down here. Oh! chokda. Switching to the shotgun, but getting shot in the back. Choke, bro. Not able to put in the work that he wanted to. Yeah, I mean, I like the idea of trying to go on the roof, but the thing is, in that position, you've got so many teams looking in your direction. Enigma Galaxy, you got Regnant, you got Okay. Weibo, you got Alula. என்னன்னா Every யார்ட்டையும் position you think skins is ஏ safe, இல்ல and you're bro. surrounded by Resource enemies, pack it's download just not பண்ணல gonna bro. work out. Production. They take it home for free, pretty much. Hoxie does get one elimination. But Nongshan now gonna have to go for their own breach. This circle is just Coop terrible far for the better side than of this the card. Red Force squad. Almost every Coop And is the chances are they're gonna have goated to go for vehicle breach bro. of some kind here, Hot Shoots. And I would பாப்போம் say that NSல also வந்து KRX so building easy would not be a ஹிந்தின்னு அவங்க bad அங்க ஹோல்ட் option. பண்றாங்க. இவங்க என்ன Because, இவ்வளோ லாங்கா any வந்து option they have to எக்ஸ்டெண்ட் fight ஆயிடுறாங்க. regardless, so the என்ன player will குயிக்கா might லாங்கா have to go எக்ஸ்டெண்ட் for ஆறாங்க the ப்ரோ. most EA கூட But they are gonna go மேப் for a little ஸ்ட்ரீம் bit wider பார்க்கும்போது northern அந்த west. எட்ஜில் அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்றது அப்பாடான்ற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. Just not ready to take that heat. He's trying to get the Zee hell out of Wolf there. பெஞ்ச்டா ப்ரோ. இல்ல அவங்க மாத்திட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Trying to make his way back to Jing. That was way too close for comfort. Zee Wolf இப்போ இங்க இல்ல போல. நான் எதுக்கு வெரிஃபை பண்ணி சொல்றேன் இருங்க. Man, 1 HP just sneaking away there. The arena setting up as a squad. Turney K. Bro, Godel and OG are going to Nepal for EWC practice. நல்லது bro, நல்லது. Good decision. Meanwhile, big நேபாள் போறதுக்கு ஓகே நேபாள் கூட ஃபைன் It's தான். going to be the team in 15th place out of here. 47 players remain, making that 46. Mormon, look at that. I mean, E-Arena having their way with this north side. குளிராது. India just trying to மொத்த get away with கேமே staying. 40 GB தான். அதுக்கு கூடவா பட்ஜெட் இல்ல. Mormon smoking it out, just saying, hey, Manya is the best IGL bro. What do you think? Bro, எப்படி சொல்றது? Manya has been inconsistent bro, but looking at BMPS, Manya is definitely one of the best IGLs of India bro. Don't commit fully to the building. அந்த 2-2 split அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரோஆக்டிவா இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்றது as ஐஜலா, அதுக்கடுத்து வந்து ப்ராப்பர் டைம்ல வந்து அந்த நாக்ஸ பிளேஸ் பண்றது, ஸ்லாம்ல வந்து கவர் கொடுக்கறது, அது எல்லாமே வந்து as ஐஜல் இதா அவர் பர்ஃபெக்ட்டா பண்றாரு. இன்னொன்னு மான்யா also has a good fire power, so அது வந்து biggest advantage for the entire team. We still have the presence of Aurora Gaming. Everyone is alive. Doc top சென்சிபிளா இருக்கு ப்ரோ. சில டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரா இருந்துச்சு. நான் என்னோட இந்த பிரேக் டவுன் வீடியோ பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அதில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். மானியாவோட அந்த ஸ்பிளிட்ஸ், அதுக்கடுத்து எட்ஜ் கார்ட் பண்றது, அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இன்ஃபோ எடுக்க வைக்கிறது, அது எல்லாமே நல்லா இருக்கு. And KSG gets the better of Alula here. And they're going to take this little dip, and it is a nice one. Where is it? Not in the next zone, though. The rest of the team Alula are going to be moving away from this one. And the shots are ringing out all over the OG இன்டர்நேஷனல் லாபி அடாப்ட் ஆக லேட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. லாஸ்ட் 2 மேட்ச் நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க. ஆமா. Got the shotgun, but Schwepp shuts that down immediately. And that is E-Arena with 10 eliminations so far. Looking to stack up more. These guys are on fire. Mormon barely making it behind that tree in time. The rest of his team's going to be looking to support him immediately. Yeah, they were trying to do something, but they couldn't do anything against the incoming force of E-Arena. But now the other team has to go on the offensive, not on the defensive anymore. And they're going to go straight onto KSG. The target is painted right on their back. The Joker going a little bit solo here. Gotta wait for your backup. Tianyu fully into this engagement. Tianyu. எங்க மத்த பிளேயர்ஸ் KSG-ல என்ன பண்றாங்க? Back into the vehicle, get the hell out of dodge if you can, just to get even just a few placement points. He's got 8 eliminations. This is definitely a way better performance from what we saw on their opening day. But E-Arena doesn't take any prisoners. KSG 14 பாயிண்ட்ல இருக்காங்களா? down. E-Arena 10 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்கப்பா. And a decent entry point. E-Arena கூட கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்காங்க guys. Yeah, Mormon already had that vehicle pointed in the right direction of exactly where he needed to go. And now KSG are trying to find a way to get some shots on them as players knock பண்ணும்போது kill feedல நேம் காட்டுமா? நம்பர் ப்ரோ, நம்பர். KSG looking to hunt down some eliminations first. அதுல நம்பர் நமக்கு தான் player நேம் காட்டுது. That broken wall right there. Spectator. That might have to be the strategy. It's going to be OG international லாபி அடாப்ட் ஆக லேட் ஆயிடுச்சு. Hey, 8 eliminations. Come on chat, let's go. லைவ் பாக்குறவங்க எல்லாம் 40 லைக் போடாம பாத்துட்டு இருக்கீங்க. 32 லைக் தான் வந்திருக்கு. 47 பிளேயர்ஸ் பாத்துட்டு இருக்கீங்க. சார் 47 பேர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க. Getting some nice shots on the Mormon, gets the knock, but EA full flow la irukanga அந்த மேட்ச். Yeah, I mean their team சரியா எட்ஜ் கிளியர் பண்றாங்கயா. தூக்கு கார்ல உட்காரு ஓடு ஐயோ இல்ல செத்ருவார் sorry number 6 now give it up. It's not worth it. You will lose your entire team if you try and get that reset, so just give it up, especially when KSG still has two players looking your direction. Same for the likes of Alula.
So you got to try and put focus on the Quick overall 5 solo bigger finishes. picture of this game, not just trying to get your homie back up on his 2 feet, and he does get taken out because of the blue Schweppes. Tony K. Bro, Ayyappan, welcome to the stream. Long time no see. Hi, Shri bro. Yokesh, welcome to the stream, bro. Teams looking in their overall direction. Hot Troops, this is just not going to work out. Schweppes and okay. Schweppes is secure னு நினைக்கிறேன் இப்போ. ஆமா. EA க்கு வந்து அப்படியே கண்டுபிடிச்சியா. பாவம்யா. Yokesh bro, thank you for the 3 months membership G. நன்றிகள். Welcome to D நண்பர்கள். Especially where they're on the leaderboards. If you can catch a player out in the open, Tony ஒரே ஆள் ஆயிட்டாரு bro. நான் ஜெண்டா தான் போல நம்ம. சும்மா விளையாட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தா வந்து அப்படியே choke ஆயிடுச்சு. For both of them. I do have some news though, Max. Magnum Karia got 1 point. Tianyu எடுத்துட்டாரியா finisher. KSG day 1 க்கு இன்னைக்கு சூப்பரா விளையாடுறாங்க. Oh, I was Day thinking that's 1 going to be the news, but Tianyu. yeah, guys, officially Alpha 7 are Beast Place, hi bro, eliminated welcome to the from stream. PMMI வருவேன் கமெண்ட் போட மாட்டேன். 2026. And Young on Galactic வேலை will busy. have to Okay, look G. exactly Okay, G. and Anyway, check it out, but thank you also might for be looking pretty commenting. bad for them after this game. But now There's a lot of points. Oh, boss, செம there's a lot close of யா. points from a lot of அல்லுலாவை the மட்டும் teams இப்போ that were not அவங்க in the கிளியர் top 15, பண்ணிட்டாங்க so அப்படின்னா that's நெக்ஸ்ட் looking good சர்க்கிள் for உள்ள those போயிடலாம் two அவங்க. world-class champions of 2025, which will not be the case for this அப்படி இல்லனா ரைட் சைடு ஃபுல்லா போலாம். இல்ல விவோக்ல ஆங்கிள் கிடைச்சிரும். கஷ்டம் தான். Bro, Portugal and pressure. Okay, no, I was going to say அவங்க அப்கமிங் மேட்சஸ் லைன் அப்லே வந்து ஒரு மாதிரி டெட்லியா இருக்கு bro. அன்ஸ் இருக்கிற எல்லா டாப் டீம்ஸையும் அவங்க டிஃபீட் பண்ண உள்ள போறோம். ரவுண்ட்ஸ்லாம் அந்த ரவுண்ட்ஸ்லாம் காலியாயிருவாங்க போல. டாப் ஒரு 4 ஃபினிஷ் அப்ப பிகினிங்ல எடுத்தாரு. I would not be shocked if they get a 20 elimination bomb here with a chicken dinner on the opening game of today. Oh my gosh, we saw it on social media. These guys were locked in, ready to go, and it is proven. ஐயோ குயிக் நாக் ஆயிட்டாரே. அவ்வளவுதான் காலி. குயிக்கா வந்து பொரிச்சிட்டாங்க. Meanwhile, Lula, nice little peeks there. Yes sir. Oh, அவ்வளவுதான். he's on fire. குயிக்கா பொரிச்ச மாதிரி இப்ப யாசர பொடிக்குறாங்க. You know what? If you're on fire, jump in the river. He's on fire in the water. Doesn't make any sense. How's it possible? It should turn off. It should, right? Yeah, but because he was walking, I think it didn't work out exactly. But no, he's going to try and find himself that one player getting back to that பின்னாடி இருந்து அடி, முன்னாடி இருந்து அடி. எப்படியோ சர்வே பண்ணிட்டாங்க KSG. KSG இது வந்து சைனீஸ் டீம் guys. இவங்களையும் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறேன். So that's still going to be an extra placement point on board, but now it's top 6. பிரான்ஸ் அடிக்கிறவன் தான் கப்பு மொரட்டு ஃபார்ம். For all of these squads. But Aurora in particular, they were 9th Yeah. position at the start of today. Okay. Now தெரியல bro, matchesலாம் பார்க்கிறது இல்ல bro இப்போ. Points behind. சும்மா ஸ்டாண்டிங்ஸ் மட்டும் யார் ஜெயிக்கறாங்க யார் தோக்கறாங்கன்னு மட்டும் பார்க்கறது சரி. Aurora could be in the top 5 if they do secure a massive game here on Rondo. They already have. I mean, and now they could just make it a monster game, right? With just a few. Argentina or ESP தான் பிரான்ஸ் அடிக்க முடியும். Aurora, I believe in just this game. ஸ்பெயினா ESP ன்றது எஸ்பானால்னு சொல்றீங்க அதுவா? So let's see how they're going to be able to continue here. They're looking so strong. They have the entire back against them. Nobody's behind them, so they are set up for this match. The big difference. Bay Aurora la Doc knock miss பண்ணிட்டார். Nice shot there on the Doc from Bay. And Doc is all by his lonesome. I think they were doing a crazy split. The dockening. Yeah. Dockening. Nah, I get it, right? They're trying to keep their options open with the next. Yesterday, they're going to stay on the northern side of that road. Nolbu 1v3. Nolbu. I get it, but yeah, when you have only trees to Bini மட்டும் தான் இருக்காரயா KRX ல எப்பயா செத்தாங்க KRX it might still work out though. Weibo, what a step up. They KRX அவ்வளவுதான் போலயே position and now they're up in 13th and could climb even higher. Man, this பாப்பா இன்னும் 5 மேட்ச் இருக்கு KRX க்கு. Get performances like this. 39 points, not bad. Average on a game, I'm but so happy to see let's it. see. You asked me which team down there I thought was going to right. be able to do it. I said Weibo, and they came out in Rondo and said, "Jukes, we got you, man. We're going to make it happen here." And they did, right? They picked this position nice and early. WBG அப்ப இருந்தா அப்ப புடிச்சாங்க bro அந்த பொசிஷனை. அதுதான் எண்ட் ஜோன். என்ன மாதிரி ஜோன் பிரெடிக்ஷன்ல அப்ப ஸ்லாம் பண்ணி NGX வெளில அம்ச்சாங்க. கூப்ஸும் நார்வலோவும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இங்க வந்தாங்க. மூவ் பண்ணிட்டு ஆனா WBG அங்க புடிச்சதுக்கு அப்புறமா பயங்கரம் பண்ணிட்டாங்க bro. நீங்க நல்லா விளையாண்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி இருப்பீங்க. அதான் ரைட். அவ்வளவுதான் டாப். இவங்க என்ன இவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆறாங்க? Yeah, try and get rid of Aurora if you can before going for your own rotation. That is the best way to do it. Just try and carve out a position in the zone for yourself. But Force is the one that's going to go on the aggressive scout play, trying to get in CQC range up top. It seems trying to. Hey, choke mistake.
but the rest of இல்ல the எப்படியோ வந்துட்டாரு உள்ள tries to get top, he dodges it. Toro doesn't quite get ஆனா that அங்க one போயிட்டு himself, நான் and it's going to be forced to கோ go first பா in the மிஸ்டேக் fight. ப்ரோ Goat போட்டு team now getting picked up one by one, but top will suffer a similar Hey. fate. Goat is down to Moxie and Focus. அரோரா முடிச்சிட்டாங்க And they secure गाइस the entire ஜியால் game மட்டும் as தான் it's இருக்காரு gone ஒரே in ஒரு 1v2. ஆளு He's got the nade being cooked up. He's got 2 pieces of எந்தும் இல்ல utility. He confirms his அவ்வளவுதான் teammate, but does அவ்வளவுதான் take one. It was a necessary sacrifice to take down top. And now Moxie also cooking that Gali, nade. guys. He gets a good shot, and that will be game over. Aurora sent பரவாயில்ல right பரவாயில்ல back to இந்த the மேட்ச்க்கு graveyard, தேவையான and Goat ஆவரேஜ் team பாயிண்ட்ஸ் getting the அரோரா successful எடுத்துட்டாங்க rotation in the process. There is order has been removed from the roster. They're down to one Order person நீக்கிட்டாங்க left, but they do end up எங்க getting விளையாடுறாரு some ஆர்என்னா elimination points. RSG Did யா someone get stolen? I think totally Possibly, yeah. RSG ன்னு நினைக்கிறேன் Wave Raisin Gaming Reigns Gaming ஏதோ something for Goat. Considering that, you know, Goat KSG today, for them to make it to the Come on finals, guys, they've 60 okay, people they watching the get stream. every Live bad பாக்குறவங்களா match லைக் they போட்டு have, பாருங்க right? guys. They Let's go need for 40 a like good one more game, like all here 6 for matches. 40 They want likes. to make a chance, and that's going to be tough considering just how Subscribe பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கவங்க subscribe well these அடிச்சுக்கோங்க. other teams in the lobby are doing. Now Waybor said, all right, Enigma Galaxy are இவங்க நிக்மாவை எப்பயோ புஷ் பண்ணிருந்திருக்கலாம் பட் கடைசி சர்க்கிள் வரையும் சர்வே பண்ண விட்டாங்க. சரி ஓகே பாப்போம். ஓ now it's a 4v1. சம க்ளோஸ் யா. Okay, got to be careful to not nade your 13 eliminations for We know it WBG. happened earlier for Ziol on the top because he needed WBG to, but is this so one back. definitely a bit risky. Luckily enough, it doesn't go down. Coops had the pan in hand for a second there. He really wants to get in CQC right in their face. பரவாயில்ல But சுகியும் with all the பேவும் nades நல்லா they have, விளையாடுறாங்க. yeah, they just if they eliminate Coops here, even get rid of Binny from KRX, this is pretty much game over. I do not see how Weibo could not win this game. How many matches over till now? இதான் bro முத மேட்ச் டே 3 ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் bro. இங்க உள்ள ஆடுற எல்லா டீமுக்கும் 7வது மேட்ச் bro இது. ஒரு டீமும் 12 மேட்ச் விளையாடுவாங்க. I think they guess Coops might want to இது 7வது மேட்ச் zone or something, so like we really want to get that point because ஆனா கூப்ஸ் பரவாயில்ல இந்த மேட்ச் வந்து எவ்வளவு 5 ஃபினிஷ் ஒரு 4 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருவாரு. Suk knows where he's at now. Yeah, now he's going to கூப்ஸ் இப்ப கிளட்ச் அடிச்சார்னா சதறிடுவேன்யா. He's just making sure he's not up on top here. நோப் டாப்ல இல்ல. Cleared out. கீழ தான் இருக்காரு. Where is he? Little does he know right behind. He has to know now. Yeah, Suk has to have a good idea exactly where he's at. One piece of util. அவ்வளவுதான் அந்த பேக்னால சர்வை பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரியா இவ்வளவு நேரம். Blue zone. ஓ And he gets Suk. சுக்க அடிச்சு அடிச்சிட்டாரு bro. Enigma Galaxy Coops able to steal a point away there. He'll take that. And now it's Goat Moxie versus the world. எப்படியா கார் பிளாஸ்ட் ஆயி போகுது? Willing to go for that one single elimination. They could just wait it out. Of course, he did have the backpack that could deny a bit of blue zone damage, but they really wanted Coops. There's maybe a bit of drama right there we just don't know of. They really wanted to get rid of that one solo Enigma Galaxy player. But yeah, Binny has been just surviving as a solo for the longest time, Hot Jukes. And he does have at least one grenade. Binny அப்பதான் ஆமா அந்த சைடுல குவைட்டா இருக்காரு. The moment Weibo are forced to push outside. கோட்ல ஒரே ஒரு He ஆளா. gets the knock, man. Maybe this is the chicken dinner just slipping right through the கோட் ஆனா வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு புஷ் எடுத்தாங்கயா. இவங்க செட்டில்மென்ட் எல்லாம் ஸ்லாம் பண்ணாம டைரக்டா இந்த மூலையில இருந்து போயிட்டு அந்த சைடு எட்ஜ்ல இருக்கிற அரோராவை எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. அரோரா குவாலிஃபைடு. Moxie needs to win this for his squad. He needs to find a way to make it happen. You can see him throwing some nades, possibly. Yeah, right now he's actually making a little bit of a Regnum qualify ஆகுமா bro? He's making little dips with ஓ those. இந்த மேட்ச் எதுவும் பெருசா பண்ணல bro. 39 பாயிண்ட் தான் bro எடுத்துட்டாங்க. 4 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க இந்த மேட்ச். There's the smoke. They know exactly where he is. அவங்க ஒரு 20 பாயிண்ட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். I guess 20 25 பாயிண்ட் எடுக்கணும். He's going to have to get it done with that AUG. Only 10 shots in it. See what Moxie can do. Come on with the JS9 and the own pony spotted. Does get himself actually one knock onto Bay. WBG CD. Sama circle prediction பா WBG ஆனா இந்த மேட்ச். அப்போ எப்போ தேர்ட் ஜோன்லயோ சம்திங் வந்து அந்த புஷ் புடிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க அப்ப இருந்தே WBG அதே ஸ்பாட்ல தான் இருக்காங்க. அந்த டைம்ல வந்து புடிச்சவங்க ஃபுல்லா சூப்பரா விளையாட்டாங்க. EA வந்து செம்மையா எட்ஜ் கிளியர் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு ஃபைட்லயும் ஒவ்வொரு மேன் லாஸ் பண்ணாங்க. பட் இந்த மேட்சுக்கு தேவையான ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ஸை வந்து EA எடுத்துட்டாங்க. EAவும் செம்ம அக்ரெசிவா விளையாடுறாங்க. Getting some nice shots on the Mormon, gets the knock, but the rest of E-Arena, man, working so well together here. Yeah, I mean, their team synergy is so good. Sure, they do have one player that gets kind of put through the meat grind. இவரோட அந்த ஜாமர் பேக்பேக்ல வந்து இது போயிடுச்சா? சக்தி போயிடுச்சா? Oh no, that blue zone is going to tick really hard now. You're about to get into phase number 6. Sorry, brother. Now, give it up. It's not worth it. You will lose your entire team if you try and get that reset. So just give it up, especially when KSG still has two players looking. பரவாயில்ல, செம்ம சர்க்கிள் ப்ரெடிக்ஷன் இந்த மேட்ச். ஆனா இவங்களுது
டிஆர்எக்ஸ் தான் என்னாச்சு, ஐ மீன் கேஆர்எக்ஸ் தான் என்னாச்சு அப்படின்னு புரியல நம்மளுக்கு. ஹாக்ஸி, கியூஎக்ஸி, ட்ரே, பினி 4 பிளேயர் நல்ல பிளேயர் தான். ஆனா பாயா போறாங்க. As we look at Bay, the MVP for this match, 5 eliminations, 41% team contribution. This guy popped off. Almost 1,000 damage too. Weibo really Gaming. impressive start from Weibo. And I really like what Bay was doing. This game, he was not really fully aggro. Like, sure, he got 5 eliminations, so he was definitely being aggressive. But he was finding some very interesting original angles. Hey, they know badminton bat oda idu thana. He just subverts a lot of expectations by doing so. So I'm really happy with the way. இந்த பேட் நான் வச்சிருந்தேன்யா, லினிங்கா. இந்த பேட் இது என்ன சிம்பிள் இது? Once onto Novalo and Coops is like, I know you. ப்ரோ இதே ஃபார்ம்ல கேஆர்எக்ஸ் அண்ட் டிகே ப்ளே பண்ணாங்கன்னா பிஎம்ஐசி ஸ்லாட் கிடைக்குமா? கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. வேற என்ன கொரியன் டீம் இருக்காங்க? இவங்க 2 பேருக்கு அவங்க ரீஜன்ல டாமினேட் பண்றாங்க. குளோபல்ல தான் ப்ரோ வளப்பிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க போய் பார்ப்போம். இப்போ ஆக்சுவலா வந்து பிஎம்டபிள்யூசில யாராருக்கெல்லாம் முதல்ல ஸ்லாட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். எங்கடா அது? முதல்ல வந்து ஆர்டர் என்ன டீம்ல விளையாடுறாரு? ரெகான்ஸ் கேமிங். ஆர்எஸ்ஜி ரெகான்ஸ் கேமிங். ஆமா 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 ஆமா. நோவா, டபிள்யூபிஜி. இந்த நோவா தான் என்ன ஆனாங்கன்னு தெரியல. நோவா இன்னும் இருக்காங்களா? பிஜேவில இருக்காங்களா? ஓ சைனாவா இந்த டீம்? அது சரி. நோவா பிஜேவில இருக்காங்களா சாட்? போய் சனாங்கு ரைட்டு வாட் எவர். ஸோ இது ஆர்டர் இங்க விளாடுறாரு. ஜீவுல்ஃப் எங்க விளாடுறாரு? ஜீவுல்ஃப் துர்க்கியே எஃப்யூடில விளாடுறாரு ப்ரோ. ஜீவுல்ஃப் அவங்களெல்லாம் இந்த ரோஸ்டர் சேஞ்ச்ல மாத்திட்டாங்க போல. இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் விண்டோல ரோஸ்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க போல. இவர் இங்க வந்துட்டாரு. ஓகே, வேற என்ன நான் பார்க்கணும்னு நினைச்சேன்? கொரியா வர்சஸ் ஜப்பான் அது பார்க்கணும்னு நினைச்சேன். கேஆர் வர்சஸ் ஜேபி. கொரியா வர்சஸ் ஜப்பான் 2021 2022. அது ஏதோ ரைவல்ஸ் கப்பா? ரைவல்ஸ் கப்பு. கைஸ் இது முடிச்சுட்டு கொரியா வர்சஸ் ஜப்பான் பார்ப்போம் நம்ம. ஓகேவா? ரைவல்ஸ் கப்பு, பப்ஜி மொபைல் ரைவல்ஸ் கப், கொரியா வர்சஸ் ஜப்பான். 8 கொரியன் டீமு, 8 ஜப்பான் டீம். ஸோ இவங்க 2 பேரும் விளையாடுவாங்க. பார்ப்போம் என்னன்னு. கொரியால இருந்து வேற என்ன இருக்காங்க? ஜெஷியான் பிளாங்ஸ் இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் புதுசா பாக்குறேன். எஃப்என்இ ஸ்போர்ட்ஸ்லாம். நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் இருக்காங்க. பட் நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ்ல பினி விளையாடுறாரா? எந்த 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 காலத்துல இது? இவங்க இன்னும் அப்டேட்டே பண்ணலையா இந்த ரோஸ்டர் இதெல்லாம்? இன்னும் 2025 இது? ஓ போன வருஷம் நடந்தது கைஸ் இது. சாரி இது போன வருஷம் நடந்தது. அதான் நான் பார்த்தேன். ரைவல்ஸ் கப் 2026. டிஆர்எக்ஸ் டி பிளஸ் கியா இதுல இருக்காங்க ப்ரோ. ப்ரோ சீரிஸ் கொரியா. ப்ரோ சீரிஸ் கொரியா இது எதுல ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க? சாம்பியன் குவாலிஃபைஸ் ஃபார் பிஎம்டபிள்யூசி 2026. அப்ப யாரோ ஆல்ரெடி குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. ஓ நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் தான் டைரக்டா குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க கொரியால. மத்தவங்க எல்லாருமே டிஆர்எக்ஸ் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க இதுல? நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸுக்கு 8 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. டி பிளஸுக்கு 7 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. டிஆர்எக்ஸுக்கு 5 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதான் ப்ரோ இந்த 3 டீம் தான் ப்ரோ. 3 டீம் தான் அவங்க அந்த ஊர்ல டாப்ல இருக்காங்க. ஜெச்சான் பிளாங்ஸ்லாம் போன முறை வந்தாங்க. ஆனா கொரியன் டீம் இல்ல இது. ஆமா மறந்தே போயிருந்தியா இந்த அணி கொரியன். இந்த என்எஸ் ரெட் ஃபோர்ஸும் ஜெச்சான் பிளாங்ஸும் வந்து கொரியான்றதே மறந்துடுறேன் கைஸ் நானு. கேம் பிடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருக்கு. எஃப்என்இ ஸ்போர்ட்ஸ் 104 பாயிண்ட் எடுத்திருக்கான். எங்க டிகே? டி பிளஸ் கியா 103 103 103 104 176. ஆத்தாடி ஆத்தா, என்ன மாதிரியான லீடரா சாமி! கொரியன் ப்ரோ சீரிஸா ப்ரோ ஸ்கிரிம்ஸா இது? கொரியன் ப்ரோ சீரிஸ் பா. நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணிருக்காயா அந்த கொரியன் ப்ரோ சீரிஸ.
இங்க பாருங்களேன், 176 பாயிண்ட். எத்தனை கேம்ல? 12 கேம்லயா? 16 கேம்லயா? 12 கேம்ல 176 பாயிண்ட். பிரிச்சிருக்காங்களே. எத்தனை மேட்ச்? 12 கேம்ல 1 2 3 4 சிடி. 12 கேம்ல 4 சிடி. ஒரு #2 ஆங்ஷியம் ரெட் ஃபோர்ஸ். யார் இதுல ஐஜிஎல்? மக்காவ் இன்விடேஷனல் எஸ்டயர். இப்படி மக்காவ் இன்விடேஷனல் வந்து எஸ்டயர் 4 கோடி ரூபா பிரைஸ் பூல். அதே வந்து பிஎம்பிஎஸ் வந்து எஸ்டயர் கிடையாது. ஏன்னா பிஎம்பிஎஸ் வந்து குவாலிஃபயர்ஸ் ரவுண்டு. இது இன்விடேஷனல். இது இப்ப பிஎம்டபிள்யூசிக்கு குவாலிஃபயர்ஸா தானே யூஸ் பண்றாங்க. போடு. பிரிக்கிறாங்களே. ஏட்டார் ஹின்பின் எடுத்திருக்காரு. ஹின்பின் வந்து எம்பிபியா வந்திருக்காருயா இந்த வருஷம். ஹின்பின் சம ஃபார்ம்ல இருந்திருக்காரு போல. எவ்வளவு பினிஷர்ஸ்னு போடாம விட்டுருக்கானுங்க கிர்க் பசங்க. அதுல போட்டிருப்பாங்களா? டிஆர்எக்ஸ் டிஎஸ் டிஆர்எக்ஸ் 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 டிஆர்எக்ஸ். பாருங்க எத்தனை ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. இங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட், இங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட். போன 2024ல ஹின்பின் பீக்ல இருந்திருக்காருயா. கொரியா ப்ரோ சீரிஸ் அதுலயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட். இன்னொரு ப்ரோ சீரிஸ்ல செகண்ட். சீசன் 3ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் டாப்ல இருக்காப்ல. போன வருஷம் 2024ல 3 சீசன்லயுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட். டிஆர்எக்ஸ் போட்டு பிரிச்சிருக்காங்க. இன்பின் போற டீம் எல்லாம் அடிக்குது ப்ரோ. இங்க பாருங்களேன், டிஎஸ்ல இருந்தப்பயும் ஃபர்ஸ்ட், டிஆர்எக்ஸ்ல வந்தப்போ 4th செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட், டிஆர்எக்ஸ் அதுக்கு அடுத்து 6th. ஹியூன்பின் இருந்ததுனால டிஆர்எக்ஸோட அந்த இந்த மாதிரி ஃபயர் பவர் வச்சிருக்காங்க ப்ரோ உங்க டிஆர்எக்ஸ். ஹியூன்பினை இழந்தது இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் உங்க டீமை பேக் ஃபயர் அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். இங்க பாருங்களேன், ஹியூன்பின் இருக்கிற வரையும் அவங்க டாமினேட் பண்ணிருக்காங்கயா எல்லாத்தையுமே. ஹியூன்பின் எங்க போனாலும் ஆடி இருக்காருயா. இன்ட்ரெஸ்டிங். இது பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல் இந்தியா நம்ம ஊருதே. ஹின்பின் தான் வந்து இது வந்திருக்காரு, எம்பிபியா வந்திருக்காரு. அதுக்கடுத்து இப்போ இதுலயும் எம்பிபியா வந்திருக்காரு. போன வருஷம் ஒரு எம்பிபி, இந்த வருஷம் ஒரு எம்பிபி. ஹின்பின் யாரு சாமி நீ? இவருதான் அவரு ஹின்பின். வா, இன்ட்ரெஸ்டிங். மேட்ச் ஸ்டார்ட் நினைக்கிறேன். இல்ல இன்னும் ஆரம்பிக்கல. மேட்ச் ஆரம்பிக்கிற வர வாங்க நம்ம போயிட்டு வந்து ஃபுல்லா கொரியா ஜப்பான் பத்தி நாலேஜ் கெயின் பண்ணிட்டு வருவோம் நம்ம. ஓகே, டிஆர்எக்ஸ்ல வந்து இவர் விளையாடுறாரு. ஹெட் கோச் யாரு? பிக் ஃபஃபா தானே? ஓ ஓகே, இது ராங்ஷியம் ரெட் ஃபோர்ஸோ. ஜான்சி. இவர் என்ன ஃபாலோ பண்றாரு கைஸ். ஜான்சி இவர் போட்டோ இல்ல, பட் வந்து இவர் என்ன ஃபாலோ பண்றாரு இன்ஸ்டாகிராம்ல. நானும் ஃபாலோ பேக் பண்றேன் இப்போ இவரை. மஜா 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 மஜா. நாங்ஷியம் ரெட் ஃபோர்ஸ், அதாவது கொரியாவோட நம்பர் 1 டீமோட கோச் என்ன இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்றாரு. பீக். வாவ். அதுக்கடுத்து யாரு? டி பிளஸ் கியாவோட எக்ஸ் கோச் ஃபாலோ பண்றாப்ல. இன்னும் ஏதோ இவர் டிஆர்எக்ஸோட கோச் பிக் ஃபஃபா அவரு ஃபாலோ பண்றாரு. ஜாலி. மேக்ஸ்மேன் ஃபாலோ பண்றாப்ல. ஜாலி. பரவாயில்ல, பெரிய இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற பெரிய ஆளுங்க எல்லாம் நம்மள ஓரளவுக்கு ஃபாலோ பண்றாங்கப்பா. நல்லா ஃபாலோயிங் வச்சிருக்கோம். நம்பர்ஸ் கம்மியா இருந்தாலும் குவாலிட்டி நம்பர்ஸா இருக்கு நம்ம கிட்ட. சோன் ஸ்போர்ட்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு தெரியல. கைனோட்ரோப்பா, இவங்கள கூட பாத்திருக்கேன் நான். ஜப்பானா இவங்க? ஓகே ஓகே. கைனோட்ரோப்பு, ரீஇக்னைட்டு, ஓகே. ரிஜெக்ட் என்ன ஆனாங்க? யார் இப்ப விளையாடுறாங்க ரிஜெக்ட்ல? ஓ, இன்னும் இந்த ரோஸ்டர்ல யாரையும் தூக்கலையா? அப்படியே தான் வச்சிருக்காங்களா? ஆமா, இந்த ரோஸ்டர்ல இன்னும் யாரும் தூக்கவே இல்லை கைஸ். சிஇஓ கோச் வந்து மிமோரன். ஓகே. டிவைனு, ரெய்ஜி, அப்போலோ, சாரா தான் ஐஜெலு. ஆமாண்ணா, சாரா தான் ஐஜெலு. யார் ஐஜெல்னு போட்டீங்கன்னா, ரோல் போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நண்பா. மறந்துட்டேன் நான் இதெல்லாம். என்னடா பண்ணிருக்கீங்க? என்னடா இது? பை பிளேயர்ஸ் அவார்ட்ஸ்.
பிஎம்டபிள்யூசி MVP 2024ல ரெய்ஜி. பிஎம்டபிள்யூசி 2024ல என்னடா 3 என்னடா கதை இது? ட்ரீம் ஸ்குவாட்ல ரெய்ஜி இருக்காராமா. அதுக்கடுத்து PMGOலயும் MVP. 2024ல ரெய்ஜி பெரிய பிஸ்தாவா இருந்திருக்காரு கைஸ். அதுக்கடுத்துதான் அண்ணனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சிட்டாங்க போல அண்ணனை. ஆனா போட்டு இப்ப ரெய்ஜி வந்து பொழந்திருக்காரு. என்ன டீம்ல ஆடினாரு ரெய்ஜி அந்த டைம்ல? ரிஜெக்ட்ல தான் இருந்திருக்காரா? 2021ல இருந்தே ரிஜெக்ட்ல தான் இருக்காங்க இவங்க. வாவ், இன்ட்ரெஸ்டிங். ஜப்பான் லீக், ஜப்பான்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த உருப்படியான அணியா வந்து ரிஜெக்ட் தான் இருந்தாங்க. ரிஜெக்டும் இப்போ மட்டமா விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த எம்டிஆர் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ், இந்த கேக் ஒசாக்கான்னு ஒருத்தர் தானே, அவன் எங்க போனான்? கேக் ஒசாக்கா எங்க கைஸ்? ஐயோ, கேக் ஒசாக்கா காணோம். கன்சிஸ்டன்சியே இல்லப்பா அந்த அணிகிட்ட. டீம் ஜிக்யூன்னு இருக்கு. இவங்க தான் எம்டிஆர் மேக்கிங் த ரோட் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ். வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது ப்ரோ. ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஆர்ச்சி ஃபைனல் குவாலிஃபை ஆகுமா ப்ரோ? அவங்க பாயிண்ட் எடுக்கணும் ப்ரோ. எங்க போய் பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்க? பாய் விரிக்கிறாங்க ப்ரோ. ஃபுல்லா சைலஸ் மட்டும் தான் ப்ரோ ஆடுறாரு அந்த மொத்த டீம்லயும். மத்தவங்க எல்லாருமே வந்து எனக்கு ஆடவே மறந்துடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்க ப்ரோ. சைலஸை தாண்டி யாரும் விளையாடவே இல்லையா அதுல, அந்த அந்த ரோஸ்டர்ல? கமாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பேஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாகிஸ்தான் டீம்னு இன்விடேஷன் உண்டா இடபிள்யூசிக்கு? இடபிள்யூசிக்குலாம் பாகிஸ்தான் டீம் அவங்க தான் பிஎம்ஜிஓ சாம்பியன்ஸ் ஆயிட்டாங்களே, அதுல இருந்தே அவங்க வந்துடும். 4th ரைஸ்க்கு ஆல்ரெடி ஸ்லாட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க இப்போ வந்து நம்ம பிஎம்டபிள்யூசியை போய் நோண்டுவோம். பிஎம்டபிள்யூசி 2026 குரூப் ஸ்டேஜ். இதோட ரோட் மேப் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஒன் ஆஃப் த மானங்கெட்ட ரோட் மேப் ஐ ஹவ் எவர் சீன் இன் மை என்டையர் லைஃப் டைம். என்னன்னா ஒரு 32 டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விளையாடுவாங்களாம். ஓகேவா? இந்த 2 டீமையும் 16 டீமா 2 குரூப்பா பிரிச்சிருவாங்களாமா. இங்க இருக்கிற 16 டீம் வந்து இந்த 16 டீமோட விளையாட மாட்டாங்க போல. இங்க இருக்கிறவங்களும் இங்க விளையாட மாட்டாங்க போல. இங்க பாருங்க, டிவைடட் ஈக்குவலி இன்டு 2 groups of 16. ஓகேவா? ரவுண்ட் ராபின் எங்கேயும் மென்ஷனே பண்ணல. இது விளையாடாத 2 பேருக்கு வந்து எப்படி இவங்க வந்து ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் போடலாம்? சோ இதுவே என்னோட முதல் கேள்வி. அதுவும் இல்லாம இந்த 14 போட்டு டாப் 10 வந்து டைரக்டா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் தூக்கிடுவாங்களாமா. பாட்டம் 6 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எலிமினேட் பண்ணிடுவாங்களாமா. நடுவுல இருக்கிறவங்கள மட்டும் சர்வைவல் ஸ்டேஜ்னு ஒண்ணு அனுப்புவாங்களாமா. அங்க 2 நாள்னு 12 மேட்சஸ் நடத்திட்டு அதுல இருந்து டாப் 6 டீம்ஸ் தூக்கி கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் அனுப்புவாங்களாமா. இது சர்வைவல் ஸ்டேஜ் கூட எனக்கு ஓகே. இது என்னடா ஃபார்மேட் இது? அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட் ராபினாவது போட்டிருக்கலாம். 8 டீம் 8 4 குரூப்பா பிரிச்சுட்டு ரவுண்ட் ராபின் போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து அதுல இருந்து சர்வைவல் ஸ்டேஜ், ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கலாம். பட் வாட் த ஃபக் இஸ் வித் திஸ் ஒன் ப்ரோ? குரூப் ஸ்டேஜ்ல வந்து 2 டீம் 2 குரூப் 16 இதுல இருக்கிறவன் இவன் கூட விளையாடாதப்போ இவன் கூட விளையாடாதப்போ இவங்க எப்படி ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் போடலாம்? எனக்கு அது புரியவே இல்லை. இது ஒரு என்ன சென்ஸ்லெஸ்ஸா இருக்கு இந்த ஃபார்மேட். இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். இது ரவுண்ட் ராபின்னா இட் மேக் சென்ஸ், ஆர் எல்ஸ் திஸ் ஃபார்மேட் இஸ் ட்ராஷ். மேட்ச் ஸ்டார்டட் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. எங்கேயா மேட்ச் ஸ்டார்டட்? ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரீம்ல லேட்டா தான் வரும் கொஞ்சம். ரைட். கமான் சாட், அன்ஃபேரா இருக்கு. ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. அது ஒரு மாதிரி கிருத்தமா இருக்கு. ஃபிளாஷ் நம்ம போன வருஷமே பாக்குறோம், இயரைனா பாக்குறோம், இவனை பாக்குறோம். வைட்டாலிட்டி இந்த முறை வந்து வந்திருக்காப்ல. 4th ரைஸ் ரெகுலரா பாக்குறோம், ஹோரா ரெகுலரா பாக்குறோம், அரோரா ரெகுலரா பாக்குறோம். கோட் இப்போ ஜிசில இருந்து கோட்டை பாக்குறோம். டிடி ப்ராஜெக்ட் வந்து ஜிஓல இருந்து பாக்குறேன். அல்யூலாவும் ஜிஓல இருந்து பாக்குறேன். ஜிஓலயும் எதுவும் பெருசா பிடுங்களா? அல்யூலா எலிமினேட் ஆயிடாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து இங்க பிஎம்எம்ஐல ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நல்லா தான் விளையாட்டு இருக்காங்க, பார்ப்போம். நிக்மா கேலக்ஸி ஓகே, ஜிஎஸ்டி ஓகே, கீகே ஓகே, இடிஎஸ்ஹெச் இவங்க வந்து குவாலிஃபை ஆகிறதே வந்து எலிமினேட் ஆகிறதுக்கு தான் அப்படின்ற மாதிரி விளையாடுவாங்க. யூஎல்எஃப் ஓகே. அதுக்கடுத்து கேமிங் ஸ்டார்ஸ் பிஎம்ஜிஓல இருந்து பாக்குறேன். S2G ஓகே, ஐடா ஓகே. அதுக்கடுத்து வந்து ஹஸ்லர்ஸ் குரூப் புதுசா பாக்குறேன் நானு. ஃபியூரியா ஓகே. ஸோ இவங்களெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உல்ஸ் ரைட்டு, ஆல்ஃபா 7 ஓகே, கேம் பாயிண்ட் நான் புதுசா பாக்குறேன். ஏஜிஏஎல் இவங்களை குளோபல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க போறேன். ஸோ அதனால ஐ எம் ரியலி கியூரியஸ் டு வாட்ச் ஹவு ஏஜி பர்ஃபார்ம்ஸ். ஸோ எப்படி அவனால வந்து அவ்வளோ டாமினேட் பண்ண முடியுது அப்படின்றத வந்து நான் பாக்குறது ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன். சைனால இருந்து ஒரு டீம் கன்ஃபர்ம்டு. இங்க வந்து பொட்டன்ஷியல் டீம்ஸ் டிடி, எல்ஜிடி, விபோ, கிஷோவு,
டியான்பா இது மோஸ்ட்லி தண்டர் டாக் வந்துருவாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து விபோ எல்ஜிடி இந்த 2 அணியில யாராவது ஒருத்தவங்க வந்துருவாங்க போல. என்எஸ் ஓகே. டோப்னஸ் வந்து புதுசா பாக்குறேன். ரைவல்ஸ் கப்ல இருந்து ஒரு ஸ்லாட் இருக்கு. காட்லிக் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகே. ஒராங்குட்டான் ஓகே. யாங்குன் கேலக்டிகோஸ் பாயி அவ்வளவுதான். ஏ7 இருக்கான்ல? ஏ7 இருக்கான். ஓகே ஓகே. அமெரிக்காஸ் பாயிண்ட்ஸ் ரைட். மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நண்பர்களே. Right this game. ஃளைட் பாத் எப்பரா போட்டான்? ஃளைட் பாத் மட்டும் குயிக்கா பாத்துட்டு வந்துடலாம் गाइस. நார்த்ல இருந்து ஃபுல்லா ஓகே. Are we going to see odds of it happening were so எவனா ஃபைட் எடுத்துட்டானா? யாரும் ஃபைட் எடுக்கல. 64 அளவு அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க, சாலிடா இருக்காங்க. அப்ப ரெண்டு குரூப்லயும் 5-5 டாப்ல முடிக்கிற டீம்ஸ் செலக்ட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ணாம ஓவரால் டாப் 10 ன்னு சொல்லிட்டு கிறுக்குத்தனமா பண்ணி வச்சிருக்காங்க bro. It's not PG friendly. It's like total madness, total madness. What the heck is going on, you know? Yeah, that's what the heck is going on with this PMWC format அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. Right, to become champions and try to hold the title as well, right? Getting there is so difficult. Holding on to it is even more as of late. One thing that I did notice கோட் அவங்க லோகோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைச்சேன். கலர் தான் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. வெள்ளை கலர்ல மாத்திட்டாங்க ப்ளூ கலர்ல இருந்து. So Yasser is out. Katab K1 வந்து இன்னும் லூட் அடிச்சிட்டு இருக்காங்களா? ரைட். ஜராக்கி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. ஜாய் பாய் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ரோமியோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். MJ plays welcome to the stream. Yeah, I mean, guys, voice எல்லாம் கரெக்ட்டா தான இருக்கு. Starlord welcome to the stream. Beast plays welcome to the stream. Welcome guys. This is like more of a long-term change because as long as they don't get rid of Claw quick, I'm cool with it. Right, because those were the two main guys that they were the main. பரவாயில்ல, நல்ல ஃபார்ம்ல தான் இருக்காங்க அரோரா. என்னடா என்னாச்சு? And I'm glad that they're going to be trying to maintain. திடீர்னு பேய் மாதிரி எடுத்துட்டு போறாங்க கேமரா. At least that duo. I'm just happy about it. Aurora though, this is still one of my best changes of this year when it comes to this roster. They're dropping Severny. I am loving it. It was a very northern plane. They don't have to go for the stretch over into military base. Severny எடுக்கலையா? Drop location. Okay. Severny second drop எடுக்கறாங்க. Right. You give it to Zion. We saw what that man can do with the P90 on Miramar in their opening day. If you give this man another P90, oh boy, we will get a win from these guys eventually today. Come on. Yeah, I mean, absolutely. I mean, that P90 has just been going crazy so far in this tournament. No, okay, bro. Done. Refresh பண்ணோனே சரியா போச்சா bro? MJ is just online. That's for sure. Longship Red Force வந்து அப்படியே ஃபார்ம் சைடு ஸ்ப்ளிட் அடிச்சு லூட் எடுக்கறாங்களா? காஷ்மீர் பக்கத்துல. இந்த காஷ்மீர்னா என்னன்னா இந்த டபுள் பான் இருக்கும்ல गाइस. டபுள் பான் பில்டிங் ஃபார்ம் கிட்ட. சோ அது வந்து அப்படியே திருப்பி பாத்தீங்க அப்படினா காஷ்மீர் மாதிரியே இருக்கும். காஷ்மீர் மேப் மாதிரியே இருக்கும். அதனால தான் அந்த ஸ்பாட்ட காஷ்மீர்னு சொல்லுவோம். ப்ரோ இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ப்ரொஃபைல்ல பார்க்க முடியாதா? இந்தியன் அது கூட பார்க்கலாம் ப்ரோ. அது கூட பார்க்கலாம். வெல் நோன் பிளேயர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ப்ரொஃபைல். சவுத்ல நம்ம ஊர்து வந்து 1-2 பிளேயர்ஸ் மட்டும் இருக்கும். டிராகன் இருக்கும், பாபாது இருக்கும், போகோது இருக்கும், ஃபோர் மெடிக்கல்ஸ் அவங்க விளையாடி ஹேஷ்டாக் 4 வச்சாங்களா அதனால. சோ அதுக்கு அடுத்து டீம் தமிழாஸ் தெரிஞ்சு 2 பேர் இருக்கும். எய்கார்டும் ஜஸ்டித் மட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். What do you think? எல்லாத்துமே பார்க்கலாம் bro. I do agree that P90 is very good. I'm actually going to go and say it's the MG3. I feel like the MG3 is just okay. Next வந்து Sigma Galaxy போன மேட்ச் நல்லா தான் விளையாண்டாங்க. கூப்ஸ் வந்து உயிரை கொடுத்து விளையாண்டாரு. Which one is the best weapon right now? என்ன பண்றாருன்னு பாப்போம். யார் இந்த அணியின் ஐஜிஎல் கூப்ஸா? நார்மலாவா கூப்ஸா, ராவஃபா, சாட்டனா? Adaptability of that weapon. இந்த அணியின் ஐஜிஎல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க guys. M4 is really close, right? They're kind of comparable, but Org for me is just a little bit better than the M4 in the current meta. So yeah, and also it's not a crate weapon, so you can get it super easily compared to a P90 where it's only airdrop. ஏன் இந்த மாதிரி சுட்டு காட்றாங்கன்னா அவங்க பிரசன்ஸ் காமிச்சிக்கறாங்க. so that sudden slams எதுவும் வராது. டீம்ஸ் வந்து அந்த செட்டில்மென்ட்ட தாண்டி அவாய்ட் பண்ணிட்டு போவாங்க. Yeah, I mean if you look at what's the most used bro EWC and PMWC ரெண்டு சேமா bro. EWC வந்து PMWC அதாவது PMWC வந்து EWC ஓட ஒரு பார்ட். புரியுதா? ரெண்டு ஒண்ணுன்னு இல்ல. I would play Org. எப்படி இப்ப வந்து because also the thing is the P90 is right out of the gate. ஒலிம்பிக்ஸ் நடக்குது. ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு நடுவுல ஒரு 10-15 கேம் நடக்குது இல்ல? 10-15 40-50 கேம் நடக்குது இல்ல? சோ அந்த மாதிரி இந்த ஒலிம்பிக்ஸ்ன்றது தான் EWC. அதுல நடக்கிற ஒவ்வொரு கேமும் இப்போ PUBG மொபைல் அதுல ஒரு கேம், PUBG PC ஒரு கேம் விளையாடுவாங்க, வேலரண்ட் ஒரு கேம். அதுக்கு அடுத்து வந்து என்ன இந்த டீல ஒன்னு வருமே டோபா, ஐயோ டோட்டா அது ஒரு கேம், செஸ் ஒரு கேம். அந்த மாதிரி do BGMI live instead of PUBG PC. Nah, if you are playing after watch party bro. BGMI விளையாடுறதுக்கு என் போன் செத்து போச்சு. இன்னொரு டோவா என்கிட்ட இல்ல bro. That is the reason I'm not able to stream. DED
dead. No bolts. I can't wait to See see bro, what 1000 people ரூபாய் in the chat be ஜிபே like, பண்ணு ப்ரோ "Oh, PMGC don't கமெண்ட்ரியில remember, this weapon is really good," and they say என்ன like a scorpion or something. I'm like, கெத்தா பில்டப் பாண்டியன் Gosh, yeah. 1000 ரூபாய் ஜிபே பண்ணா underrated. PMGC கமெண்ட்ரியில என்ன கெத்தா They're பில்டப் looking at பண்றீங்களா the map here, looking at where teams are located. எனக்கு அந்த K1 பில்டப்பே வேணாம் ஜி எனக்கு 1000 ரூபாய் தான் வேணும் next to Shelter. எனக்கு 1000 ரூபாய் It's gonna போதும் be Z-Boy looking to go on the offensive. Sunan gonna be pushing EAR on by S2J passion. finish in top 1 Very passionate மோஸ்ட்லி player. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து EAR நினைக்கிறேன் ப்ரோ EA செம கன்சிஸ்டன்ட்டா விளையாட்டு இருக்காங்கயா எல்லா போன மேட்சும் வந்து அவங்க இது 10 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க அக்ரெசிவா இருக்காங்க ப்ரோ EA மொரட்டா அக்ரெஷன் காட்டுறாங்கயா EA here in working condition. K1 வந்து இதுல லூட் அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க யாஸ்னால உடனே குயிக்கா ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இங்க வந்துட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் சுடுங்கி 2 நிமிஷத்துலயே ரொட்டேஷன் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போல 1.5 நிமிஷத்துல ரொட்டேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க போல K1 like, oh, I like the fact that they're not over committing to this fight, right? They got a knock, but they're like, let's see if we can get another finish. KSG வந்து 2 ஸ்ப்ளிட் எடுத்துட்டாங்களா Unfortunately, ஓகே 2-1 ஸ்ப்ளிட் எடுத்துட்டாங்க அந்த செட்டில்மென்ட்ல அந்த ஸ்குவாட் ஆஃப் சைடு வந்து ஒரே பிளேயர் விளையாடுறதுன்றது இட்ஸ் நாட் அப்ரிஷியேட்டபிள் கைஸ் இந்த ஸ்பிரிட் தேவையில்லாததுன்னு தோணுது எனக்கு ஏன்னா அந்த ஸ்குவாட் ஹவுஸ் வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு கீயான ஸ்குவாட் ஹவுஸ் எல்லாம் அந்த ஸ்பாட்டை பிடிச்சி விளையாடணும்னு பார்ப்பாங்க க்ளோஸ் த்ரெட்ஸ்னா வந்தா டைரக்ட் ஸ்லாம் தான் வரும் அதுவும் நீங்க நாக் கொடுக்கல அப்படின்னா டைரக்ட் ஸ்லாம் வராது One of the teams that still needs to move on in is going to be Weibo. They're over near Primorsk, Ferry Pier area. They're going to be pushing in from Allula வந்து ஸ்கூல் வேர்ஹவுஸ் சைடு வராங்க. Okay, let's see. I mean long மலைக்கு மேல யார் ரொட்டேஷன்? I feel like this is pretty much a free entry point for them. And actually because you have Come on guys, live புதுசா பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 60 likes நண்பர்களே. 5 more likes needed for 60 likes guys. Goat team being in this game, they're definitely Moxie's going to love to get that hovercraft for himself. But yeah, hovercraft. Regnum versus ULF, Turkey versus Turkey. என்ன நடக்குது? And I'm still waiting for one finish, Hot Jukes. We had it happen in, I think it was it BGIS earlier this year in India, where there was a tournament and a solo player won because he was hiding inside of a loot truck, got himself an MP, Hunters! took a 1v2 clutch at the end and got the chicken dinner. I want to see that on a global event. And this it's road, Hunters! ahead of you, just below this ridgeline of Ketch. There is a loot truck that goes down. Hunters தான் வந்து BJSல loot truck உள்ள உட்கார்ந்து 1v2 அடிச்சு ஃபைனலா வந்து அது இது பண்ணிருப்பாங்க. என்னோட நான் வந்து பீக் லெவல் கமெண்ட்ரி பண்ணிருப்பேன் அந்த மொமெண்ட்க்கு. Perfect setup for it to happen. Gotta get those loot trucks, man. I mean, I love how much that has just changed the meta. They are so good. Get level 3 armor, possibly get a crate weapon. You gotta take those. And meanwhile, Ulf, okay, just putting some pop shots. இவங்க ரெக்னம் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்கல்ல அதுக்கு ரைட்ல இருக்கு பாருங்க அதுதான் காஷ்மீர்னு சொல்லுவோம். Too much ammunition. Meanwhile, you see Regnum Karya, dead center of the circle. So they're going to be holding this ridge line for a hot minute here. This is one of those spots that you just take, and I like it because it's a good point to where if the zone does shift, you have a lot of different options to rotate away from it. Yeah. So Regnum Karya, very, very set up here. They're in 18th place, 40 points. But you know, a good couple games we should. இந்த ரிட்ஜ் நீங்க பொசிஷன் பண்றீங்க அப்படினா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நோட்டீஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்னன்னா உங்ககிட்ட வந்து போதுமான அளவு ஸ்மோக் இருக்கா இந்த ஸ்பாட் எக்ஸிட் அடிக்கிறதுக்கு. ஏன் அப்படினா லெஃப்ட்ல 12 பேக்ஸ்க்கு மேல ஒரு மலை இருக்கும்ல. சோ அந்த மலையிலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்போனன்ட்ஸால வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும். காஷ்மீர் சைடு அந்த டபுள் பான் அங்கேயும் வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும். ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்ல நேரா ஒரு ரிட்ஜ் இருக்கு பாருங்க. அதுவும் ஹோல்டிங் ஸ்பாட். சோ அதனால அங்க இருந்து நீங்க எக்ஸிட் அடிக்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்மோக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். எப்பவுமே வந்து நீங்க ஓபன் ரிட்ஜஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் ஹோல்ட் பண்றீங்க அப்படி இதுதான் காஷ்மீர். இத வந்து மேப்ல அப்படியே திருப்பி பாத்தீங்கன்னா காஷ்மீர் மாதிரி இருக்கும். சோ எல்லா சைடுல இருந்து புல்லட்ஸ் வரும். எக்ஸிட் அடிக்கும்போது நிறைய ஸ்மோக் தேவைப்படும். 10-15 ஸ்மோக் இருந்தா டீம்ல 10-15 ஸ்மோக் இருக்கு அப்படின்னா மட்டும் அந்த டிபெடுங்க ரெக்னம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸிட் கொடுக்கிறது கஷ்டமாயிடும். that Brazil has to offer right now, and so far Influence Rage in particular are the one that did it, but they did lose 3 players, so maybe not this game in particular, but let's go big picture. Maybe for the entire event it will work out. Yeah, big picture is what we gotta be staring at, that's for sure, because those finals are coming right around the corner. Negma Galaxy வந்து டபுள் பில்டிங் புடிச்சிட்டாங்க. I mean double bomb புடிச்சிட்டாங்க. Right. Show something good. Spin looted already. Yeah. Dang it, nothing. Yeah, we did see, by the way, Nigma Galaxy have I think it was a FAMAS in the hands of
Coops, if I'm not mistaken. So they did get the loot truck because they drop going into Pachinki. And there's always going to be a very early loot truck in the first minute or two of the game. And that, Regnumக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சர்க்கிள் உள்ள போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். And again, that road straight next to KSG. Guys, that loot truck that Regnum and the KRX பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க. அந்த சைடு தான் யா சர்க்கிள். Regnumக்கும் KRXக்கும் நடுவுல கொஞ்சம் லெஃப்ட் KRX ஓட பில்டிங்க்கு கீழ தான் சர்க்கிள். Zone play their cards right. எனக்கு தெரிஞ்சு எண்ட் ஜோன் பாப்போம். Doable in this game. Top 5 is what they're going to be hunting down as well. They're just outside of qualifying position. Furia, you're going to see them kind of interchanging spots here on the leaderboards. You can see Igor, just right now keeping a good eye on everybody. They are so set up. Aurora la Reefus Nokia. Right spots here, especially now the fact that the zone has switched to this location. There's a lot of teams that still need to rotate on. Nada position idu KS idu. Aurora, Weibo, K1 are going to have an easy சாமி கூட்டாங்களா அவங்க இந்த மேட்சை சம்பந்தமே இல்லாம புஷிங் பண்ணிருக்காங்க. I'm not sure about this location for KSG. It's so open. Literally, you run out of smokes, you're just instantly done. Like, there's a slight dip here, but it's very minimal. And anyone has any kind of elevation against you, especially looking at the side of maybe Nigma Galaxy up north with the double warehouses. I'm not loving it, and especially it's so hard to leave this position because everyone knows where you're exactly positioned. And look at that, he got in particular. அவ்வளவுதான் அவங்க ஸ்மோக் போட்டு முன்னாடி வந்து நேட் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கப்பா. A little bit too far of a throw here, but it's making it known that KSG can't stay here. You see that first nade, you should be looking to leave, but no, it seems like they're really sticking to their guns, Hot Jukes, and they want to commit to that dip again. Oh, literally 1 HP taken on out. Oh boy. Sama literally 1 HP யா. Boy, gonna get looted. Furia எங்க இருக்காங்க டேபிள்ல? 18வது இடத்துல இருக்காங்க 41 பாயிண்ட்ஸ். Okay. Interesting. So they are set up. Those are so difficult to crash on with all these different teams looking in those different directions. Driving up to them is not going to be an easy task. So right now, I mean, all these teams have picked pretty much every good spot in this area. Right now, the hopes for them is just the zone locks them down here, and then this is going to be a great என்ன டிப்புன்னு இத கேஎஸ்சி புடிச்சிருக்காங்களாப்பா. இந்த டிப்பு இருக்கிறதே இவங்க தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண மாதிரி இருக்கு. இதுவரையும் நான் பார்த்ததே இல்ல யாரும் அந்த டிப்பு எடுத்து. இதனால மேக்ஸிமம் 64 பிளேயர்ஸ் வைக்கிறாங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 100. ப்ரோ டிராப் அடிக்கணும். ஐ மீன் டிராப் அதுக்கடுத்து வந்து அங்க இருந்து இது பண்றது ரொட்டேஷன் பண்றது கிளம்ஸி ஆயிடும் ப்ரோ. 100 பிளேயர்ஸ் வச்சா கிளாசிக் மாதிரி ஆயிடும் ப்ரோ. I just realized the other day we had so many purple teams. Now we got so many red teams. You got Bigatron, Regnum, Weibo, Nongshim, Red Force. E-Arena's like kind of a bright pink, but kind of comparable to their red. Oh, okay, yeah, this map is a bit confusing. Just a lot of teams that have the same color. But Ulf now pushing up. They had a really tough last game, right? I believe it was only a 1-pointer, trying to make a big exit onto the western side of the Rondo. ULF 5 விரிக்க போறாங்க. Now it's going to be E-Arena. விரிச்சிட்டாங்க. Angle with the org, instantly shutting down that player. That is not working out for Scarface whatsoever. And Aaron also gets dropped. பரவாயில்லை ஐயே அந்த ரிட்ஜ்ல சூப்பரா விளையாடுறாங்க. இதே ரிட்ஜ்ல தான் வந்து ஜஸ்டி அதுக்கு அடுத்து வந்து எய்ம் விளையாடும் போது வந்து லாங்ல இருந்து ரெக்கனிங் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து தேர்ட் பார்ட்டில அடிச்சிருவாங்க. ஒரு புல்லட் விட்டு எலிமினேட் பண்ணிடுவாங்க. டிடி ஃபைட் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. BMPSல. ஞாபகம் இருக்கா? With the way they're playing, Hot Jukes genuinely could be going the entire way. They could become the champions with the way they're playing, and I would not be surprised. I agree. I mean, we could easily see them become champions. We could see so many. அந்த டிப் நிறைய டைம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. தெரியல bro, ஆனா எப்படி சொல்றது? அங்க ஹோல்ட் பண்ணிலாம் பார்த்தது இல்ல bro. அவங்க டீம்லயே இருக்கிறவங்க அங்க ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. பட் அங்க ரிட்ஜ்ல வந்து ஃபியூரியா இருக்காங்க. அந்த டைம்ல போயிட்டு இவங்க அங்க பொசிஷன் பண்ணிருக்காங்க. KSG அந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவர் பாக்குறேன். சத்தியமா சொல்றேன், for the first time ever நான் இங்க பாக்குறேன். How is this possible? They should be taken out way. ஏய் இப்பறா இன்சிடென்ட். ஓகே அவ்வளவுதான் guys. This is exactly my issue. If you try and exit பக்கா choke spot அது சான்ஸே இல்ல bro. இப்போ ஃபியூரியா அந்த இடத்துல போயிட்டு புடிக்குறான் அப்படினா அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு. பின்னாடி வந்து பேக்ல இவங்க டீம் பிளேயர்ஸ் தான் டபுள் பான்ல இருந்து ஆங்கிள் மறையுது. ஓகே ஃபைன். பட் வந்து KSG வந்து டபுள் பான்ல எனிமியை வச்சிட்டு ரிட்ஜ்லயும் எனிமியை வச்சிட்டு எதுக்கு வந்து அந்த டிப் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு புரியவே இல்ல எனக்கு. And they're going to be remaining down in 23rd position and maybe 24th if GOAT get a single point. Mostly last two zone la panum. GOAT need all the points they can get at this point. Not a bad start. I love to see teams like rock bottom. Circle anga kadsi zone la ulda vera enga bro poita and idile pochingile bro question பண்ண முடியும். Finish on the Ziol from Aurora. இந்த சர்க்கிளுக்குலாம் வந்து அந்த டிப் எடுத்து பார்த்ததே இல்ல ஜி. லாஸ்ட் டூ ஜோன்ஸ் வந்து அது they are left with no other options ன்றப்போ என்ன பண்றது? Regnum Karia
taking full advantage of this Silas. Now one nade. It's all up the top. Can he get the shack? Guys, இந்த PUBG PC ல வந்து நேடெல்லாம் இந்த wooden shackல விழுந்தா வெடியுது bro. wooden shack. You got so many teams Furia looking your way. Al Ula, Nigma Galaxy. Now you got. இந்தியால காட்ஸ்லைன் மான்யா சூஸ் பண்ணுவாங்க அடிக்கடி. எப்படி bro பின்னாடி ஒரு டீம் வெஸ்ட் பானோஸ்ல ரெண்டு டீம் வெஸ்ட் அந்த இடத்துல எடுப்பாங்களா? சத்தியமா நான் நோட்டீஸ் பண்ணது ரொம்ப சொல்றீங்க. ஓகே, ஆனா நான் பார்த்தது இல்ல guys. எல்லா கேப் மேட்சும் 3x லூட் இருக்குமா bro? மண்ணாங்கட்டி ஒரு மயிரும் இருக்காது bro 3x லூட்லாம். ஓ ஃபெடரல் அவ்வளவுதான் மேட்ச் ஸ்பாயில் பண்ணி விட்டாரு பிடிஆருக்கு. சொல்லுப்பா 50 HP காலியா. ஏய் என்ன ஃபெடரல் போட்டு wow. lot of movement there. Let's see if this nade will hit. Oh, good nade. Oh, bro! The 1v2, he did it with a pistol yesterday. Bro, Federal வந்து it's a little bit hard to climb it. He doesn't want to get out. He doesn't want to. Wow, bro! Come on. One more grenade. One with ya? No way, Federales. The mess up is huge. Swapping on over. He does find him eventually. That's influence rate. Federales வந்து Federal அடிச்சார் guys. What are the odds? Oh my goodness, Federal, what an incredibly risky play, but eventually it does work out. EA defend பண்ணிட்டாங்களா? இல்ல காலி. Charge. I mean sorry, KRX. PUBG PC realistic-ஆ இருக்கு. ஆமா, bro. 3x லூட்லாம் இருக்காது bro. 1.5x 1.2x வெச்சுப்பாங்க அவ்வளவுதான். அப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கான்னு கூட தெரியல எனக்கு. ஆனா லூட்லாம் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அவ்வளவுதான். ஃபியூரியா பெர்ஃபெக்ட்டா வந்து தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிட்டாருயா. KSG எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. BTR எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. I just realized it's Federales taking Federal வந்து மொத்தமா Yeah, that's what happened. மொத்தமா Federal வந்து அந்த BTR ஓட கேமே ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்க guys. Yeah, they do eventually avenge their Brazilian brother. So that's going to be Furia getting himself the win. And actually the circle shifting completely away, we just saw here a few seconds ago, away from the cliffside. So K1 instantly being quick on the pivot, getting back in their vehicles, going for mad northern rotation. I say God welcome to the stream bro. And getting very close to the likes of Nong Shun. அப்புறம் எப்படி டீம் 20 to 30 நேட் வச்சிருக்காங்க. எல்லாம் லூட் அடிக்கிறது தான். 20 30 நேட் ஒரு டீம், ஒரு ஆளுக்கு 5 நேட் 6 நேட் கிடைக்குது அவ்வளவுதான். But I can't stop but just want more from this lineup when you வண்டி கிடைக்கிறதெல்லாம் கஷ்டம் guys. பிளான் பண்ணி எடுக்கணும் bro. vehicle drop-க்கே பிளான் பண்ணி எடுக்கணும் bro. Like Brendan Kara that so far have been defending that position. இப்படி எடுத்துட்டு வந்தாங்க. இதெல்லாம் இந்தியால பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அப்பப்ப பண்றாங்க இல்லன்னு சொல்ல, பட் ரொம்ப ஃப்ரீக்வென்ட்டா பார்க்க முடியல. That's Alula, yeah, looking to bounce back strong. Did a little bit of a roster swap here. Furia செமையா எட்ஜ் கிளியர் பண்றாங்கயா. And are wiping the floor with them. பாருங்க ஃபியூரியா வந்து மேல ஷாக்ல ஒருத்தர கவர் நிக்க வச்சிட்டு மூணு பேர் கீழ புஷ் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. சம கேம் ஃபியூரியா இந்த மேட்ச் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா மூவ் பண்றாங்க. மேல அயலா கவர் வச்சிருக்காரு பாரு. The MVP of GG. That's Furia, another win, making it maybe 10 eliminations if they can just get 2 more up in their arsenal. அங்க இப்போ அல்லுலாவை வந்து சுத்தி வளைச்சு ரவுண்ட் கட்டிட்டாங்க. இந்த ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்கு. தேர்ட் பார்ட்டி வந்தது அப்படின்னா இந்த டைம்ல ஃபியூரியா வந்து ஃபார்மேஷன் போயிடும். பாப்போம். நிக்மா கேலக்ஸி என்ன பண்றாங்க? நிக்மா கேலக்ஸி எதுக்கு அந்த வேர்ஹவுஸ் விட்டு வெளியில வந்து ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓ வேர்ஹவுஸ் இப்ப சர்க்கிள் உள்ள இல்லையோ. ஓகே. It's a great off angle, right? You're able to get so much support for your team and information. Quick, forced to run out and gone. So Furia. Furia காஷ்மீர்ல பயங்கரமா புடிச்சு விளையாட்டாங்கப்பா. Yala gets knocked. So yeah, that's that angle. சொல்லி வாய முடியல. அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிச்சிட்டாங்க. பரவாயில்ல. அங்க அயலா வந்து அவரோட வேலை என்னமோ அதை பண்ணிட்டாரு. அல்யூலாவும் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. இதுக்கு மேல வந்து அயலா அந்த ஸ்பாட்ல வந்து ஹெல்ப்லெஸ் தான். ஆனா மேன் பவர் போச்சு. I would say it would be good if they right next to the shed. They know someone is here and they just don't care. They're just going to try and leapfrog that position, setting it right onto என்னையா பண்றாங்க தண்டர் டாக் from Aurora Gaming. They do crash the car. The Dacia வண்டியை தூக்கிட்டு போய் உள்ள போட்டு பட்டுறாங்க ஜி. Yeah, Force I think about to meet his maker here with the nade and Molotov. It does spread a little bit. அவ்வளவுதான் இது உள்ள போயிடுச்சு. ஃபோர்ஸ் காலி. இன்னுமா காலி ஆகல ஃபோர்ஸ். Did he get to the back of it? No, yeah, there he goes. Okay, so there's Force gone.
Beauty are going to add another elimination to their total. ஃபோர்ஸா அப்பயே பேக் ஃபால் அடிக்க சொல்லியிருக்கலாம். கோட்டு 3 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. நான் கூட ஃபோர்ஸ் தனியாளுன்னு நினைச்சேன். பார்த்தா ஃபுல் டீம் இருக்காங்க. எதுக்கு வந்து இப்போ ஃபோர்ஸ் அந்த ஷாக் அவுட் பேக் ஃபால் அடிக்க உள்ளன்னு தெரியல. இவர் ஸ்மோக் போட்டா அப்படியே அழகா போயிருக்கலாம் பின்னாடி. Well, man, I mean, the leaderboards are shaken up. நார்வாலோ பண்ணாரு பாருங்க போன மேட்ச். விபோ கேமிங் கண்ணுல மண்ண தூக்கிட்டு அப்படியே ஓட்டாரு ஸ்மோக் போட்டு. புகை போட்டு ஓட்டாரு. நார்வாலோ ஆங்கிள் பாருங்க guys. Going, not an easy one to hit with this hillside. They're so split though, Enigma Galaxy. They got Narvalo wide on the off angle. Actually, does have a bit of a line of sight onto Regnum Karia, but they got their own smoke, so it's really keeping them hidden. But Narvalo finally going for the spray. Oh, super. Sama off angle. And waiting right for the good opportunity to go for that engage. 2 players down, and now they've got to commit. As you say, go. We need to see the engagement right onto Regnum Karia, but they're taking. Furia Enigma ayyo, Furia third party பண்ணிட்டாங்க bro long la irundhu. This might allow Regnum Karia to go for full reset. There's no way they survive this. Enigma Galaxy so long after that knock to push this. மேன்லாஸ் ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு இன்ஃபோவும் கிடையாது. எங்க இருந்து அடிக்கிறாங்க, லாங்ல இருந்து ஷாட்ஸ் விழுது. என்ன போய் பண்ணுவாங்க நிக்மா கேலக்ஸி? லிட்டரலி ஃபியூரியா இந்த ஸ்பாட்ல ரெக்னமுக்கு வந்து டீமை ரீசெட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்கயா. நாரோலோ பாத்துறாரு. மேல ஏறனா ராவ் படிச்சிருவார். ராவ் கூரை மேல இருக்காரு. ஓ ராவ் கிட்ட வந்துட்டாரா? ஓகே. சைலஸ் காலி. That's good. Raul able to find himself Silas. But it really is Furia just ruining this entry point for Enigma Galaxy. The backstab of Chief was huge. Just kind of clipped Rauf knock this team, but Narvalo's got Narvalo உயிரை கொடுத்து விளையாடுறாருப்பா. ஆனா இல்ல இந்த டீம்ல 4 பேருமே விளையாடுறாங்க. கூப்ஸ் விளையாண்டாரு. நார்வாலோவும் விளையாடுறாரு. Once again he's created so many opportunities. ராஃப் விளையாடுறாரு. He really is their lord and savior this game, and Coops is willing. அந்த இன்னொரு பிளேயர் தான் தூக்கிட்டாங்க. On the west, looking to regroup with that car. It's down to Loxy and Azel, one of the newest additions here. Azel from this team, can he save the day for Regnum Karia? We'll have to wait and see. As now even Loxy new addition on this conversation. This took so long. It took so long. K1's like, all right, what's going on over here? All right, let's see if maybe we can get in on this action. And they're still a little hesitant to. K1 leftல இருந்து வந்துட்டாங்க bro. ரெக்னம் எப்படி தான் சர்வே பண்றாங்கன்னு தெரியல. Trying to get some sight lines of sight, and there goes Rao. Now K1 applying that pressure. We'll see if Regnum Karia hear this and decide to do something about it. And that is Ralph out of there. Just up to Narvalo and Coops left. இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட் எவ்வளவு ஆமோ நேட ஸ்மோக் வெச்சு இருக்கணும் bro. It depends bro. Can't move much. இப்போ நீங்க செட்டில்மென்ட்ல இருக்கீங்க அப்படினா உங்களுக்கு கிரேனேட்ஸ் அதிகமா தேவைப்படும். ஸ்மோக் கம்மியா தேவைப்படும். ஓபன்னா ஸ்மோக் அதிகமா தேவைப்படும். எல்லாமே வந்து ஒரு 4 to 5 வெச்சுக்கலாம். நீங்க வந்து ஒரு டீமை எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து ரெப்ளேனிஷ் பண்ணிரணும் லூட். That initial encounter, but now 2 teams fighting them at once, and the off angle of Furia that was still looking their direction. I feel like eventually they are going to be taken on out, but Narvalo, the blue zone, comboed up with passion. That is going to be game over for him. Enigma Galaxy getting absolutely wrecked. It's down to just a solo. It's going to be Coops himself. As K1 போன மேட்சும் கூப்ஸ் தான் தனியாளு, இந்த மேட்சும் கூப்ஸ் தான் தனியாளு. மச்ச சோலோ சர்வைவல்ல பீக்கா இருக்காரியா right now in this game. அவ்வளவுதான். Let's see what K1 could do as they start to put some more shots down range. That's going to be wild, getting peppered. Yes, getting the angles, and vehicle bust ஆனவே அவ்வளவுதான் காலி. K1 looking alive. ஓகே, நான் வந்து மோஸ்ட்லி காஷ்மீர் சைடு ஜோன் உள்ள நினைச்சேன். பார்த்தா வந்து ஷார்ட் பில்டிங் சைடு இழுத்துச்சு. Thunder Talk, Goat, Nongshim, Red Force, all sharing these compounds. And all the rest of the teams are going to have to try to make a push on into this direction. K1, though, great start. தண்டர் டாக் இன்னும் இருக்காங்களா? ஆமால, இவங்க போயிட்டு அந்த இடத்துல ஓபன்ல வண்டியை விட்டாங்க bro. ஞாபகம் இருக்கா? ஒரே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க இந்த மேட்ச்ல. 3 mini compounds in one. So you can have 3 teams coexist, right? Thunder Talk's got the southern one, Nongshim Red Force has got that one main central building to the western side, and then the eastern buildings are going to be secured by the entirety of, well, entirety. It's 3 players of Goat in Moxie, Iato, and Focus. So if any teams goes for a crash, you've got to pick one particular building. If you're K1, you can't spread up between 2 buildings. Otherwise, you're taking a 2v4 and another 2v4 at the same time. You pick one building, which normally you would go onto Nongshim Red Force's building, right? Because it's a bit harder to third party for the likes of Thunder Talk and Goat. Right now, it's literally
a super team, Hot Jukes. All three teams of Right? Goat, Thunder Talk, and Nongshim Red Force are working together, waiting to eliminate K1 and Furia. And off the back of that, they will fight each other to go ahead and claim that win. அரோராவும் இருக்காங்களா இன்னும்? ஓகே, டாப் மட்டும் You இருக்காரு. can see Silence getting knocked. K1, yeah, just pressuring Furia as they're just trying to edge their way into this circle. But I was talking about, right, this hill is going to be paying dividends for the side of K1. They're going to have the sight lines on everybody. And this is what you have to do, right? When you have a position like this, you have to fully capitalize. You might not get it for the rest of the entire day. So if you're K1, you need to get every single elimination you possibly can. Top is still alive all by his lonesome. And that dossier is tired. ஓகே, ரிக்னமோட பொசிஷன் அப்படியே இவங்க எடுத்துறாங்களா? ஓகே, அது இன்னும் பின்னாடி இருக்கு. A little bit. They are in the play zone, right? Looking at the circle shift on phase 8. They're looking good. The circle's going to be shifting. It's going to be mainly on the compound section of Thunder Talk. டாப்போட டாப் அங்க இருக்காருன்னு தெரியுது, ஆனா எக்ஸாக்ட் பொசிஷன் தெரியல போல. Right, trying to make it onto Thunder Talk directly, maybe push Furia out in the open. Go is the team that is currently Furia 13 பாயிண்ட்ஸ் அந்த மேட்ச் அந்த எட்ஜ்ல சூப்பரா ஆனாங்க bro, காஷ்மீர் சைடு. Make a play or they will get taken out by that blue zone tick damage. The top is still alive, man. He's still there. He's able to snake his way in, and if he's forgotten about, who knows, maybe a top 3 is possible for Aurora. Let's see if it is, as K1 are putting some shots, even more shots here. They got to start being careful with their amount of utility, though. They need to get those eliminations, apply that pressure, but conserving ammo is going to be a thing at this point. Oh, top knock ஆக போறாரே, அவ்வளவுதான். Trying to make it to that road, that rock there. Trying to take out top. Whoa! No way! Shots! Getting two of Furia. ஆனா ரெண்டையுமே கில் ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்கயா. ஓகே ஓகே, ஒன்னு வந்துருச்சு. Oh my goodness, the angle's so good, but too much pressure for Top K1. என்னப்பா என்ன ஸ்ப்ரேடா சாமி. Eliminate all of these squads. 8 points so far. They are looking solid going into the end of the game here. I was a believer there for a few seconds. I was like, no way, Top is making it happen, but it was a bit too much being chucked his direction. He does get taken out in top 6. Top 5 will be going away of Furia. Now it's 4 teams remaining. Nongshim Red Force, K1, Goat, and Thunder Talk. And Goat going for actually a northern rotate, which I was expecting maybe. Goat அப்படியே வந்து அந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் செக்மெண்ட்ல இருந்து மெயின் பில்டிங் புஷ் பண்றாங்க. ரைட். It's going to be focused making the entrance here with the shot. இன்பின் காலி ஒண்ணே விட்டாரு. இப்பதான் இன்பின பாராட்டணும். It's just too much. ஃபியூரியாவை முடிச்சிட்டாரு டாப். ஆமா. ஃபியூரியா வந்து நிக்மா கேலக்ஸியை முடிச்சு விட்டாங்க, அல்லுலாவை முடிச்சு விட்டாங்க, கேஎஸ்ஜியை முடிச்சு விட்டாங்க. டாப் ஒரே ஆளா இருந்து அந்த டீமை முடிச்சு விட்டாரு. Let's see how this is going to play out. Now we're now in பரவாயில்ல, ஆனா ஃபியூரியாக்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிச்சு. 13 to 14 ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துறாங்கல்ல. டாப்லயே வந்துட்டாங்க, டாப் 8லயே வந்துட்டாங்க, பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துறாங்க. Let the blue zone do the work for you, because Nongshim Red Force and Thunder Talk are going to fight each other, and that's exactly what's happening. Exactly, you just have to wait it out. If you can get a few lines of sights to get extra point elimination wise, then just send it. Take it. One actually gets stolen away by AJ. That's huge. He's able to get it done. Actually sitting, if he can get on top of that roof, would be huge. But yeah, look at Passion's angle. He knows they could try and get on top of that roof from the balcony, and he's trying to deny that. Passion. என்ன பண்றாங்க Nongshim? ரெண்டே அழுதா இருக்காங்க. 4K1, and we know they really need it. Though there's still a hovercraft in this game, Hot Jukes. That could be throwing a span in the works here. கேவோனுங்க பக்கத்துல போய் விட்டாரியா. மிஸ்டேக் bro. But so easy is gone. 3 பேர் K1ல ஒரே டீம் bro. AJ and sitting against K1. Two teams at the bottom of the leaderboard. தண்டர் டாக் வருவாங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லப்பா. தண்டர் டாக் முடிச்சு விட்டுருவாங்க நினைச்சேன் நானு. K1 தண்டர் டாக் ரெண்டு டீமுமே நான் எதிர்பார்க்கல. ஓ man. 1v2 and now Sitting அடிச்சாரு ரெண்டு பேரையும். It's Passion versus Sitting and AJ. I would say if you can, yeah, just go ahead and confirm those points. You never know. If Passion gets the 1v2, you will be missing out on 2-3 elimination points. So Passion peeking behind that shed, trying to go back into hiding. He's got himself the DVS ready to just pump them right in the face. Come on, chat, let's go. Thunder Talk, they know the center of the circle is favoring them. Passion trying to go for the jump shot, but it's just not going to happen. Thunder Talk going. Thunder Talk CD அடிச்சிட்டாங்க bro. எதிர்பார்க்கவே இல்ல bro. TT CD அடிப்பாங்கன்னு. நான் இவங்க எலிமினேட் ஆயிருவாங்கன்னு நினைச்சேன். லிட்டரலி இவங்க நடுவுல ஏதோ ஒரு ஸ்பாட்ல இங்க பாருங்க. போயிட்டு வண்டியை வந்து மொட்டா ஓபன் bro. பட்ட ஓபன்ல விட்டாங்க bro Thunder Talk. They were at a huge disadvantage there. Sitting though, getting it done. You can look at K1 there. Happy.
hidden, but Navalin finally இதுக்கெல்லாம் goes for the முன்னாடி spray. நிக்மா கேலக்சில இவங்கள போட்டு பொரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி Glacier straight into இங்க the- பாருங்க Oh, they're not really gonna gatekeep it here. பட்ட ஓப்பன்ல போட்டாங்க ப்ரோ வண்டிய Got 3-1 கோட் score. நான் என்ன நினைச்சேன் சரி ஓகே கோட்டை வந்து ஸ்லாம் பண்றதுக்காக தான் வராங்க போல ஃபியூரியா வந்து பிரஷர் பண்றதுனால இவங்க அப்படியே சர்க்கிளுக்கு உள்ள போயிட்டாங்க அப்படின்னு நினைச்சேன் ப்ரோ ஹெட்செட் நேம் இதுவா இது ரியல்மி பட்ஸ் ப்ரோ சோ அப்படியே நினைச்சு உள்ள போனா இங்க பார்த்தா இங்க ஓப்பன்ல வண்டிய போட்டாங்க திடீர்னு பார்த்தா அவங்க வந்து நாங்ஷம் ரெட் ஃபோர்ஸ்க்கு இந்த சைடு வந்து இங்க ஒரு செட்டில்மெண்ட் இருக்கும் பாருங்க அங்க செட்டில்மெண்ட்ல இருக்காங்க புரியல நம்மளுக்கு கண்டா சீடி அடிச்சா இந்த மேட்ச்ல ரியல்மி பட்ஸ் 3 ஆமா 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 2 or 3 bro not sure டிடி ஓ bro ஃபியூரியா ஆனா இந்த ஸ்பாட்ல பாருங்க गाइस ஃபியூரியா தான் गाइस பிரிச்சாங்க गाइस புடிச்சு என்ன மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பாருங்க ஃபியூரியா கிட்ட இருந்து இந்த ரிட்ஜ புஷ் பண்றதுக்கு அல்யூலா வந்து இருங்க கொஞ்சம் இன்னும் பிராடா எடுத்துக்கிறேன் சோ அல்யூலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பாட் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகேவா ஹார்பர் சைடு வந்து ஜோன் பிரஷர் வந்துடுச்சு சோ அல்யூலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்க இருந்தாங்க இன்னொன்னு ஹார்பர் சைடு டிடி ஹோல்ட் பண்ணிருந்தாங்க போல சோ அதனால அவங்களுக்கு ரிமைனிங் ஆப்ஷனே வந்து இங்க இந்த பாறை சைடு அதுக்கடுத்து வந்து இதெல்லாம் தான் இருந்துச்சு ஃபியூரியா அவங்கள வந்து மேல ஒரு பிளேயர் அயாலா வந்து மேல இகோர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா இப்படி சுத்திட்டு வந்து இப்படி வண்டி கூப்ப நிறுத்தி இங்க 2 பிளேயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க சீஃப் இது சோ இப்போ கிளாஸ் வந்து இந்த செட்டில்மெண்ட்ல இருந்து இங்க வந்துட்டு இங்க பார்த்தா இவர் ஃபியூரியா அயாலா மேல இருந்து அடிக்கலாரு அதுக்கடுத்து இவரா இப்படியும் ரீக்ரூப்பும் ஆக முடியாது வெளியில இங்க ஓப்பன் ஸ்பேஸ்லயும் ஓட முடியாது இகோர் வந்து ஆஃப் ஆங்கிள் வச்சிருக்காரு ஃபியூரியா இங்க அற்புதமா விளாண்டாங்களா இங்க விளையாண்டுட்டு அயலாவை இங்க மேன் லாஸ் கொடுத்துட்டாங்க என்னோட ஒரு கருத்து என்னன்னா அயாலா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இப்படி வந்து கோட்டு பிளேயர் அவர்கிட்ட மேன் லாஸ் ஆவறதுக்கு பதிலா அயாலா வந்து அப்படியே ஒரு வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டு இந்த டிப்ல இங்க விட்டுருக்கலாம் இப்படி விட்டுருக்கலாம் என்ன கேட்டா புரியுதா சோ அயாலா வந்து இங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகி இப்படி சர்க்கிள் வர்றதுக்கு பதிலா தெரியும்ல அந்த ஷாக்ல வந்து கோட்ல வந்து ஃபோர்ஸ் இருக்காரு அப்ப இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் அயாலாக்கு சோ அயாலா வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா டவுனா இப்படி வண்டியை இறக்கி இருந்தாரு அப்படின்னா அயாலாவும் சேவ் ஆயிருப்பாங்க ஃபியூரியா வந்து ஆஸ் அ பேக்காவும் இருந்திருப்பாங்க அங்க டாப்புக்கு அகைன்ஸ்டா புஷ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு மேன் அட்வான்டேஜும் இருந்திருக்கும் இந்த மேட்ச் வந்து ஃபியூரியாவோட மேட்சா இருந்திருக்கும் இது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து திஸ் இஸ் சோ ரெக்னம் ப்ரோ இந்த பொசிஷன் வந்து திஸ் இஸ் சோ ரெக்னம் ஸ்போர்ட்ஸ் பொசிஷன் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா ரெக்னம் எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி டிப்ஸ் பிடிச்சுதான் விளையாடுவாங்க ஓகேவா பட் இந்த டிப்ஸ் பிடிச்சி விளையாடும் போது உங்களுக்கு என்ன ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிட் அடிக்கும் போது உங்களுக்கு கஷ்டமாயிடும் இது எல்லாமே பாருங்க இந்த சைடு ஹை கிரவுண்டு இந்த ஹை கிரவுண்டுக்கு இங்க வந்து ஒரு பிளேயர் இங்க நேடு போடுறாங்க அப்படின்னா இந்த டிப்பு கொஞ்சம் வைடா இருக்கு கொஞ்சம் லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு பண்ணலாம் ஆனாலும் குறைஞ்சது ஒரே நேட்ல 2 பிளேயர்ஸுக்காவது டேமேஜ் விடும் எக்ஸிட் அடிக்கிறதுக்கு வெஹிக்கிள் ரொம்ப முக்கியம் வெஹிக்கிள் போயிருச்சு அப்படின்னா அந்த டிப்புலயே உங்க வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும் ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல ரெக்கனிங் போச்சு சரி ஏன்னா ரெக்னம்க்கு நடந்துருச்சு 3 பிளேயர்ஸோட வண்டியுமே வந்து ஸ்வாகா ஆயிடுச்சு நிக்மா கேலக்சில வந்து நார்மல் ரோ அப்பயும் வந்து ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்தாரு பின்னாடி இருந்து ஃபியூரியா மட்டும் சேட்டன் அடிக்காம இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா நிக்மா கேலக்சி இந்த பொசிஷனை பிடிச்சிருப்பாங்க இவங்க கிட்ட வண்டியும் இருந்திருக்கும் K1 வந்து நார்த்ல இருந்து இங்க வந்து நிக்மா கேலக்சியை ப்ரெஷர் போடும்போது அந்த டைம்ல எலிமினேட் ஆயிட்டு இருப்பாங்க ஆனா ஃபியூரியா கீழே இவங்க மேல அப்படின்ற மாதிரி ப்ரெஷர் போட்டிருப்பாங்க ஃபியூரியா தாண்டாப்பா ஆனா இந்த மேட்ச் ஒரு 3 டீமுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி விட்டார் நல்ல 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 அற்புதமான ஆட்டம் கைஸ் அவர்களிடமிருந்து வாங்க ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் பார்ப்போம் 16 பாயிண்ட் ஓகே 6 எலிமினேஷன் தான் எடுத்திருக்காங்க பரவாயில்ல ஒரே எலிமினேஷன்ல தான் இருந்தாங்க ஃபைனல் ஜோன்லயாவது வந்து 6 எலிமினேஷன் சேர்த்து எடுத்துறாங்க அது ஒரு சந்தோஷம் பட் எய்தர் வே ஃபியூரியா 14 எலிமினேஷன்ஸ் K1 was in 22nd position when you're looking at their spot and also 14 eliminations #5 3 பாயிண்ட் கொடுத்துறாங்க பா ஃபியூரியா wait where was Thundertalk question points no Furia was sorry in GG. position. Yes it was their position so yeah 16 நல்ல and also 27 TT Riser welcome to the stream TT Lin Gaming hi bro hello bro welcome to the stream bro this voice ஏதோ சரியில்லைன்னு சொன்னீங்க but it's at the bottom right now so a lot of teams trying to make that mad dash into top 15 so I'm telling you it's going to get down to எதுக்கு இந்த that கீபோர்டு final game முதல்ல to decide who goes to the finals and who will be going home. Man, this is kind of worst case scenario for those teams in Group Red too, right? Because you have those teams at the bottom just putting up so many. Come on guys, let's go.
Weibo, slow game here. Wolf. But bring it back here on the next few games. ஓவரால் ரேங்கிங்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா S2G ஸ்டில் ஆன் டாப் ஆஃப் த டேபிள். LGD EA #6ல இருக்காங்க 8 மேட்ச்ல. 8 மேட்ச்சுக்கு 68 பாயிண்ட். ஓகே ஜிஜி. நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் 66. நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் தான் கொரியால இப்போ டாப்ல இருக்காங்க போல. அண்ட் அரோரா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 65. இப்பதான் செக் பண்றேங்க நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸோட பாயிண்ட்டை. கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி அவங்க வந்து அந்த கொரியா ப்ரோ சீரீஸ்ல வந்து பெரட்டி இருக்காங்க ப்ரோ. I can't wait to see that second page because that's where it's going to be really really important. Still believe Wolves are going to be falling out of top 15. செகண்ட் பேஜ்ல என்ன இருக்காங்க? etc. are going to be very easy to catch. டியான்பாலா குவாலிஃபைடு. Wait to see that second page. I mean, we've seen these teams in that big pack at bottom. உல்ஃப்ஸா? ஐயோ உல்ஃப்ஸரே இங்க வந்துட்டாங்க. 2 points is not going to be enough to make it to top 15. So if you're influence rage, it's time to wake up. Yeah, I need to see something here. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரேஜ்க்குலாம் மேட்சஸ் இருக்கு. உல்ஃப்ஸே எலிமினேட் ஆயிடுவாங்களா? But this lobby is also incredibly stacked, so you need 60 பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்காங்க ப்ரோ உல்ஃப்ஸ். chance to do something. Same for Alula, right? They have been completely falling from grace recently. BTR 8.8 #15ல இருக்காங்க. 10வது ஆனா BTRக்கும் பாயிண்ட் தேவை, KRXக்கும் பாயிண்ட் தேவை. என்னதான் ஆக போகுது? நிக்மா கேலக்ஸி ஓகே. இவங்க பாருங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க தான் பாட்டம்ல வர போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல KSG இருக்கான் பையன். 20 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க, 25 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. கோ டு ULF. நண்பா உனக்கு என்ன ஆச்சு நண்பா? எதுக்கு நீ இங்க இருக்க? என்ன கேம் இது? மேட்சுக்கு 5 பாயிண்ட் எடுத்துட்டு இவங்கள தான் ப்ரோ நான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணேன். ULF AG இந்த 2 அணி தான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணேன். பார்த்தா பாட்டம்ல இருக்காங்க. கேஸ்டர் கர்ஸ்னா நம்ம தான் போல. இன்னும் QC தான் டாப்ல இருக்காரு. 6328 QC தான் டாப்ல இருக்காரு. அப்படியே ஏன்னா இந்த டாப் 4ல எதுவும் சேஞ்சஸே வரல. இவங்க அப்படியே தான் இருக்காங்க. ஹம்சு, அதுக்கு அடுத்து டியானு, நோல்போ. ஆனா இவங்க டோன்ட் ஃபர்கெட் பட் இந்த 4 டீமுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 12 மேட்ச் விளையாட்டாங்க. S2G விளையாட்டாங்க, LGD விளையாட்டாங்க, DK விளையாட்டாங்க, டியான்பாவும் விளையாட்டாங்க. 12 மேட்ச் விளையாட்டாங்க. அதனாலதான் இப்போ வரையும் எந்த சேஞ்சும் இல்ல. 3 மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா லீடர் போர்டு வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும். லெட்ஸ் சி கமாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. லெட்ஸ் கோ. ஓகே, கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிரேக் விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க சாட் நம்ம பேசுவோம். எல்லாம் ஒரு ஹை போடுங்க. எஸ் வெங்கட் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஏதோ ஒன்னு போட்டு டெலீட் பண்ணிட்டாரு அவரு. கமான் கைஸ், எல்லாம் ஒரு ஹை போடுங்க. நம்ம அப்படியே கொஞ்ச நேரம் சிட் சாட் பண்ணலாம். யார் யார் லைவ் பாக்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் நானு. ஓகே, ஸோ ஆல்ஃபா 7 உல்ஃப்ஸ் கேம் பாயிண்ட் AGALனா என்னயா? அது என்ன AGAL? வாட் டஸ் திஸ் AL மீன்? All Gamers, often abbreviated as AG, is an organization. It was originally StarCraft 2 team, but later well known for its success in Crossfire. Okay. All Gamers means all players expressing their club's hope to represent the beautiful version of the generation of Chinese esport players. Oh, history. Okay. Right. Player. கிராக் ஷாட் வந்து லீவ் ஆயிட்டாரியா அவரு? ஆல் கேமர்ஸ்ல தான் இருந்திருக்காரு. போன வருஷம் தான் கிராக் ஷாட் வந்து லீவ் ஆயிருக்காரு. இப்பதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பார்த்தோமே கிராக் ஷாட். இப்ப பார்த்தோம் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி. எதுல விளையாட்டு இருந்தாரு? KSG கிராக் ஷாட். ஹை ப்ரோ ஷாங்க் ப்ரோ. அப்படியே வந்து எனக்கு இன்னைக்கான லிங்க் மட்டும் அனுப்பி விடுங்களேன் இன்ஸ்டாகிராம்ல. இந்த இதனோடது நான் அப்படியே சைட்ல வந்து மேப் வச்சுக்கிறேன். என்னால எடுக்க முடியல. அது என்ன VPN போட்டு தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா அந்த ஹுயான்ற அந்த வெப்சைட்டை? ஹலோ ப்ரோ ரைஸ் அண்ட் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். எல்லாம் எப்படி கைஸ் இருக்கீங்க? அண்ட் ப்ரோ ஷாங்க் தேங்க்யூ ஃபார் டேக்கிங் டைம் டவுன்லோடிங் தி மேட்சஸ் அண்ட் அது கூகுள் ஃபைல்ஸ்ல ஆர்கனைஸ்லாம் பண்ணி அமைச்சிருக்கீங்க. நன்றிகள் பல. கமான் சாட், லெட்ஸ் கோ.
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்குறவங்களா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 3 more likes ஃபார் 70 likes. ஓகே. ஹலோ ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் கைஸ். வாழ்க்கை எப்படி போகுது? லொகேஷன் சைனா, ரீஜன் சைனா. இந்த ஏஜிஏஎல்னா என்ன? எதுக்கு ஏஎல்னு வச்சிருக்காங்க? ஆல் கேமர்ஸ் AG.AL. Why do they have this AGAL guys? ஏஎல்னா என்ன? ஹுவா தான் MVP பிளேயர் ஏஜில. ஹுவான்னு ஒரு பிளேயரே இல்லையே ப்ரோ அங்க. லியூ மேப்லி எக்ஸிசி ஃப்ளவர் ஹெச் ஆங்குவாங் அகுவாங் அவர் தான் இருக்காரு. VPN இல்லாம பார்க்கலாம் ப்ரோ. ஓ VPN இல்லாம பார்க்கலாமா? ஓகே. கிராக் ஷாட் இஸ் கன் காட் சம பிளேயர். ஓ ரைட். கிராக் ஷாட் கேஎஸ்ஜில விளையாட்டு இருக்காரு இப்போ. இந்தியா பாயிண்ட்ஸ் வாங்க. இந்தியா பாயிண்ட்ஸ்ல இவங்க அப்டேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. டிவைன் கேமிங் டீம் சொல்லி ஏபெக்ஸ் மிஸ்டீரியஸ் 4. வேர் இஸ் த டீம் தமிழாஸ்? டீம் தமிழாஸ் அந்த 15th பொசிஷனு. நாட் பேடு. டீம் தமிழாஸ் has almost raised up to 6 positions. Meanwhile, this fellow, the goated esports organization, non-X esports from South, they are falling down. Like London bridges falling down. Phoenix, whatever the heck happened to this, I am really sad for that. Autobots esports with 10. GG. They have raised almost 10 positions. Wingard 14 positions. Rapid 13 positions. GG. 7 Gods 10 positions. 0 are 10 positions. Who has the greatest downfall, chat? Which organization has the greatest downfall? Everything single digit only. Oh, God's Omen. Team போச்சு. மெடல் ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்களும் விளாடல இப்போ. டீம் இன்சேன், டீம் ஃபாரெவர், இன்ஃபர்னோ ஸ்குவாட். சேட் ப்ரோ. K9 esports points were transferred to Divine Gaming. True Reapers points were transferred to Apex Gaming. Interesting. ஜெயபிரகாஷ் 68th லைக். சூப்பர் ப்ரோ. 69வது லைக் யார் போடுறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ் மறக்காம. யாரு 69th லைக் போடுறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். Qualified for PMGC 2023, qualified for PMWC 2023. ஓகே. காட் லைக்க பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க. குவாலிஃபைட் பாயிண்ட்ஸ், அபிஷியல் சர்க்கியூட், சீசன் 2 ஃபால் சீசன், PMWC. இவன் தாண்டா சத்தியமா என்சைக்ளோபீடியா. இவன் ஈஸ்போர்ட்ஸின் என்சைக்ளோபீடியாவான இது. ஈஸ்போர்ட்ஸ் அமேஸ் கூட அவர் வந்து இந்தியாவை மட்டும் தான் பண்றாரு. ஆனா இவர் பிரிக்கிறாப்ல. ஆனா ஆர்டர் எந்த டீம்ல பிளே பண்றான்? ரெகான்ஸ் கேமிங் ப்ரோ. ஆர்டர் வந்து ரெகான்ஸ் கேமிங். எஸ், ரெகான்ஸ் கேமிங்ல பிளே பண்றாரு ப்ரோ. இங்க பாருங்க, விவோ கேமிங்ல இருந்தப்போ கபிலா உன்னால எப்படிப்பட்ட ஒரு பிளேயரா இருந்த நீனு. இப்ப பாருங்க ஆர்டரை போட்டு பிரிக்கிறாங்க ப்ரோ. பாவம் ப்ரோ. RSGன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல இருக்காரு ஜி. ரெகான்ஸ் கேமிங். ஹரிஷ், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் கைஸ். லைவ் பாக்குறவங்களா மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க கைஸ். ஓகே. PL வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஸா? இந்த PLோட ஃபார்மேட் என்ன? ஹவு டஸ் திஸ் PL திங் ஒர்க்? எனக்கு புரியல PL எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. It's a China's highest level professional league for PCL, a Chinese rebranded version of PUBG Mobile. The league was created in 2019 and is produced by Tencent. Okay. What is the format of the entire league? I just don't understand how this PL totally works. This one has PMPL, PMWI, PMGC, PMPS, PMJL, ஜப்பான் லீக். அது ஜப்பான் வந்து இந்தியாவோட மட்டமா இருக்கியாப்பா. அங்க ரிஜெக்ட் தான் ஒழுங்கா விளையாட்டு இருந்தாங்க. ரிஜெக்டும் இப்போ மணக்காவ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கடுத்து இங்க அந்த யாரு அந்த கேகோசாக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தங்க நல்லா விளையாண்டாங்க. அதுவும் போச்சு. அப்புறம் பார்த்தா ஜப்பான்ல இப்போ எந்த அணிதான் ஒழுங்கா விளையாடுவாங்கன்னு எனக்கு ஐடியாவே இல்லை கைஸ். XQFன்ற இடத்துல ஆரம்பிச்சிருக்காருப்பா. இது ஓகே. இந்த PL என்னடா கதை? இது எப்படி நடத்துறாங்க? PL is China's highest level PUBG season on June 13, 2025.
J team announced the committing multiple substantive contract breaches and major violations, including the failure to paying the salaries of the player. As a result, their participation rights competing in PL has been relegated, and the team has to compete with the transfer of the termination process. Complete the transfer or termination process of the existing players before the start of PL summer. ஓகே, பிஎல் சம்மர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நடக்குதா? சம்மரு ஸ்ப்ரிங்குன்னு சொல்லிட்டு 2 நடக்குது. ஓகே ரைட்டு. 8 வீக் லீக் நடக்கும் அண்ட் 1 ஃபைனல். தூக்கிட்டு வாங்கடா இந்த இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்லாம். அப்பதானா இந்தியா குளோபல்ல ஏதாவது புடுங்குவாங்க. சும்மா ஒரு 4 ஈவெண்ட்டை போட்டு தேய்ச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு அப்பதான் ஒரு ஃபேன் பேஸ் எல்லாம் வந்து இதா ரெடி ஆகும். டிகேவோட ஓசல் டிகேவோட 5th மேன் தானே ப்ரோ? ஓசல்லாம் டிகே விட்டு லீவ் ஆயிட்டாரு ப்ரோ. அவரு இப்போ எங்க எஃப்என்னு நினைக்கிறேன். எஃப்என்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம்ல இருக்காரு ஓசல். சாரி ஓசல் எஃப்என் ஸ்போர்ட்ஸ்ல விளையாட்டு ஓசல். ஓச்சி சாரி கேஸ், ரொம்ப அதிகமா கத்திட்டேன். இதுதான் அந்த எஃப்என் ஸ்போர்ட்ஸா? ஓகே ஓகே, இவங்க விளையாடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ அந்த ரைவல்ஸ் கப்பு. அந்த ரைவல்ஸ் கப்ல இருக்கிற இதுலதான் வந்து ஓசல் விளையாடுறாரு. ரைட்டு. ஓசல் ரைவல்ஸ் கப் 2026 அப்படின்னு போட்டோம்னா வரும். 2026ல போட்டோம்னா இங்க பாருங்க, எஃப்என் ஸ்போர்ட்ஸ் இங்கதான் விளையாடுறாரு ஓசல். ஓகே இது ஓசலோட அணியா? இது யார் விளையாடுறாங்க? ஓசல் என்ன அங்கேயே 5th மேனா தான் உட்காந்துருக்காரா? ஆனா ஓசல் தான் ஐஜிஎல் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ லைவ் போட்டிருந்தாரு, பார்த்தேன். ஸோ ஓகே, ஃபைனலு கோஸ்ட் கிரேசி சாய்வு ஓசல். ஆல்ரைட். ட்ரேலாம் இங்கதான் விளையாட்டு இருந்தாரா? ட்ரே வந்து இப்ப டிஆர்எக்ஸ்ல விளையாட்டு இருக்காரு. பொரிகோ ஹாக்ஸி பொரிகோன்னு ஒரு பிளேயர் D+ கியால விளையாடுறாங்களா? 5th மேனா? ஆமா 5th மேன் போல. நோல்பு சிப்ஸ் ஆட்டோ ஷைசே பொரிகோ. என்னடா 6 மேன் ரோஸ்டர் வச்சிருக்காங்க இவங்க. ஃபார்மர் பிளேயர்ஸ் ஃபேவியனா, இங்கும் ஃபேவியனா, புரியல நம்மளுக்கு. என்னடா இது என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? ஃபார்மர் டீமு, நியூ டீமு, D+. நான் பார்த்துன்னு இருக்கிறது D+ஓட பேஜ். D+ல இருந்து லீவ் ஆகி D+லயே திருப்பி ஜாயின் பண்ணிட்டாரா இவரு? வாட்எவர். பார்க் சங் சியோல், அதுதான் ஃபேவியனோட பேர் கைஸ், புரியுதா? ஓசல் வந்து கோஹான் பின். ஆல்ரைட். சம்மர் ஸ்ப்ரிங் சீசன் ப்ரோ, போத் சீசன் பிளேயர் ட்ரையல் அண்ட் ஆக்ஷன் இருக்கும். பிளேயர் ட்ரையல் அண்ட் ஆக்ஷனா? அப்ப டீம் கிடையாதா? அந்த மாதிரி ஒரு லீக் எடுத்துட்டு வரணும் கைஸ். பிபிஎல் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு லீகா, சாரி பிசிஎல் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு லீகா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன். பிஎல் மாதிரி பிசிஎல்னு ஒன்று இந்தியாவில் இறக்குவாங்க. இந்த பிசிஎல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் டீம்ஸை வந்து பயங்கரமா இது பண்ணும். எல்லாம் இவங்க என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, இவங்க கிளப்புக்காக நடத்தாம சென்னை நடத்துறேன், சென்னையை வச்சு ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்றேன், மும்பைக்கு ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்றேன். தேவையா சென்னை டீமும் மும்பை டீமுன்னு சொல்லிட்டு ஐபிஎல்ல பார்த்து காப்பி அடிக்காம பிஎல் எப்படி பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி அந்த கிளப்ஸுக்காகவே நடத்தலாம், ஆர்க்ஸுக்காகவே வச்சு நடத்தலாம். அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லீக் ஒர்க் அவுட்டே ஆகும் இந்தியால. அப்படியும் இல்லைன்னா அந்த ஆல்ரெடி ப்ரெசண்டா இருக்கிற ஆர்க்ஸ் வந்து எந்த ஒரு 24 ஆர்க் வந்து டாப் ஆஃப் தி இதுல இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்க்ஸை வந்து இது பண்ண வச்சிடணும், இன்வெஸ்ட் பண்ண வச்சு பிளேயர் ஆப்ஷன் எடுத்து அந்த ஆர்க்ஸுக்கு அசைன் பண்ணிடணும். இப்போ வந்து டீம் தமிழாஸ் தான் சென்னை, வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ்னா கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருந்தும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருந்தும் இல்லை, ஒவ்வொரு சிட்டில இருந்தும், மேஜர் சிட்டில இருந்தும் 2 டீம் எடுத்து இந்த ஆர்க் வந்து இந்த இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிடணும். ஏன்னா இங்க ஆர்க்குக்கும் இவங்க விளையாடணுமா, அதே சமயத்துல வந்து இவங்க லீக் ஒரு மாசம் நடத்துவாங்களாம். அந்த ஒரு மாசத்துக்கு இவங்க ஒரு ஆக்ஷன் நடத்துவாங்களாம். அந்த ஆக்ஷன் கழட்டி இது பண்ணுவாங்க. இவங்களுக்கு ரோட் மேப்பே என்னன்னு தெரியல, அவங்க யோசிக்கவே இல்லை போல. இது இவங்க அந்த சென்னை மும்பை இப்பெல்லாம் நடத்தாம அந்த கிளப்புக்கே நடத்தலாம். எஸ் ப்ரோ கரெக்ட். பொரிக்கோ எஃப்என்ல இருந்தான். கார்த்திகேயன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ.
கமான் கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ஓகே லெட்ஸ் கோ கைஸ். என்ன வந்துட்டீங்களா? பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? இன்னும் பேச ஆரம்பிக்கலையா? வாட் இஸ் திஸ்? எல்லா முறையும் 3வது மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் ரொம்ப நேரம் பிரேக் விடுவாங்க. இப்போ என்ன 2 மேட்ச் முடிச்சுட்டே வந்து 1/4 மணி நேரம் 1/2 மணி நேரம் பிரேக் விட்டுட்டு இருக்காங்க. வாட் இஸ் திஸ்? டிசப்பாயின்ட்மெண்ட். இந்த ஹுயாது வந்து நம்மளுக்கு லோடாதான் பார்க்கலாம் வாங்க. இன்ஸ்டாகிராம தூக்கிட்டு ஹுயா நம்மளுக்கு லோட் ஆகுதா? நமக்கு லோட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து மேப் ஸ்ட்ரீம் பார்க்கலாம். ஹுயா எங்கடா டிரான்ஸ்லேட்டு? தேவையில்லாத நேரத்துலலாம் என் கண்ணில் பட்டுன்னு இருப்பான். இப்போ தேவைப்படுற நேரத்தில் கண்ணில் பட மாட்டான். வாட் டு டு? செட்டிங்ஸ் எங்கடா செட்டிங்ஸும் காணோம். வாட் தி ஹேக்? உள்ள போனா வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குதே. லோடாது ஆனா உள்ளே போக மாட்டேங்குது ப்ரோ. எதுக்குடா எப்பா மெமரி யூசேஜ் 666 MB? நீங்களும் பிஎல் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுங்க ப்ரோ. நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ பண்ணலாம். ஓகே ப்ரோ பார்க்குறேன். நான் பிஎலும் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன். ரைட்டு. இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானே மற்ற கமிட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் ஃப்ரீ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளில போட்டு கண்டென்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். கண்டென்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு குளோபல் கண்டென்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இந்தியன்ஸுக்கு குளோபல்ல இருந்து கண்டென்ட் இறக்கணும் உள்ள. இப்போதான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் போல. கமெண்ட் கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கோம். ஓகே லெட்ஸ் கோ கைஸ். லெட்ஸ் கோ. இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்கு மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு? நான் ஏதோ எடுத்து கிரிக்கிட்டு இருக்கேன். அடுத்து இதுதான் பண்ணும். ஒன் அண்டர் ரேட்டட் பிளேயர் சொல்லுங்க. இன் இந்தியா இன்டர்நேஷனலா? இன் இந்தியா அண்ட் இன்டர்நேஷனல். ஒன் அண்டர் ரேட்டட் பிளேயரா? இந்தியால அண்டர் ரேட்டட் பிளேயர்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க ப்ரோ. சடனா ஸ்ட்ரைக் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. எனக்கு நிறைய நேம்ஸ் வருது. ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது, அண்டர் ரேட்டட்னா தெரியல. ஸ்ட்ரைக் ஆகல சடனா. இன்டர்நேஷனல் அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இல்லை. ஸோ அதான் அண்டர் ரேட்டட் பிளேயர்லாம் சொல்ல மாட்டேன். இன்னொன்று அண்டர் ரேட்டடா இருந்தால் அவங்க இன்டர்நேஷனல் இருக்கவே மாட்டாங்க. அப்படின்லாம் இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் அண்டர் ரேட்டட் இருப்பாங்க. நான் ஏதோ வளர்றேன் ப்ரோ. வந்துருச்சு மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சு गाइस. And keep their dreams alive here in this tournament. Ooh, the pressure on their shoulders. It's getting real heavy right now. And actually, wait a minute. We've got VS Mafia. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க ப்ரோ. இப்போ விஎஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா கூட 3 பிளேயர்ஸ் அண்டர் ரேட்டட் தான். 3 அசால்ட்டர்ஸ்மே. அதுக்கடுத்து பைனாப்பிள்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. யாரு? ஷயானு. அவரு நெக்ஸ்ட் பீஸ்ட். அதுக்கடுத்து நிறைய அண்டர் ரேட்டட் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ப்ரோ. ஜெரி பிளேஸ் ஹை ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. It. That's how you do it, man. Let's turn the difficulty up to 10, right? Out of all the teams, let's face Aurora off the rip. Let's see what they do though. Are they going to go for the fight? Are they going to just loot and scoot as we say? Or are they going to loot? EANS டாப்ல இருக்காங்க. அரோரா 8வது இடத்துல இருக்காங்க. INF 9வது இடம். 10 11 12ல ஒரு டீம். 13 14 15 12வது இடத்துல தான் உல்ஃப்ஸ் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
இங்க பாருங்க டிராப் ஃபைட் கேஎஸ்ஜிக்கும் அரோராக்கும் angles, it makes it really hard to be aggressive for KSG. And actually, by doing so, are going to catch the loot truck. But this will be a little bit risky because you have to go on the road for the loot truck. And looking at Doc and Reefers, they're crossing in the open. What is this fight, man? ஏபிசி லாப்ஸ்டர் விஎஸ் கேரேஜ் அதான் நிறைய பேர்ஸ் இருக்காங்க ப்ரோ. The loot truck, they wanted to secure it in that back corner and they would have been having it, but no, never mind. Now you got Doc looking for some off angles. Ooh, Reefers in a 1v1. ஓ Pump shotgun. Ooh, fake pin pull. Crack shot bites at it a little bit, but still not falling for it. Nope, he knows what the game plan. அப்பா Oh, Reefers gets the ஃபேக் better நேடியா of- ஃபேக் நேடியா And the instant confirmation, rest of the team is சரியான not fake nade, bro. now. Oh man, KSG பக்காவா பண்ணாப்ல. just feeding the beast that is Aurora. This is what I was scared of for KSG, is they have two different angles to push you from. And KSG dropped quite split between all the different buildings, so they're just giving multiple 1v1s or 1v2s to the side of Aurora. C4 in the hands of Ziol, gonna go for a quick chuck here, swapping on over instantly to the UZ. Where the team does get some decent damage onto Tianyu. But I think that this is but just to miss, yeah. down from the heavens here, looking to find that fight onto Ziol through the door, and he has என்ன எல்லாம் பயங்கரமா எடுக்குறாங்க அரோரால 1v1. My man's just built different as Z-Boy now left in a 1v4 scenario. And you know what? If they get it, I think they're just going to chase down that loot truck because they got the win. Like, we want that loot too. As Z-Boy 1v4, he's blinded up here with a flashbang. With the Uzi, can he? ஐயோ புஷ் பண்ணிருக்கலாம் புஷ் பண்ணிருக்கலாம். Instantly going back into hiding, but he's got no meds to work with. Oh, he's so hurt. ஓ அழுத்திட்டாங்க டாப். Top of all players. That's just he's so bad. He's like, you gotta be kidding me. Perfect timing push while they targeting the loot truck. ஆமா loot truck அடிக்கும் போது இவங்க புஷ் பண்ணிட்டாங்க பட் டாப் அழுத்திட்டாரியா அந்த மனுஷன். Taking you down with me. in the land down under. No, I think it was a terrible play from KSG. Why would you want to try and take away this location from Aurora that have made it known now, right? That they love dropping Severny. And this is a team that you never know. They could have some great fights or some terrible fights, but you don't want to take that risk. And now they got just 1 point onto top. They locked in 21 points in 24th position. I would say with this bad performance, top 15, impossible. To do that in 3 games, you would have to see one of the most insane step-ups from an individual team that so far have done nothing of really great value outside of the first rondo of today. Yeah. I feel like this is nail in the coffin for KSG. What do you think? Nail in the coffin. I think it was a bad play. நெக்ரோவோட வார்த்தைகள். And you're in 21 points. Hold on. I'll get back into that in a second as we take a look at this. Okay, just going to be a quick little knock there onto Federal. Meanwhile, actually, never mind. Wild going to be creeping around this corner. And no, I think... Okay, all right. Now these guys are committing. They're deciding, what are we going to do? Are we going to push this? Are we going to not silence it? We are go, go, go. Full sending it on to the Wizard Tower. Pedrino's all by himself. Yep, it's going to be a battle. Wizard Tower versus Regnum Karya. Silas up close and personal. Wizard Tower COC விளையாடுவார் போல அண்ணன். Jumping on the open. Wow. Silas making it happen here with the mini. பா சைலன்ஸ் என்ன பிரிக்கிறார் மனுஷன். They're going to lose one player. But let's see what the rest of Regnum Karya could do. Little boy is just stuck in the open. Yeah, no way he makes it out. Yep. So Silas அடிச்சார் bro அதையும். Falling apart here, man. Well, these early fights we keep seeing, man. There you go. Wow. இன்னொரு 1v3 சைலஸ். Not going to get anything of value done. ஃபயர் பவர பாருங்க அசால்ட்டோட ஐஜல் போட்டு பொளக்கறாரியா. Hot drop in Severny. Yeah. I know it's a good position. Day 1 ஒரு 1v3, day 2 ஒரு 1v3. Silas is back Because the circle could just go for a hard shift, and this location, this high ground to the east of Potato Hill, is just not in zone anymore. ரெக்னம்ல அசால்ட்டா எதுவும் பண்ண மாட்டறாரு. ஐஜல் உயிரை கொடுத்து விளையாடிட்டு இருக்காரு. Side of Pachinki, there was Novalo and another player, and I thought they were going to third party from a distance because it's a weird fight, and you can very easily get that engagement from a distance if you want to, and snatch away a few points. I don't know what was going on. And actually, just to go on a different topic here, Sunan does have a nice Lynx AMR, so he did get himself, I guess, a loot truck. BTR did steal away the loot truck from Aurora and KSG, as it was like literally left on what, maybe 10 bullets worth of HP. Wow. And BTR got all of that loot truck, so Aurora, they're actually kind of on the minimap, sending it to BTR towards ULF னயா? Okay, 4 பேர் இருக்காங்க. கெட்ச் தான் ஏதோ மாட்ன இருக்காரு. Definitely could.
So yeah, I mean, to be able to get வண்டி a push எடுத்துட்டு like வந்து that விட்டாரு போல. is crazy because they almost had it, but just not enough ammunition to lock it down on the side of KSG. Oh, just to wrap up, what my thoughts on KSG was because that fight happened. Oh yeah. I do like the fact that, you know, considering you have 21 points, you should get active early, right? Because you need a ton of points. It's just the decision to drop Severny, especially looking at the playing path, knowing that military is not directly on there. ULF ஏதோ You know டொக்கா Aurora's மாட்டினு on. இருக்காங்கப்பா. So, I கெட்சு mean, மட்டும் to தனியா fight மாட்டார் போல. early, a good என்எஸோட strategy இன்ஃபோவே இல்லாம for வந்திருக்காரு போல. Severny மாட்டிட்டாரு அந்த ஸ்பாட்ல. against Aurora is wild. பாருங்க பிடிஆர் வர்ற எல்லா டயரும் பஞ்சர் My பண்ணிட்டு main இருக்காங்க. issue is if you want to go for a hot drop, fair enough. You know what? If that's really your game plan and you want to commit to it, fair play. I respect it. But the way they did it, Hot Jukes, I feel like was just so poorly done because they don't even set up any player to defend the road. Did you see when Reefus and Doc just literally walked across, no smokes? That should not be permitted by KSG. And then they just get fully corralled, sort of surrounded. And they can't escape, and they get picked off one by one, and eventually the final player falls, and it's just a non-game straight up for KSG. Yeah, if you want to go for the hot drop, I'm fine with it, but you need to understand the layout of the compound you're dropping into, and be ready for the team against you that might go or on the offensive or on the defensive, and you need to respond accordingly. EA வந்து இன்னைக்கு ஏர்லியா ரொட்டேட் பண்றாங்க. ஓகே, அவங்க மிலிட்டரி பேஸ் சர்க்கிள்ல மட்டும் தான். A lot of these players, this is the first time for them playing internationally. They need to know that these guys, they mean business, and a hot drop is going to be instantly shut down if you don't come out with an insanely good plan from. I am back, Shizuka. Welcome back to the stream. I feel like I'm being very harsh here, but like No, you have to. You need to be prepared when you're going to go for hot drop. Teams will shut that down right away if you do one. இதெல்லாம் காடல இதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்ப்பா. Considering that with that game, it's OG காடல locked them down to ரெண்டு ஜோனுக்கு ஃபைட் எடுப்பாங்க. OG டிராப்ல ஃபைட் வந்துட்டா. And sometimes we have seen when they have no pressure, they just start playing their own game and can turn things around. Ooh. Oh, the AMR. Let's see. Can you say that again for me? What was that? The AMR. This became a demon. What was that? Anytime I see any kind of sniper, I get so stoked, man. Because to me, there's nothing better than a crazy flick headshot. மேட்ச் என்ன நிலவரம் ப்ரோ? அரோரா பிரிக்கிறாங்க, ULF பிரிக்கிறாங்க. 61 points on the board in 11th place. They got to find a way to come back from this one through 33Z. Tries to catch the nade. Just too short. 33Z மட்டும் தான் அலைவா. Bay is going to get thirsted here. Yeah. He's not careful. Sook is joining a little bit late for the fight here. Bay is going to be Bay Gali to get trying to flush it out with the M249. KRX போன மேட்சும் இந்த சைடு வழியா தான் ரொட்டேட் பண்ணாங்க. KRX ரொம்ப பேட்டர்ன்ட் ரொட்டேஷன் தான் எடுக்கறாங்க. இனியா மாலை வணக்கம் உதயகுமார் ப்ரோ. மாலை வணக்கம் ப்ரோ. But that's a beautiful piece of utility. TRA getting it. அவ்வளவுதான் சுக்கு மட்டும் தான் இருக்காரு. சுக்கு அண்ணா வந்து ஒரு 1v2 எடுப்பாரா? சாரி, இப்போ 1v3 ஆயிருச்சு. 1v3 எடுப்பாரா? யுன்பின் போனதுக்கு அப்புறமா இந்த டீம் அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணலையா உண்மையிலே? வாவ்! Final bullet before the reload. Now turning it down into a 1v2. Beautifully done there. Did he get the reset? Go ahead and get the reset. What with that nade though? The Molotov, whatever it is, they're in trouble. Yep. 33Z gone. And Soup's gonna have to back off from this one. He needs another knock here. Bad. Oh. They're not gonna give it to him. They're not gonna give it to him. They're gonna reset. Hey, push பண்றாரா? Otherwise they're gonna get the two players back up. You need to get on the offensive here, Sook. But I feel like he knows he's lost that opportunity. He's lost that chance to take this 1v2. Now it's gonna be turned straight back into a 1v3. திருப்பி மீண்டுமா his way is going to get some good damage, actually 100% worth damage, and that is going to be it. Game over. Weibo not able to get any higher off the back. Ayyo WBG on 61 points. Great opportunities for teams below them here, Hodrix, like your Thunder Talks, your Furious, your KRX to சுக்கு நண்பா இதுலயும் ஒரு பாயிண்ட் குவாலிஃபிகேஷன்லனா விட்டுருவாரோன்னு தோணுது गाइस எனக்கு. Wow, what a great பரவாயில்ல. ஆனா 3 மேட்ச் தான் முடிஞ்சது. இது மூணாவது மேட்ச். இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு. பாப்போம் என்னன்னு. Come on chat, let's go for 80 likes chat. 5 more likes need for 80 likes chat. A lot of early fights. Yeah, I'm quite interested with the amount of phase 1 fights we've had. That was a phase. Here என்ன அப்படியே நார்த்தன் சைடு புடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, நான் வெஸ்டர்ன் சைடு வழியா என்ட்ரி கொடுப்பாங்க. பார்த்தா நார்த்ல ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஈரேனா right. I think so. ஓகே போட்டாம் பாருங்க ஒரு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் மில்டால. Yeah, this is a bad zone. I mean, and that's the thing though, is that every சரியான ஹார்ட் ஷிஃப்ட் bro. It makes that end game a little bit easier, right? Cuz now you have 3 teams out. That makes a lot more space. I mean a lot. It's so crazy the difference of level of play whenever you're dealing with a, zone stage 5 with
all teams alive, it's just that much more difficult. So having 3 teams gone, it really just lightens the mood as we get into the end game here. You're way closer to getting placement points, right? Just got to survive a little bit more. But now with a potential Milta City finish on the horizon, இங்க பாருங்களேன், team's got to இந்த start ரெக்னம் எடுக்கிறது எல்லாமே what are we going to do? Are we just going பட்ட to ஓப்பன்ல எவனுமே அந்த ஸ்பாட்டை எடுக்க மாட்டான் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்பாட்டை தான் எடுப்பாங்க. ஃபியூரியா போன மேட்ச் நல்லா விளையாண்டாங்க. இந்த மேட்ச் எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு பார்ப்போம். 2-2 ஸ்பிளிட் எடுக்கிறாங்க. ஓகே, ப்ளூ பில்டிங்ல 2 பிளேயர்ஸ், ஒரு பிளேயர் வந்து ரேன்ல இருக்காங்க. ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல வந்து ஒரு 2 பிளேயர் விளையாடுறாங்க. டிடி வந்து அதுக்கு மேல் ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல 2 பிளேயர்ஸ், அதுக்கு அடுத்து சிட்டி உள்ள 2 பிளேயர்ஸ் அனுப்புறாங்க. டிடி தண்டர்டாக்கு 2-2 ஸ்பிளிட் எடுக்கிறாங்க. தண்டர்டாக் வந்து போன பிஎம்ஜிசில இருந்தே வந்து அவங்க 2-2 ஸ்பிளிட் பயங்கரமா எடுத்துட்டு இருந்தாங்க ரோண்டோ எல்லாம் பாக்கும்போது. I'm being very harsh this event, but because I want to see these teams in their top tier form going into the finals, and I know Nongshim have just so much more to deliver. Yeah, you know, I love that you preface that, but I don't say it's being harsh. I say it's being real. Flower தான் ஹுவா ஹுவா அப்படியா? ஓகே ஓகே. With these squads, because you got to do everything you can to keep your dreams alive here. அவர்தான் நட்சத்திர ஆட்டக்காரரா அந்த டீம்? லைவ் போகுதுன்னா அபிஷியல் சேனல்ல பாத்துட்டு இருக்கேன். லைவ் போகுதா? நான் அபிஷியல் சேனல்ல பாத்துட்டு இருக்கேன். சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. 3 நாளா வாட்ச் பார்ட்டி பண்றோம். டைட்டில்ல தம்ப்நெயில்ல எல்லாத்துலயும் வச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு லைவ் போடாம இருப்பேனா? ஏய் தேஜாவு மாதிரியே இருக்கியா? ரெக்னம் எடுக்கிற எல்லாமே கோளாரா எவனுமே எடுக்க மாட்டான்னு அதையும் தாண்டி சர்வே பண்ணிடுறாங்க. எப்படிதான் தெரியல. அதான் சரௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பயங்கரமா யூஸ் பண்றாங்க. அவங்க எடுக்கிற பொசிஷன் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனை ரெக்னம புஷ் பண்ணா இன்னொருத்தன் கவர் கொடுப்பான், வேற டீம் கவர் கொடுப்பான்ற மாதிரி இடத்த எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. ஆமா ப்ரோ, ரைட் ரைட் ரைட். A7 எலிமினேட்டட். அது அவ்வளவுதான், அது அவ்வளவுதான். போஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஸ்லம்ப். சோலும் காலி, A7ம் காலி, YGயும் காலி. Come on, we know they can deliver way more here on these games. They need to get back up, which they do. They do get the reset on that 4th player that got knocked. இந்த இடத்துல எப்படி இவங்க points just get more consistency on the line. இந்த இடம் எப்பவுமே விளையாடும் போது ஒரு மாதிரி கடுப்பா இருக்கும் ப்ரோ. ரொம்ப எல்லா சைடும் ஆஃப் ஆங்கிள் இருக்கும். பார்த்து பார்த்து விளையாடணும். பிடிஆர் ஹோல்ட் பண்றாரு, இப்ப ரெய்ஸி ஹோல்ட் பண்றதாருல இப்போ ஒரு டிப்பு. அந்த அந்த இடம் பார்த்து பார்த்து விளையாடணும். பின்னாடி திரும்பினா மலை, கீழே திரும்பினா பள்ளம். ஒன்னும் புரியல. ஒய்ஜி எல்லாம் PMWC 2025 காலி. ஆமா ஆமா, அதான் போஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஸ்லம்ப் கைஸ். எந்த டீம் சாம்பியன்ஷிப் அடிக்குதோ அந்த டீம் படுத்துது ப்ரோ. டிடில கிங் எங்க ப்ரோ? ப்ரோ கிங்க தூக்கிட்டாங்க போல ப்ரோ. கிங்க நல்லா நல்லா ஞாபகப்படுத்துறீங்க. பெட்ரோபனி முடிச்சுட்டு பாப்போம் கிங் எங்க போனாருன்னு பாக்கணும் ப்ரோ. கரெக்டா சொன்னீங்க. He left. அதான் தூக்கிட்டாங்க. ஆனா எங்க போய் யார் இப்போ இதெல்லாம் வந்து யார் ஐஜிஎல் யார் ஐஜிஎல் இல்லன்றத மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். Nongshim Red Force, Alula. Alula's going to have a hard time into this zone. And இந்த மினி மேப் சத்தியமா கோளாரியா. KRX பாருங்க, ஆக்சுவலா KRX வந்து பில்டிங்ல இருக்காங்க, புரியுதா? ரெக்னம் வந்து கீழே சவுத்ல அந்த செக் பாயிண்ட்ல நிக்கிறாங்க. ஆனா இதுல பார்த்தா கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்டா இருக்கு. முன்னாடி இப்ப கரெக்டா இருக்கு. இந்த மினி மேப் பக். லாட் ஆஃப் ரோஸ்டர்ஸ் சேஞ்ச்ட் இன் சைனீஸ் டீம்ஸ். தெரியுது தெரியுது. Reapers made 1v4 Macau Invitational Finals. எங்கயா? Looking at this zone in particular, teams have already, most of the teams are in the play zone except for, as you said, Al Ula. Even the likes of Goat have to go for a little bit of a push onto Lumberyard on the mountain next to Shelter. So that's going to be the next. King and TEC PL team. நேத்து சொன்னீங்க TEC. கரெக்ட் கரெக்ட். The esports club. அது வந்து இந்தியால அந்த ஊர்ல என்னன்னு தெரியல. So now we kind of it's the calm before the storm here. The next circle, phase 5, is really going to start to kick things right into gear, Hot Troops. And Alula in particular, they know Goat's up there, but you have to find a way in the circle. You might just have to force a fight at this stage. You just don't have too many options available. அல்லுலா சவுதி அரேபியா. இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த RIT ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் தான் சவுதி அரேபியால இருந்து அவன் தான் வந்துட்டு இருப்பான். RIT ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு. Even with 3 teams out. ஜோனை சொன்னேன் ப்ரோ. If we had 3 more squads here, imagine just ஜோன் சொன்னீங்களா? நேடு. ஓ ரீஃபர்ஸ் மட்டும் தான் ஜோன் பண்ண வந்தாரு அப்படினீங்களா? ஓகே ஓகே. But still, I mean everything's taken. Pick a spot and make the push. And they can take a rock here and just wait. Yeah, I think that's what they're going to do.
Quick's gonna probably take that rock right here. Yep. Yeah. போய் சாண்ட்விச் ஆக போறாங்க. Just got to be careful. good There's rock. be a nade range of goats. சாண்ட்விச் ஆக போறாங்க. Because they're going to be hearing that buggy moving all over the place, so they have a good idea of where you're going to be located. And actually, we did see Nigma Galaxy's position earlier, right? They were fighting next to Furia. They got himself that wizard tower, Harry Potter tower. It's a good spot. Nigma Galaxyum Saudi தான். Hide your cars behind those அப்படியா? towers. So the moment the circle does not favor Nigma, சவுதி flag இல்லையே அது. instantly going to get blown out of the water. Or the tower, should I say. So I'm not super hopeful this is going to be a strong showing from Nigma Galaxy, which they need. 46 points, 18th place. Even just an Come on chat, let's go for 80 likes நண்பர்களே. 3 more likes needed for 80 likes guys. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிடுங்க. We saw a good sign against Regnum Karia last game. Oh, watch this fight though. Goat battling it out here with Alula. Alula need to win this fight. Goat need it way more. They're so much further down. This lineup is Saudi place. Oh, okay. Claws is going to miss, and Alula I think are going to back off from this. Come on, let's send it. I do like the use of Alula with the buggy. Roadmap சொல்லு bro. 24 teams group stage இன்னைக்கு last day. Round robin methodல விளையாடுவாங்க. ரெட் green yellow. So இவங்க 24 டீமுக்கு ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ல டாப் 15 வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க. கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல வந்து ஆல் கேமர்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி ஸ்லாட் கொடுத்துட்டாங்க. அவன் பார்த்தா 300 குளோபல் பாயிண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் வச்சிருக்கான். டாப் 15 qualifies to grands bro. சிம்பிளான ரோட் மேப் தான். BTR வந்து கோட்டா வந்து பிளாக் பண்ணிருக்காங்களா இங்க? ஓகே. அல்யுலா வந்து BTR சாரி கோட்டா ஸ்லாம் பண்ணலாம்னு பாக்குறாங்க போல. மென்டலி கோட்டா ஆனா இப்பதான் BTR கிட்ட இருந்து அடி வாங்குறாங்க. திருப்பியும் அவர் ரிட்ஜ்ல ஏறிட்டு இருக்காரு. ஒண்ணும் புரியல. So it looks like they had another roster swap. And let's see what Alula can do. Right now, just in the buggy, trying to figure out where they're going to go. I just see so much indecision here, Max, right? Like they're just not wanting to commit to the fight. But at the same time, they're going to have to push somewhere into the next circle. I actually kind of like it because they knew BTR was looking to get involved, so they said, we don't want to get really third parties as we fight Goat team, so they just let it happen, and because of them waiting, actually, Goat get eliminated, and they didn't have to do... Nigma Galaxy வந்து இப்ப அந்த ஸ்குவாட் ஹவுஸ் புடிச்சிட்டாங்களா? Furia ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க 2-2 ஸ்ப்ளிட்ல. அப்புறம் Furia வந்து இன்னும் ஃபர்தரா உள்ள வந்துட்டாங்க. ஓகே, Furia வந்து கீழ் ஸ்குவாட் ஹவுஸ் தான் ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க. ரைட். Just locked in on that location, and instantly they barely arrived. One player is taken out of the picture entirely. I miss Luxy in BTR, one of the favorite while TSM is there. I just don't think was the right player, and Alula will suffer the consequences. Oh, look at that. Alula getting punished right now. ஏன் இவங்க இவ்வளவு வேகமா வந்தாங்க? எட்ஜ்ல விளையாடி இருக்கலாம். ஒரு KGY சாரி XY ஆல பிரஷர் போட்டு உள்ள வந்துட்டாங்களா அல்யுலா? இல்ல ரிட்ஜ் பிளேயபிளா இல்லையா? ஆமா அது கொஞ்சம் பிளண்டா இருக்கு. Mollies are so close. Yeah, it's only a matter of seconds at this point. அவ்வளவுதான். That's it. KRX வந்து EA புஷ் பண்றாங்க. நல்ல ஃபைட்டா இருக்க போகுது गाइस. Just try to crash maybe on Thunder Talk or on the eastern side of Milta. Just take a fight, not just try and go in the open because it's just not going to work out for you when literally 4. Hi chalo bro, welcome to the stream bro. Nitro. Going to happen in 1,000 years. Now KRX though, finally going to have to defend their position. These two buildings very strong to the western side. There's a lot of value here to be found, and E-Arena is knocking on their door trying to take everything. Nigma Galaxy K1 eliminate பண்ணிட்டாங்களா? Top performer from Korea. யாருமே நாக் ஆகல இதுவரையும். பேக் டு பேக் நெட் டாஸ், பேக் டு பேக் மால்டோ டாஸ், இன்னும் ஒரு ஓபனிங் கூட கிடைக்கல. 10 நேடு போட்டாங்க. QXC ஒன் டாப்ல. எந்த டீம் பினி வந்து KRXல இப்ப விளையாட்டு இருக்காரு. முன்னாடி வந்து நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ். அப்படியே ஹியூன்பின் அங்க அனுப்பிட்டு இந்த பினியை இங்க எடுத்துட்டாங்க. யுன்பின் போனதுக்கு அப்புறமா அவ்வளவுதான். KRX லண்டன் பிரிட்ஜ் இஸ் ஃபாலிங் டவுன்ன்ற மாதிரி KRX இஸ் ஃபாலிங் டவுன் முடிச்சிட்டாங்க பாருங்க. ரெக்னம் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணுங்க. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரெக்னம்? இங்க பாருங்க TTS BTR சிட்டிங் யாரா நீ? எப்பா
one player up left. It's Ray-Z. Gonna have to do something with bro இந்த ஆளு absolute beast bro. Maybe Al-Ula are happy they didn't breach. தனியா தெரியுது guys sitting ஓட performance மட்டும். From them utility. Oh, that was almost going to get Ray-Z. Barely, just maybe an extra half second there on the cook and he would have got it, but Ray ஆறு finish சாமியோ சாமி. 7 eliminations and sitting down the competition. Coops தான் Nigma Galaxy assault ஆனா PMG was season 1ல they benched. And look at that Nongshan Red Force. Oh, it's a bad one here, Hot Chicks, because they still got 4 players alive. Nongshan Red Force இங்க இது பண்ணிட்டாங்க புஷ் பண்ணிட்டாங்க. Oh, but Hyunbin, okay. Hyunbin knock ஆயிட்டாரேயா. Nigma Galaxy, and now you got sitting. He has 6. யார் அலைவு Nongshan Red Forceல? ஓ ஓகே டிசி இருக்காரா? The big man is down. பாப்போம். சரியான ஐடியா. இப்போ பாருங்க Nigma Galaxy ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க. எத்தனை டீம்? பா எத்தனை டீம் ப்ரோ இந்த இடத்துல எலிமினேட் ஆனது? BTR காலி, TT காலி, Nongshan Red Force காலி. நாலாவது ஸ்லாமியா இது? சாரி மூணாவது ஸ்லாம். Well, it's definitely not easier if all the teams that are looking at you are fighting each other. You have big. இவன் ரெக்னம் third party பண்ணானா இல்லையா அந்த ஸ்பாட்ல EA-வ? And then you got the third party at the very end there. ஏய் ரெக்னம் என்ன ப்ரோ இப்படி பாய் போடுறாங்க? third party கூட எடுக்கல ப்ரோ அவங்க. ரெக்னம் அழகா third party எடுத்துர்க்காயா. Unless and until மில்டால வந்து அந்த 3 ஸ்டோரியில வந்து ஆள் இருந்தாங்க அப்படினா அங்க இருந்து மட்டும் டாக் வரும். இல்ல அப்படினா ரெக்னம் வந்து அழகா புஷ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். முட்டை விடுங்க. படுத்துனே. ஓ வண்டி இல்லையா? அதான். ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல டெத் ஹவுஸ். ப்ரோ இவங்க அழகா தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ இவங்க. KRX vs EA ஃபைட்ட இவங்க என்னடா பாய நல்லா அனாக்கா விரித்து வச்சிட்டு படுத்துட்டாங்க போல. ஓகே ஃபியூரியாவும் பின்னாடி இருக்கான். ஃபியூரியாவும் டாக் கொடுத்திருப்பான். அதனால தான் பண்ணல. ரைட். சாரி. ஃபியூரியா பின்னாடி லெஃப்ட்ல ஸ்குவாட் ஹவுஸ் சைடு யாரும் இல்ல. ஃபியூரியாக்கு பாயிண்ட் தான் இவங்க வந்து புஷ் பண்ணல போல. It's a last resort kind of position. So Regnum Kari are just trying to hang on as long as they possibly can. One piece of utility though and they're out of here. I mean, I feel like for Regnum Kari it was kind of a first resort play because they've been here since Circle 3 if I'm not mistaken. Like they've been here for a very long period of time. So Regnum, like the idea is just to stay there and hope that the circle favors them, which it did. Maybe it's just them reading the circle incredibly well, and now they got 3 players of the arena. But they stopped chucking utility. I feel like they've just expanded a lot. Oh, Schwartz on the 1v3 KRX against because Regnum would just backla Fury இருக்காங்க ஷாட்ஸ் வரும். நான் டிலேல பாக்குறியா bro லைவ் as he's getting it completely peppered behind that tree, and that's going to be Nigma Galaxy down to a trio in the late game. This is what I'm talking about. ULF பாருங்க guys 3 players உள்ள விளையாட்டு இருக்காங்க. ஸ்கார்ஃபேஸ் மட்டும் எட்ஜ்ல ஓபன்ல விளையாட்டு இருக்காரு. 3-1 ஸ்ப்ளிட் எடுத்துட்டாங்க. But instead they try to go for an off angle and Coops is lost now. It's going to be difficult for ஆனா இவங்க EA புஷ் பண்ண சைடுல இருந்து புஷ் பண்ணிருக்கலாமே. மில்டா உள்ள இன்ஃபோ இல்ல அப்படின்றதனால அவங்க அப்படியே குவைட்டா விட்டாங்க போல. Push on Wild and Silas because then you don't have any backstab threats, right? KRX were taken out of the picture way earlier this game. So if you just send it there, you can play the dip and easily. Okay. அதனால தான் இவங்க புஷ் பண்ணல. ரைட். Or into Milta based on wherever the circle on phase 8 goes, which will be the last circle shift of this match. But yeah, they're getting ready. They're also using up a few of their stems and resources to heal up to get ready for the push forward, and same for Nigma Galaxy. They're going to go right into the level. அதான் சொன்ன 3-1 ஸ்ப்ளிட் நல்லா எடுத்துட்டாங்கன்னு. அவ்வளவுதான் Nigma Galaxy முடிச்சிட்டாங்க. They're going to try to go for this open area. It is super risky, but this is where they're going to hold it down for now. Wolf meanwhile having to fight out with Aurora Reefus. Up close and personal with the DBS. That looks like a good nade there. Ooh, just stun. Flashbang அது. Everyone's blind. Reefus getting peppered with that nade. DBS action. Reefus காலி. நண்பா ஜோன்ல குத்துரு ஃபினிஷர். Down to 1 HP. Okay, கெத்துக்கே குடுத்துட்டாரு. Good timing from Ulf. Like the way they were peeking on the left and the right side, just making sure that Reefus doesn't have even a Furia chief EL ஜோக்கரா நாக்க வைக்கறாரா. ஓகே இவங்க ரெக்னம புஷ் பண்ணிட்டாங்க. ரைட். This is the fight that makes sense. I was expecting straight onto Regnum Kara for E Arena.
ஐயோ நேடு செல் ஓகே 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 மால்டோ பா ERA எடுக்கறாங்கயா ஒரு 4v4 ஃபைட்ட பெர்ஃபெக்ட்டா எடுக்கறாங்க ப்ரோ ERA தான் எட்ஜ் கிளியரன்ஸும் பெர்ஃபெக்ட்டா பண்றாங்க 4v4 ஃபைட்லயும் எந்த மேன் லாஸும் கொடுக்கிறது கிடையாது டாமினேட் பண்றாங்க அப்படினு சொன்னா இப்போ ஃபியூரியா வந்து தேர்ட் பார்ட்டி பண்ண போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டர்னிக்கே பாருங்க அந்த சைடு நிக்க வச்சிட்டாங்க போய்ட்டா ERA's game has to be studied bro எப்பவுமே ERA வந்து ஒரு பிளேயரை கவருக்கு நிறுத்தி வச்சிடறாங்கயா காட் லைக் எப்படி வந்து டிவைன் கேமிங்க புஷ் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி புஷ் பண்ணாங்க ஃபியூரியா இந்த இடத்துல இப்ப ஃபியூரியா வந்து EA சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க ஐயோ ஜோக்கரும் நாக்கா அவ்வளவுதான் And he's cooking his own piece of utility onto Igor. அவ்வளவுதான் He's going to be a little bit too solo there. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது Silence the competition. That's Furia up to 4. Good. ULF versus Furia. ULF Eren Chief and Orchestra. The 3-1 split is looking good and it's looking to go for the win against Ulf. Wait, he's down. He is down. Brazil looking to win this game. We got Eren and now we're going to see Ketch be able to Actually that might be the other way. No, yes. Ketch does pick him up. So it is going to be a 3 versus 4. Furia should be able to get the full reset here. They have the zone as well. I mean, this is Furia's game to win 100%. என்ன பண்றாரு ஸ்மோக் எடுக்க போறாரா அந்த கிரேட் லூட் அடிக்க போறாரா ஓகே கிராஸ் பண்றாரு ரோட If you get over 65 it's very unlikely you're not going to be in the top 15. ஓ ஃபியூரியா வந்து once again அவங்க போய்ட்டாங்க டீமை ரீசெட் பண்ணிட்டு அங்க புடிச்சிட்டாங்க இவங்க எப்ப டீமை ரீசெட் பண்ணாங்க as Eren on the front line it's not Bigatron like that 1v4 in PMGO season 1 super Furia CD guys there is no way Furia chokes this bro teammates to back up that play absolutely no way Furia chokes this there's no way they lose this let's see what they can do என்னையா நேடது அண்டார்டிகாக்கு போட்டு இருக்காரு நேட that's a little bit of a mistake here they allowed to be able to push up with those smokes and now let's see what Furia could do no util left oh never mind silence has the nade that's huge he's got the angles oh big knock there Furia CD யாராலும் தடுக்க முடியாது CD சைலன்ஸ் மேல நிறுத்துறாங்க பாருங்க அதுதான் ஹைலைட் I love the way they were playing that 3-1 he's cooking his own piece of utility EA கூட சம சாலிடா எடுக்கறாங்க bro 4v4 ஃபைட்ஸ் பாருங்களேன் ஃபியூரியா வந்து இந்த ஸ்பாட்டை விட்டு நவுறவே இல்லை அவங்க 4 பேரும் அப்படியே அங்க அப்ப அந்த டைம்ல பிடிச்சவங்க என்னடா பக் இது ஓ ஒயிட் இங்க இருக்கா ஓகே ஓகே ஃபியூரியா வந்து அப்ப இங்க பொசிஷன் பண்ணவங்க அதுக்கடுத்து இங்க பாருங்க ப்ரோ 1 2 3 EL அப்படியே மேல கூரை மேல படுத்துட்டு இருக்காங்க இவங்க 3 பேரும் ரெக்னம் இங்க கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபியூரியா சூப்பரா டிசைட் பண்ணி இந்த சைடு இப்படி வந்துட்டாங்க ULF அந்த டைம்ல ஸ்குவாடோ சைடு வந்திருந்தாங்க வெஹிக்கிள் இருந்துட்டு ஸ்குவாடோ சைடு புஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்பைசியா இருந்திருக்கும் பட் ஸ்டில் அவங்க கிட்ட வெஹிக்கிள் இல்லை போல ஐயா அந்த கமெண்ட் போடல நான் கமெண்ட் போட மாட்டேன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வைங்க ஓ ரைட்டு போட்டுடலாம் டன் RJTT வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ஹை ஸ்ரீ ப்ரோ சாம்டி ராஜன் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ULF கிட்ட மட்டும் வண்டி இருந்திருந்து ULF வந்து இந்த ரெட்ஜை எடுத்துட்டு ஃபியூரியா இங்க புஷ் பண்ணும்போது ULF வந்து ஸ்குவாடோஸ் எடுத்திருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்சல்யூட் சினிமாவா இருந்திருக்கும் பாப்போம் ஏன் ரெக்னம் வந்து இங்கதான் எடுக்கிறாங்க இதுதான் என் கேள்வி போன மேட்ச் ஒரு டிப்பு இந்த மேட்ச் இங்க ஏன் ரெக்னம் வந்து இன்னும் இந்த டிப்பு பிடிச்சி விளையாடுற ஸ்ட்ராட்டஜியா பண்றாங்கன்னு தெரியல ரெக்னமா பார்த்துதான் இவங்க இது பண்ணாங்க போல ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் BJSல பண்ணாங்க போல எங்க ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் போட்டாங்களா ஹைலைட்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் போடுவாங்களோ And as we saw, they only got 1 point to show for it. Hi bro, C7 Rocky, welcome to the stream bro. Come on guys, live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க, subscribe பண்ண பாத்தீங்கன்னா subscribe அடிச்சுக்கோங்க. Let's go. We definitely saw a lot of aggression in that mid late game, especially on that one compound. Oh my goodness. எப்போ bro காலேஜ் முடியும்? எனக்கா கேக்குறீங்க? எனக்கு அடுத்த வருஷம் முடியும் bro. Team after team
after team. Thunder Talk did a good job, or as best Damn. they can, is defending it. But there's only so much of that assault. ELF லாஸ்ட் 2 ஈவென்ட்ஸ் நல்லா பண்றாங்க. லெட்ஸ் see. எங்க இந்த ஈவென்ட் வந்து இந்த மேட்ச் தான் ஏதோ #2 வந்திருக்காங்கயா. ULF மத்த எல்லா மேட்சும் விஃப். ஐ மீன் த்ரோனா சோக். ரைசிங் ஸ்டார் ஸ்குவாட் பாருங்க. ஹை பிரதர் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா கேமிங் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா எல்லாரும்? ULF 13 பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க இந்த மேட்ச். இருங்க ப்ரோ ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் பார்த்துட்டு போலாம். எங்க பாக்குறதுன்னு சொல்லுங்க அதுக்குள்ள. ULF EA 12 பாயிண்ட். ஓகே EA தான்டா அப்பா சாமி பிரிக்கிறாங்க ப்ரோ. தாய்லாந்துல இருந்து வந்து பிரிக்கிறாங்க EA போட்டு பிரிக்கிறாங்க. These points, and now the Wolves and the Panther finally get a game they were hoping for the entirety of this group stage. Yeah, let's get it going there. 17 TT ஒரு 11 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துருக்காங்க. ஓகே. Thunder Talk with 11. This was a lot of those kind of like mid low end pack teams, right? Putting up some good points on the board here. So that's going to be really solid for them. Aurora, I mean, 6 points, that's good enough, right? That's all they need. They're set for the finals. They can just have fun with it at this point. But Regnum Karya, BTR இன்னும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். INF டே 1 சூப்பரா விளையாடுனாங்க. டே 2 ஃபுல்லா பாய். WBG I don't know what is going wrong for them, but எல்லா முறையும் அவங்க ஏதாவது ஒரு சோக் பண்ணிடுறாங்க. பக்கத்துல வந்து சோக் பண்ணிடுவாங்க. ரெக்னம் எப்படி worst position ஹோல்ட் பண்ணி தான் PMGO சீசன் 1 குவாலிஃபிகேஷனை விட்டாங்க. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், they always pick the Rosak Ridge position. EA is equal to Nebula. 4v4 ஃபைட்ஸ்ல நெபுலா வந்து பயங்கரமா சோக் பண்ணாங்க ப்ரோ. EA கிட்ட எட்ஜ் கிளியரன்ஸ் நல்லா இருக்கு. எட்ஜ் கிளியர் பண்றது சூப்பரா பண்றாங்க. Yeah, they definitely will. Nebula kind of semi center எடுத்து விளையாடுற அணி இல்ல. Tianba finally moving down. They go down to 7th place. And they've played 12 matches. So, the arena, they're going to be hunting down. Okay, bro, யாரோ வந்து இது பாருங்க அப்படினு சொன்னீங்க. ரைசிங் ஸ்டார் ஸ்குவாட் பாருங்கன்னு. யாரு? சாம்டி ராஜன் ப்ரோ. எங்க பாக்குறது? அரோரா 71, டியான்பா அரோராலாம் குவாலிஃபைடு. ஓகே, சோ அதுக்கு அடுத்து இங்கதான் BTR 54 வந்துட்டாங்களா? இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு நண்பர்களே. மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு 60 பத்தாது போலயே. DKவே த்ரெட் தான் போல கைஸ். 6 points for BTR. டீப்ல DKவே த்ரெட்டன்ல தான், சாரி த்ரெட்டன்ட் பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க போல. அவங்களுக்கே ஆப் இருக்கும் போல. DKக்கே ஆப் இருக்கும் போல. உல்ஃப்ஸ் அவ்வளவுதான், அடுத்த 2 மேட்ச்ல கீழ போயிடுவாங்க. கிராஃப்டன் போஸ்ட் போட்டாங்களா? ரைட், இருங்க ப்ரோ, 3rd ஸ்லைட் பார்த்துட்டு போய் பார்க்கலாம். ஓகே, அபிஷியல். ஓகே, got it. ELF PMGO season 1 hashtag to they always give comeback in last day. பாத்தம் ப்ரோ PMGO தே கைஸ் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு. And I even said that I didn't even think D plus is 69 was going to cut it. Do you think it will? I think, I'm looking at the team. I feel like it will be enough, but like barely. I feel like if they qualify, it's by like 2-3 points. If they get eliminated, it's also going to be by 2-3 points. So for me, it's a 50-50 when it comes to D plus. Yeah, we'll see. I think it's looking more like 80-20 at this point. And really? Being not making it. Yeah, I mean, we still got a lot of games to be played here. You know what I'm saying? A lot of points to be had, and we're seeing a lot of these mid-pack teams soak up points. Regnum Karya are going to be hungry. Ulf are going to be hungry as well. So all it takes is one game from them, right? I mean, if they get a chicken dinner in this next one, either of those squads, that's going to shake the leaderboards up like crazy. As we take a look here, Schweppes moving on up, looking to dethrone Ham Suji, and that's enough eliminations. Looks like he's going to do it. Yeah, I was not even looking at Schweppes, to be honest. I'm looking, we got a new name here on the top 4 again. It's Silence of Furia that's going to be putting his name and putting Brazil on the top 4 eliminators of the PMMI group stage. Love to see these new names finally stepping up and showing that they have what it takes to be some of the best players out there in the world of PUBG Mobile esports. But yeah, Hamsiji, Schweppes, Tiana, and Silence, good stacked line up with different regions. ஓசால் vlog பாத்துட்டீங்களா? நோ. கிராஃப்டன் போஸ்ட் இதோ இப்ப பாக்குறேன். என்னாச்சு லாஸ்ட் ஸ்லைடு காட்டாங்களா? KRX 53 பாயிண்ட், ரெக்னம் வாய்ப்பில்லை போலயே. ULF 52 இல்ல, சான்ஸ் இருக்கு. பாப்போம். இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அடுத்த 3 மேட்ச் ரொம்ப முக்கியமான மேட்ச் கைஸ். கோட்டை ஓவர்டேக் பண்றாங்களா? A7 பாட்டம் போயிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல KSG டஃப் கொடுக்குறாங்க A7க்கு. பாப்போம். A lot of points to be had, and we're seeing a lot of these mid-pack teams. So
இருங்கயா, கிங் எங்க விளையாடுறாருன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும்யா. அப்பயே நான் நினைச்சேன் கிங் எங்க விளையாடுறான்னு பார்க்கணும். கிங் வந்து டைட்டன் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப். ஓகே, அதுதான் டிஇசி. ரைட். டைட்டன் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப். டிஇசி வந்து இப்ப இருக்காங்களா? ஒன் வீக் ஒன் டே, இன்னும் 1 வீக் இருக்கா? ரைட். ஹலோ ப்ரோ, சினா வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஓசல் vlog வாட்ச் பார்ட்டி போடுங்க. சிம்பிளா தான் இருக்கும். ஓசல் காப்பிரைட் கொடுத்துட்டாருன்னா வாங்க. இது என்னது, கிராஃப்ட் அண்ட் போஸ்ட் பார்க்க சொன்னீங்கல்ல, இதுலயே பார்ப்போம். ஆர்டர் நியூ டீம். எஸ், ஆர்டர் புது டீம் போயிட்டாரு. இது என்ன, ரிகான்ஸ் கேமிங். மீட் த ஸ்குவாட்ஸ். த மைண்ட் ப்ராமிஸ் பவர். என்ன இத்தனை போஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கீங்க? டேக் யுவர் ஃபேவரட் ரைசிங் ஸ்டார். டேக் ஆன் டாப் ஹைட்ரோ ஜஸ்டி பேர் யாராவது போட்டிருக்காங்களா? இதெல்லாம் போய் ஜஸ்டி பேர்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கயா. ஹைட்ரோ ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஓஜி ஜானத்தனா. இதாண்டி ரைசிங் ஸ்டார்னா, ஸ்டார்ஸுக்கும் ரைசிங் ஸ்டார்ஸுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம இதுதான் படிங்கடான்றது. மைண்ட் ஏதோ இருங்க, ஏதோ பண்ணிருக்காங்களே. We are excited to fight Noob Puri's team. They have got 2 girls with the unpredictable raw gunpower. Our team wins only when we enjoy it to the fullest. And honestly, we haven't really won yet. By the time you realize we are your biggest threat and it is already be too late. சாம்ராஜ் சொல்லிட்டாரு. சாம்ராஜ் லோகோலாம் பண்ணிருக்காங்கப்பா. நினைக்கிறேன் ஃபுல்லா பிடிச்சி. How many teams selected bro? Top 15 qualifies to grand finals bro. இது வந்து சாம்ராஜ் இப்படி சொல்லியிருக்காரு. We map out the vulnerable split setups and catch the setups on the fly, crash their weakest angle with overwhelming vehicle utility and force close range engagements before the squad can react. We don't wait for circles, we win by hunting down the lobby's combat resources. If you hear our vehicle pulling up on your compound, your tournament run is officially over. இவர் தான் பாட்டம்ல முடிக்க போறாருன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். We don't rely on safe games, we trust our rotations. Take the fights we believe in. ஓகே, ஸோ அன்டர்ன் இது கரெக்ட் தான். அவங்க வந்து ஸ்பிரிட்டு பயங்கரமா எடுப்பாங்க. அதுதான் வந்து சொல்ல வந்தேன், வேற எதுவும் இல்லை. ஓகே, ஸோ we trust our rotations, take the fights we believe in, return every opportunity the points. We don't wait for the opportunities, we create them. We don't let the lobby play in the peace. மர்னாக்ஸ். ஓகே, இவர் என்ன ஒயிட் வாக்கர்ஸா? ஒயிட் வாக்கர்ஸ் தான் மர்னாக்ஸ். வைப்பர் கேம் பிளே. ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். காம்பவுண்ட் ரைட் வீக் டீம் சைட் ப்ரெஷர் வி அப்ளை செட் அவர் செல்ஃப் கேப்டன்ஸ் ரிமெம்பர் ஃபார் த மிஸ்டேக்ஸ் வி ஃபோர்ஸ். ஓகே, எங்கடா ஜஸ்டீஸ் எங்கடா போச்சு? இது எல்லாமே ஏ கேஸ், பூராலைக்கும் ஏ தான் எல்லாரும். த லாபி நெவர் நோஸ் விச் வெர்ஷன் ஆஃப் அஸ் இஸ் இட்ஸ் கெட்டிங். வி கேன் ரன் த சென்டர், crush the edge and back it all by winning our fights. You can study every team in this lobby and just can't prepare for one that's unpredictable. We win by reading the lobby faster than anyone else and forcing every fight on our terms. Champions. Okay, evil. Okay, champions. No one standing in our way. If you see our name in your lobby, your game plan already needs a backup. நூப்பரி ஆக்சுவலா வந்து இவங்க தான் ஓவர் ஹைப் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லைக் ரைசிங் ஸ்டார்ல நான் அதிகமா என் ஃபீட்ல வந்தது இந்த கிராஃப்டன் பேஜ்ல நூப்பரி இதுதான் அதிகமா வந்திருக்கு. பார்ப்போம். We win by forcing every rotation fight zone addition to happen our team where backing whoever turns the best to form a real threat. By the time you realize we will be the biggest threat, it will already be too late. நூப்பரி. ஓகே, by the time you realize we are a biggest threat, it's already too late. By the time you realize biggest threat, it's already too late. We have the complete faith in our skills and preparation. We respect every competitor out there.
பட் அவர் கோல் இஸ் ஆல்வேஸ் த டாப் ஸ்பாட். நான் இதுவரையும் படிச்சதுலே இதுதான்டா. ஹைட்ரோ தான். எங்க ஜஸ்ட் இது கிராட்டோஸ் டு வின் எவ்ரி மேட்ச் டு வின் மேட்சஸ் எவ்ரி டீம்மேட் நீட்ஸ் டு ஃபுல்ஃபில் தேர் ரோல். As you all know, we believe in the villain arc. So every time, yeah, every team will be beaten by us. Okay. Every one of us is capable of taking the fights against the best teams, and four players can do the same. And rest of your teammates, I have brothers. Rest of you have teammates, I have brothers, and that's why when one of us get knocked, the other three becomes even more dangerous. So tough times made us stronger, and the bond outside the build. Okay. எங்கடா ஜஸ்டின் எங்க ப்ரோ? ஏய் ஜஸ்டின் எங்கயா? நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? ஜஸ்டின் எங்கடா? மோஸ்ட் வாண்டட். ஓகே. பேரு போலனா எங்களுக்கு எப்படிரா தெரியும்? டாச்சாப்பா ஜலாயா. இது என்னடா டீமு? சூப்பர் சாம். ஓகே, வைல்ட் ஃபேங்ஸ் அணி அப்படியே இறங்குறாரு அவரு. இது டாரஸ். அவ்வளவுதான் தெத்து. மூஞ்சிலாம் மறந்துது கைஸ். ஷிராஜ் வந்து ஜெரிசிஸ் இறக்குறாரு. போய் ஜெரிசிஸ் இருக்காங்க. ஜாலி நூப்பரி கிளாஷஸ். ஓ ஆட்டோபாட்ஸா இவங்க? இவங்க நூப்பரியோட டீம் வந்து ஆட்டோபாட்ஸ் இறக்குறாங்க. ரைட்டு. இது அந்த ஒயிட் வாக்கர்ஸ் டீம் அப்படியே போல. லெவி ஷூட்டர்ஸ் இவங்க ரெக்கனிங் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படியே இறக்குறாங்க. நைஸ் நைஸ். சகிலு, லோவிஷ், லெவி. ரைட்டு. ஜிஜி. கிராட்டோஸ் எஸ் இவங்க நெபுலாவை அப்படியே இறக்குறாங்க. இவங்க இது வந்து இது என்னது இது நைட்டு K9 டீம் டிவைன் கேமிங் அப்படியே இறக்குறாங்க. எங்க பாருங்க எங்க மாமா அமித் மாமா பாருங்க பயங்கரமா இருக்காரு கூலிங் கிளாஸ் போட்டு. மேன்டி ஓகே இதை வந்து டீம் தம்லாஸ் அப்படியே இறக்குறாங்க. ஜிஜி 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 கைஸ். நெக்ஸ்ட் ஜட்டின் ஹண்டர்ஸ். ஓகே ஜட்டினோட அணி அப்படியே போலது. ஜஸ்லின் டைட்டான்ஸ். ரைட். ஏய் இவர் ரேபிடோ தானே இவரு? ஓகே. ஹைட்ரோஜன்ல ஏன்டா ஜஸ்லினோட போட்டோ இருக்கு? இவங்க இந்த போஸ்ட் எல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவாங்களா இல்ல என்ன கதை இது எனக்கு புரியல. இங்க பாருங்க ஹைட்ரோஜன் சொல்லிட்டு ஜஸ்லினோட டீம் இருக்குங்க. ஜஸ்லின் டைட்டான்ஸ்னு என்னடா போஸ்ட் போடுறீங்க? நீங்க அபிஷியல் பேஜ் மாதிரியாடா இருக்கீங்க? பாய் கோன்சா கத்தாவு 6 7 ஃபா ஹைட்ரோ கப் கேளுங்க. ஏபெக்ஸ் போட்டோ नहीं दिल्ली के दिल्ली टीम की डिप्रेशन में चले गया का. என்னது ஏபெக்ஸ் போட்டோ? did the new Delhi team go into depression? Justin and Hydro where is Hydro? யாரா ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க இத? ஹெக்டர் வாரியர்ஸ். ஓகே இவர் டீம் இப்படியே இறக்குறாரு. ஈவல் ஸ்குவாட். ஓ எல்ஹெச்எஸ் இறக்குறாங்க. ஓகே ஓகே ஈவலோட. ஓ எல்ஹெச்எஸ் ஈவலா இவரு? ரைட். எல்ஹெச்எஸ் அப்படியே இறக்குறாங்க இவங்க. ஐ மீன் சாரி கைஸ் லாஸ்டா டே தப்பா சொல்லிட்டேன். எல்ஹெச்எஸ்னு. ரைட். வாங்க நம்ம போயிட்டு ஒரு கமெண்ட் போட்டு விடுவோம். Where is Justy? What is this? We want Justy. கோட்டா அது என்னன்னு சொல்றது? ஜஸ்டிஸ் போஸ்டர் as well. க்கு வீல்னு போட்டேன் சாரி. அதெல்லாம் சரியில்லை கைஸ். என்ன செக் பண்றாங்க இவங்க? இல்ல நம்ம தான் மிஸ் பண்ணிட்டோமா கண்ணு தெரியாம? எனக்கே சந்தேகம் வந்துடுது. எனக்கு என் கண்ணை என்னாலே நம்ப முடிய மாட்டேங்குது அப்பப்போ. ரைசிங் ஸ்டார் டோர்னமெண்ட் என்ன ஃபார்மேட்? அது என்ன டீம் என்ன மேட்ச் எதுவுமே புரியல. டே 1 BGMI லைவ் 16 டீம் இருக்காங்க ப்ரோ. ஓகேவா? அவ்வளவுதான் ப்ரோ தெரியுது.
என்னில இருந்து ஆரம்பிக்குது இது 15 வெயிட்டிங் scheduled ஃபார் ஜூலை 3 3 4 5 கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் ஜி. போங்க எப்படியோ போங்க, இதை பத்திலாம் ஐ டோன்ட் கேர். இந்த ஈவெண்ட் நான் வந்து PMMI பாக்குறேன் நான். இந்த ஈவெண்ட் எப்படியா போட்டோம், யாருன்னா ஜெயிக்கட்டும். உங்களுக்கு எப்படி ரைசிங் ஸ்டார்ஸ்ல ஸ்லாட் கொடுக்கல, நம்மலாம் வந்து தெரியல ப்ரோ. அவங்களுக்கு சாம்ராஜ் ரைசிங் ஸ்டார் ப்ரோ. நம்ம எங்க 5000 6000 வச்சுன்னு இருக்கோம், நம்மலாம் எங்க? ஒன்றும் புரியல நம்மளுக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு காம்படிட்டிவ் பிளேயரா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரைசிங் ஸ்டார்ல வர்றதுக்கு. ஆனா நூப்பரி காம்படிட்டிவ் பிளேயரா, கண்டென்ட் கிரியேட்டர் தானே அவங்க இல்லையா? என்ன டீம் என்ன மேட்ச்னே புரியலடா எனக்கு இந்த ரைசிங் ஸ்டார்து. என்னது PMMI? ஓகே கைஸ், ரைசிங் ஸ்டார் ஈவெண்ட் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன்னா எனக்கு தெரியல. மேபி போஸ்ட் லைவ் நம்ம எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வடிவேல் டயலாகு படிச்சா ஒழுங்கா படி, தப்பு தப்பு படிக்காத ப்ரோ. எல்லாம் வளவலன்னு ஏஐல போட்டு எடுத்துருக்காங்க. போட்டது தான் ப்ரோ திருப்பி திருப்பி இருக்கு. அதுல ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா மேட்ச்? இவங்க நல்லா நல்லா பாட்டு ஓட்டுங்க, மேரியோ பாட்டு ஓட்டிட்டு இருங்க சரியா? ஹெக்டர்லாம் ரைசிங் ஸ்டார். ஹெக்டர் கூட விட்டுருங்க ப்ரோ. 2 BJS சாம்பியன்ஷிப் அடிச்ச சாம்ராஜ் எப்படி ரைசிங் ஸ்டார்ல வராரு புரியல எனக்கு. லெவி MVP அவர் எப்படி ரைசிங் ஸ்டார்ல? தே ஆர் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ஸ்யா, எப்படியா ரைசிங் I don't know, I don't understand. நூப்பரி மேல ஒரே கண்ணா இருக்கியா ப்ரோ நீ? ப்ரோ என் ஃபீட்ல அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்கும் ப்ரோ. ரைசிங் ஸ்டார்ல இவங்க வந்து கிளட்ச் அடிச்சாங்க, அந்த இதெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்றது, அது வந்து கிராஃப்ட் அண்ட் அஃபிஷியல் பேஜ்ல இருந்து வந்துட்டே இருக்கும். நான் ஒரு கட்டத்தெல்லாம் வந்து போய் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். என்னடா என்னது இது, இத்தனை 16 17 ரைசிங் ஸ்டார் எடுத்து வச்சிருக்காங்க, இவங்களது மட்டும் வருதே அப்படின்னு போய் பார்த்தா அங்க ஒரு 3 பேருக்கு தான் போஸ்டே பண்றாங்க. மற்றவங்க எல்லாரும் தண்ணி தெளிச்சு விட்டாங்க. இந்த ரைசிங் ஸ்டார் டோர்னமெண்ட்டுக்கு அந்த கிட்டு வந்து எல்லாருக்கும் போயிருக்கும் போல, இந்த ஸ்ட்ரீமிங் கிட்டு. அந்த ஸ்ட்ரீமிங் கிட்ல பார்த்தா ஜஸ்டி தான் ஒரு 5 செகண்ட் 6 செகண்ட் வரும், அவ்வளவுதான். மற்றது எல்லாத்தையும் அப்படியே வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. 5 years 5 countless memories BJS 5th anniversary. BJMI வந்து 5 வருஷம் ஆகப்போதான் கைஸ். சூப்பர். சாம்ராஜ் விட பாவம் ஃபைனல்ஸ் வர முடியாம இருக்கான், இப்படியாச்சும் ஆடட்டும். புரியல நம்மளுக்கு இது. ஆனா ஆக்சுவலா ஆன்லைன் ஈவெண்ட், இது ஆஃப்லைன் ஈவெண்ட் கிடையாது, லேன் ஈவெண்ட் கிடையாது. என்னடா மிலிட்டரி ஜோன் எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க? ஓ மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சு கைஸ். எனக்கு வந்து ஒரே காண்டாவது ப்ரோ. இவங்க ப்ரொடக்ஷன் சரியா பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. நம்ம ஜஸ்ட் இது மட்டும் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க ப்ரோ எல்லா இடத்துலயும். பரவாயில்ல, ஆனா ஹைட்ரோ போஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இது பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஜி. மித்த ஹாக்ஸ் கேர்ள்ஸ் டீமுக்கு esports பார்ட்டிசிபேட் இனி இருக்காதா ப்ரோ? நான் நம்ப மாட்டேன். எனிவே ஆல் தி பெஸ்ட். யாருக்கு ஆல் தி பெஸ்ட்? சாம்ராஜ் கரனுக்கு கால் பண்ணி அழுதுருப்பான், B2B அபிஷியல் எலிமினேஷன் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் பார்த்து கொடுவான்னு சொல்லிருப்பான். அவருக்குலாம் வந்து எப்போ அந்த பெருசா ஒரு ஸ்டேஜ் போட்டாங்களே, அப்ப ஸ்டேஜ்ல கூப்பிட்டு கொடுத்தாங்கயா சாம்ராஜுக்குலாம் ரைசிங் ஸ்டார்னு சொல்லிட்டு. ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் பண்ணும்போது பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். BMPS 2025லயா இப்பதான்டா எவனோ மிலிட்டரி பேஸ்ன்னு சொன்னா சாட்ல, அந்த சாட்ல அதே மாதிரி மிலிட்டரி பேஸ் வந்துருச்சு. பியூரியா குயிக்கா ஏர்லி ரொட்டேஷன் பண்றவங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். ஸ்டார்ஸ் ரைசிங் இல்ல, ரைசிங்ல தான் ரைசிங். ஒண்ணுமே புரியல ஜஸ்ட் எங்கயா ப்ரோ, அது என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. அது டிப்ரெஷன். ஸோ ரைசிங் ஸ்டார்னா ஜஸ்டி மாதிரி ஒரு அண்டர்டாக் பிளேயரு அவ்வளவு பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரீமிங் செட்டப் சப்போர்ட் பண்றாங்களா? ஓகே ஃபைன். ஹெக்டர் வந்து எவ்வளவு வாங்குறாரு சேலரி மாசம் அவரு 2-3 மாசம் சேலரி வாங்கினாரு அப்படின்னாலே பெருசா ஒரு ஸ்ட்ரீம் செட்டப்பே போட்டுப்பாரு அவரு.
ஆல்ரெடி அவங்க எல்லாம் எப்படி சொல்றது இண்டிபெண்டன்ட்டா இருக்காங்க. It is going to be Duo இண்டிபெண்டன்ட்டா Live. இருக்கிறவனுக்கு வந்து இவங்க ரைசிங் ஸ்டாரை கொடுத்து என்ன பண்ண போறாங்க? சாம்ராஜ் 2 BJS சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சவரு, லெவி ஒரு MVP பிளேயர். ஓகே லெவி கூட விட்டுருங்க, லெவி கூட நான் அக்ரி. அவர் வந்து ஒரு அண்டர்டாகா இருந்து நானெக்ஸுக்கு போன வருஷம் வந்து MVP-யா மாறினாரு. லெவி ஓகே. I'm going to go ahead. I'm going to அதெல்லாம் என்ன கதைன்னே எனக்கு புரியல. I think they are going to make it. Oh my goodness, he tried but he failed. என்னடா அரோரா ப்ரோ For a என்ன military choke circle பண்றாங்க here, military trying to circle-ல. be offensive, trying to take down Ulf. ஜுவால் காலி ஜுவால வந்து ரிவே கூட பண்ண முடியாது. Playing off the back of this match. குட் ஈவினிங் ப்ரோ. எஸ்டாப்லிஷ்டு பிளேயர்ஸ் ஏன் ரைசிங் ஸ்டார்ஸ்னு கொடுக்குறாங்க? அதான் ப்ரோ எனக்கும் புரியல. On that location, looking for Doc 2 right now, just hiding behind that rock. Ulf going fully on the aggression side of things, and it's working out beautifully. என்ன நடந்துச்சு? யார்? Soul is catching Doc as well. I'm not gonna lie, I don't mind. ULF அவ்வளவுதான். அரோரா காலி. For who? You wanna know why? Huh? For who do you not mind this? Like, look, I'm a huge Views Aurora வேணும்ல fan, bro, அதான். right? So they're safe. So we're not have to worry about Aurora. We do have to worry about Ulf, right? And I do want to see Ulf in the finals. So for Ulf to get the better of Aurora in this குளோபலுக்கு போன பிளேயர்லாம் ரைசிங் ஸ்டார் கடவுளே. நீங்க ரவுண்ட் 3 ரவுண்ட் 4 பிளேயர்ல ஒருத்தன் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி எலிமினேட் ஆறான் அப்படின்னா அவனுக்கு கொடுக்கலாம். MVP அடிச்சவன், குளோபல் போனவன், 2 சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சவன், இவங்கெல்லாம் எப்படியா ஸ்டார்ஸ்ல வருவாங்க? அவங்கலாம் ஆல்ரெடி ஸ்டார் ஆயிட்டாங்க ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ ரைசிங் ஸ்டார் ஆவாங்க? Yeah, like I don't really care because as you said Aurora are in, so I'm not going to be too critical. If this was like the grand finals, I'd be kind of raising my hand at them just like that was a bad play. It's not good. We totally don't like different. It. Yeah, I'd be like, "What have you done? What have you done, Aurora?" Kind of throwing it here. I feel like they've just had too much experience playing versus 4 Thrives on that bridge. So just like, "Oh no, it's a different team." Ooh. So no, they're not going to go for it. Though we did see 4 split second there on the main feed. ப்ரோ ஜானத்தனுக்கு மந்த்லி சேலரி எவ்வளோயா ப்ரோ? சேலரிலாம் இருக்காது ப்ரோ இப்போ. அவங்க வந்து எப்படி சொல்றது, அவர் நிறைய பிராண்ட் கொலாப்ஸ்லேயே பயங்கரமா சம்பாதிச்சிருவாரு ப்ரோ. சாலிடா மாசத்துக்கு ஒரு 10 லட்சம் வந்துருவாங்க. நான் சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப கம்மின்னு நினைக்கிறேன். த்ரூவோஜிக்கு ரைசிங் ஸ்டார் கிடைக்கல. த்ரூவோஜி இப்பதானே ப்ரோ இந்த BMPS தானே ப்ரோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரு. அடுத்த BMPSக்கு கொடுத்துருவாங்க. கொடுக்கணும், கொடுக்கல அப்படின்னா அதெல்லாம் ரிக். I like it. I think if you're GOAT right now, I mean I said it earlier and I'm a big believer in it. Personally, 20 points. எதன் அடிப்படையில வந்து இவங்க அதை எடுக்கறாங்க? லைக் I don't know. I agree. So if you're GOAT, you need salary குடுக்குற ஆளியா ஜானி? ஏர்னிங் கேப்பபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்ன்ற மாதிரி கேக்குறாருன்னு நினைக்கிறேன். Right? So a bridge camp பிராண்ட் கொலாப்ஸ்ல நிறைய வந்துரும் ப்ரோ. ரெட் புல் ஸ்பான்சர் வச்சிருக்காப்ல. அதுவும் இல்லாம 1-2 இந்த OnePlus ஸ்பான்சர். I agree. I would like to see நம்பர்ஸும் இருக்கு, ஆக்டிவான கம்யூனிட்டியும் இருக்கு. ஒரு 500k பீப்புள் கிட்ட ஆக்டிவா எங்கேஜ் பண்ற பீப்புள் இருக்காங்க. சோ அதெல்லாம் பெரிய பெரிய மெட்ரிக்ஸ் ப்ரோ. Maybe around like you could say 13 if you want to be very specific because they need to aim for around 65, right? ஜானத்தனுக்கு கொடுக்காம விட்டாங்களே ரைசிங் ஸ்டார். அது ரைசிங் ஸ்டார்னா என்ன கதை? எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் ரைசிங் ஸ்டார் பிபி. எனக்கு ரெண்டுத்துக்கும் அர்த்தம் தெரியல ப்ரோ. Because whenever Hovercraft they have that typical buff where they can actually get a few points on board. எல்லாத்துலயும் அட்லீஸ்ட் எனக்கு சொல்றதுக்கு ஏதாவது கருத்தாவது இருக்கும் ஓரளவுக்கு. இதுல எனக்கு எதுவுமே ஐடியா இல்ல. பிரைஸ் பூலும் என்னன்னு தெரியாது, ஃபார்மேட்டும் என்னன்னு தெரியாது, இது என்ன டீம் என்ன மேட்ச் ஒண்ணுமே தெரியல எனக்கு. Yeah, just to kind of wrap up my thoughts on that, you know, the reason why I say right here right now is because in my experience, every group stage that I've ever been a part of, the last match is so unpredictable, so crazy. You just cannot depend to get points. I've seen too many times, and you have as well, Max, right? இவங்கனே ஃபியூரியா வந்து மில்டா பவர் சைடு ஏதோ பண்ணிருக்காங்க. இவங்க அங்க போலையா? லைவ் போட்டா 100k வியூஸ் சாலிடா இருக்குது ஜானிக்கு. அதான் 3 points to make it in and they don't get it, right? So I'm worried for all these squads match that are going to be like, "Oh, you know, I don't like the mentality of like, hey, all we got to do is put up 10 each and we're good," you know? Because it's so difficult. Online or offline? ஓ அது ரைசிங் ஸ்டார் கேக்குறீங்களா? ரைசிங் ஸ்டார் வந்து மேட்ச் 3rd இதுல இருந்து ப்ரோ. 3rd அன்னைக்கு இருந்து. To hedge your bets for that. And that's why in my eyes, you know, it's 20 point game. One live super chat itself go above than 1 lakh for him. Bro அதுல mostly எல்லாமே ஸ்பாம் ப்ரோ. தூக்கிடுவாங்க, ஸ்கேம் அடிச்சிடுவாங்க. இந்த ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் பே பண்ணிட்டேன் நான் 10000 ரூபாய் அப்படினு சொல்லிட்டு பட்டன் கொடுத்தா அந்த 10000 ரூபாய் ரீஃபண்ட் வாங்கிடுவாங்க. நம்ம சாட்லயே அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று நடந்துச்சு. யாரோ ஒருத்தர் பண்ணாரு நம்ம சாட்லயே.
it actually kind of brings up a question in my mind. We just had PMGO Season 1 that was like, what was it, 2 weeks and a half, 3 weeks ago, right? That ended in Jakarta. 1x4 thrives. I have a question for you, Hodrix, and I would love to see what the chat thinks too. Do you think this lobby for PMMI is stronger than the lobby of PMGO Season 1? Because I think this lobby is stronger than PMGO Season 1, but what do you think? ஆமா பிஎம்ஜிஓல வந்து கொரியன் டீம்ஸ்லாம் இல்லவே இல்ல. இதுல கொரியன் டீம்ஸ் இருக்காங்க, அதுக்கடுத்து சைனீஸ் டீம்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ 2 ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ரீஜன் இல்லாத ஒரு லாபியை வந்து எப்படி நம்ம ஸ்ட்ராங்கா லாபின்னு சொல்றது? Do you think Proton should come back to TN in next transfer window? Yeah, bro. This group here, it's GOAT and KSG. But you can see GOAT. Justin is also in that Rising Star Invitational. To try and make it into those BMSD, how many team play? 32 நினைக்கிற 32 or 24 bro. 600k போச்சு லைவ் வாட்சிங் ஃபைனலுக்கு. அதே மாதிரி நம்ம ஓஜி கார்டல் PMWC வியூஸ் வந்தா இந்தியன் டீம்ஸ்க்கு ஸ்லாட்ஸ் இன்வைட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா PUBG டோர்னமெண்ட்ஸ்ல? வந்துருச்சா? ஒரு ஜியோ மானம் கெட்டவன்டா சத்தியமா. காசு மட்டும் கரெக்டா வாங்கிடுவான், நெட் கொடுக்க மாட்டாங்க गाइस. கடுப்பு பண்றான். Try to get to safety. Looks like that's what they're going to do. But yeah, I ended up talking to the boys and I was like, "Hey, what do you have plans to do today? You guys Charge go pitch. out, have some fun and stuff like that?" They're like, "Nope. We don't party. We don't do nothing. We're just going to go shopping and just get to practicing ready for the Okay, yes. These guys are locked in. And it shows, right? The proof's in the pudding. You put in the homework, you put in the work, it's going to pay off, and it is right now for Fudia. Yeah, I mean, really, it's good to see all the dedication. Come on guys, 100 likes போலாம். 100 likes க்கு just a few more likes needed. Every single day to try and just better their gameplay and become one of the best teams or best players. ஜஸ்ட் இல்லாம ஒரு பிளேயர் bro சும்மா பொண்ணா டீம்ல ஆட் பண்ணி வியூஸ்க்கு வச்சிருப்பாங்க. அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது bro. அவங்களே எஃபோர்ட் போடுறாங்கல்ல. அவங்களே எஃபோர்ட் போட்டுருப்பாங்கல்ல. Compound so far today on a angle, but you know what? It's not going to be enough. The solo drive by of Federalis is just a thing of absolute beauty, and that's going to be 3 easy points. But you got to be careful. There's an off angle look in your direction, and it's going to be Pedrino from. Bro, my comment and புரியல bro. 600k போச்ச லைவ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? அதான் bro, மேக்ஸिमम 3 ஸ்லாட் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு மேலலாம் எதிர்பார்க்க முடியாது இந்தியாக்கு. Now let's see if BTR is able to pick up their teammates here. KSG as boy just running away, but it's over at this point for KSG, unfortunately. Let's see. Right now my eyes are going to be, oh no, Influence Rage is coming up and they're going to get those confirmations. Good play. I mean, they have to, right? We need to see them step up a little bit more here if they want to be super comfortable. Aurora என்னையா? ஆனா Aurora qualified. 5-pointer game. 10 points on the day even, and they will be 100% locked in when it comes to making it to the finals. So Influence Rage. Here என்ன late rotation? I would do the exact same thing if I were in their shoes. They look at the top left side of the minimap here. E-Arena, 2-2 split, camping out Regnum Karia. I feel like we all know that this team... PMGC க்கு 1 slot தான bro. 1 confirmed slot bro. 2 potential slots. India, Korea, Japan Invitational அதுல top 2 க்கு வருது. When it comes to making it to the final, ஆனா அதுல இந்தியா டாப்ல பிளேஸ் பண்ணாதான் இந்தியாக்கு ஸ்லாட். Eliminate one of the world champions of last year of PMGO in Uzbekistan. I would do that exact same play. I love what E-Arena are doing. They're the true mind game players in PMMI so far. This is exactly what I was talking about. Either Korean team dinner. That, you know, as we get later into the stage, we're going to start seeing some shenanigans, right? E-Arena, majority of the time would have already been in the zone, but they qualified. They're set. Yeah. They could do whatever the heck they want, and if they want to decide to stay there, eliminate themselves, but take you out with them and make sure you don't make it to the next stage. அதான் அத விடுங்க. அது இல்லாம ஒரு ஸ்லாட் தான் bro. அப்படிலாம் நம்ம ரீஜன் வந்து வியூவர்ஷிப் இருக்கறதெல்லாம் தூக்கி கொடுத்தாங்க அப்படினா காம்படிஷனோட இன்டென்சிட்டியும் இன்டெகிரிட்டியும் போயிடும் bro. Yeah, it's really tough. You know what? This fight still happening. K1 versus இதுலயே பாருங்களேன். சைனால வந்து அந்த KSG உங்களுக்குலாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா KSG எதுமே பண்ணல. 22 பாயிண்ட் தான் எடுத்தே வச்சிருக்காங்க. In the top 15 would you camp out to eliminate fully from the entire event? Well, actually, you know what? Maybe pause it. Top 5 open qualify வைக்கணும். எதுக்கு? Spill it on the battlegrounds versus the side. சரியான ஐடியா. வா. With a nice little bounce nade there, the bank is open on the Schweppes, and definitely want to take out. He finds Mormon with that cheek. இசல் எதுவுமே பண்ணல இதுவரையும். நான் சொன்ன கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இப்ப பண்றாப்ல. Gotta win this 2v1 situation, and it looks like they are going to be able to find Joker. ரெக்னம் வந்து EA புடிச்சு செஞ்சு விட்டாங்கப்பா இந்த இடத்துல.
for Regnum Karya there. So they're top 15. what happened? They just got pushed up top 15 off the back of that They fight. got You know what? They tried to nip them in the bud, but maybe actually E-Arena gave the key to success to Regnum Karya. They tried to ruin it, but they gave them a chance for a comeback. It could happen either way, right? It's just so fortunate for them that they were able to get those இன்னும் great கீழ அவ்வளோ plays டீம் on the இருக்காங்க. start சோ that அதனால led to கஷ்டம் தான் பா. open ரெக்னம் up வந்து the door மெயின்டைன் for பண்ணணும். Regnum இப்பதான் Karya 15th win. You பொசிஷன் gotta உள்ள be able to வந்திருக்காங்க. make those plays if you want to make பாப்போம். it, and Regnum Karya did. Now it's time to find a way. இன்னும் bro against தினமும் these 6 மணி ஆனா Developers. பசிக்குது எனக்கு. Look at the point difference on the bottom right side. 15th down to 19th place. 3-point difference. இல்ல கேஸ்டர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்தியா வியூவர்ஷிப் பத்தி லாஸ்ட் இயர் அதான். ஓ. Now that I'm looking at these rankings and with what you just pointed out, I feel like it's done for D+. I feel like they're just going to keep slipping a rank or two every single game, eventually pushing them out of top 15. It's going to be dicey. They must be biting their nails back at home. Well, they're not back home. They're probably still at கிராஃப்டர் ஒன்னு சொன்னாங்கன்னா அதுல ஸ்ட்ராங்கா நிக்க மாட்டாங்க ப்ரோ எப்பவுமே. the pressure, that's for sure. லாஸ்ட் மினிட்ல மாத்திடுவாங்க. Which, by the way, Mal and Arabic caster helped me pronounce. Official announcements வர நம்ப முடிய மாட்டேங்குது. Central position playing on the east. லைவ்ல என்ன சொன்னாங்க? சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கிற டீமும் கே ரேங்கிங்ல #1 வர்ற டீமும் சேமா இருந்தா பிஎம்பிஎஸ்ல #2ல இருக்கிற டீம் தான் வந்து இதுக்கு போவாங்க EWC ஸ்லாட் போவாங்க. கரெக்டா ஒரு நாள் அரை நாள் முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி கேஐடி ரேங்கிங்ல #2 வச்ச டீம் தான் உள்ள போகும். பிஎம்பிஎஸ் சாம்பியனும் கேஐடி ரேங்கிங்ல #1 இருக்கிற டீமும் சேமா இருந்தா அப்படின்றாங்க. அது அபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸே நம்ப முடிய மாட்டேங்குது நம்மளால. லாஸ்ட் செகண்ட்ல ஃபிங்கர் ஸ்னாப் செகண்ட்ல மாத்திடுறாங்க. இந்த டைம் கூட 2 ஸ்லாட் கொடுத்திருக்காங்க. லாஸ்ட் டைம் 1 தானே. ஆமா லாஸ்ட் டைம் 1 தான். இந்த முறை 2. Where are they at in this circle? I'm looking down there. WCக்கு 1 தான் கொடுத்தாங்க. ஆமா. Really just lock it down. Des catching one of the players out. Passion's going to get that confirmation. That's K1. 44 points on the board. Down to 2 players. And Ayala is going to take down Federal. So Furia all by himself. But Furia அப்பயே ஏர்லியா ரொட்டேட் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். It's up to Passion all by himself. He's got to do something. சரி குவாலிஃபைட் அவங்க என்னன்னா பண்ணிட்டு போட்டோம். Furia குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க guys. He's getting it done right now. Might be able to actually get himself a reset on his teammate Zez. Furia qualified. Just go for the salvage. TT qualified. Aurora qualified. Nongshim Red Force qualified. அந்த கீழ அந்த 11th பொசிஷன் பாட்டம் 5ல தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சேஞ்ச் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். Taken out by the Blues and himself. Is going to be him down as. இல்ல TT ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. Can maybe redeem this game slightly. இல்லையா TT qualified தான். Points as a solo. That would be a great achievement, especially when they need it, right? 46 points. As you said, between 19th position and I believe you said 15th, it's just such a small point gap right now. But K1 is one of the teams that could get in that conversation. They would need about almost a 10-point a game, and they could be in that discussion. But right now, as a solo, it's definitely not going to be happening on a wrangle. Yeah, it's not. And then it's going to be left up to Miramar. Miramar is going to be wild. We're already seeing E-Arena. Right? WBG qualify ஆகணும். I can only imagine what's going to happen in the last 2 matches. WBG Regnum Karya so fortunate ULF winning that fight. இந்த 3 டீம் குவாலிஃபை எல்லாமே நல்ல டீமா இருக்கே கீழ இருக்குது. WBG ரெக்னம் BTR நிக்மா கேலக்ஸி ULF KR எல்லாமே நல்ல டீம். 6 டீமும் நல்ல டீம் கீழ. TT மேல எவ்வளவு வன்மம்? ஏன் TT மேல யாருக்கு எவ்வளவு வன்மம்? என்னாச்சு TT மேல எவ்வளவு வன்மம்? ஆனா BMPSல வந்து TT நல்லா ஆடுற மேட்ச்லாம் TT எக்ஸ்பெக்டடே பண்ணலையா? காட்டவே இல்ல. அந்த ரோண்டோ மேட்ச் எல்லாம் ஒரு செகண்ட் காட்டல டீம் கம்பாஸ். ஃபுல்லா அந்த லூட் அடிக்கிறவன காட்டுவாங்க, வண்டி எடுக்கிறவன காட்டுவாங்க. ஆனா நம்ம டீமை காட்ட மாட்டாங்க. Snipe after snipe, and if a team crashes, he might just swap to secondary, but he is definitely playing with a DSR, and in that position, Nigma Galaxy 2-2 split la irukanga. We could see some insane vinodhamana 2-2 split action headshots happening very soon. Let's get it going. North circle here. BTR ல பாருங்க, ஃபெடரல்ஸ் எங்க இருக்காரு, ஆக்சல் எங்க இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நடுவுல ஒரு 3 டீம் இருக்கு. சாரி, ஒரு 300 மீட்டர் இருக்கு. Hi bro, RK Gaming, welcome to the stream bro. Chinese TT. ஏன் அந்த டிடி மேல என்ன எவ்வளவு ஒண்ணும்? எனக்கு அந்த டீமை பிடிக்கும் bro. That's tough. That's a really tough one there. Taken out of the picture entirely. And Furia
eliminated by NGX. 77 points. ரெக்னம் திருப்பியும் வந்து 16th போயிட்டு 15th வந்தாங்களா இப்போ the other Brazilian teams make it, அந்த மட்டமான பிரிட்ஜ் பிளாக் ஸ்ப்ளிட் இல்லாம இருந்தா அரோரா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கலாம். அது பிரிட்ஜ் பிளாக் இல்ல, அவங்க இன்ஃபோ எடுக்கிறதுக்காக உட்கார வச்சாங்க போல. அரோரா யூசுவலா பண்றதுதான் அது பிரிட்ஜ் சர்க்கிள்க்கு. Nongshan Red Force, you know what? Again, I've been very harsh on this team. அரோராவும் பண்ணுவாங்க, ஜிடிஆரும் பண்ணுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் அரோரா பண்றத பார்த்து ஆரம்பிச்சுதான் ஜிடிஆர்ல நியோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரோன்னு நினைச்சேன் நான் இந்த பிஎம்பிஎஸ்க்கு. I am biased, yes guys, if you guys are going to say in chat, yes I am. I'm very biased for Hyunbin. I love this guy. But 73 points, top 5 is definitely in the cards here. 4 points away from the likes of Furia that got taken out. Irina also eliminated, so this could be an opportunity for them to finally be at the very tippy top of the leaderboards. But the entry point, Nongshan Red Force அவங்க ஒரு 73 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க guys. outside of military base. அந்த டீம் வந்து கொரியால டாமினேட் பண்ணிச்சு கொரியன் ப்ரோ சீரிஸ். இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன், அதுவும் லைவ்ல தான் பார்த்தேன். எவ்வளவோ பாயிண்ட் வித்தியாசம் வச்சிருந்தாங்கயா, ஆனா மேசிவா இருந்துச்சு. 12 மேட்சஸ்க்கு அவங்க எடுத்த 160 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். That's way above average, way above average. அரோரா ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் ஆட மாட்டாங்க ப்ரோ ரீசன்ட்டா. கரெக்ட்டா பொட்டன்ஷியல்லாம் எல்லாருக்கும் தான் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு ப்ரோ, எக்ஸிகியூஷன் தான் மேட்டர்ஸ். எவ்ரிவன் ஹஸ் தி பொட்டன்ஷியல், எக்ஸிகியூஷன் இஸ் தி மெயின் கீ. அவங்க எக்ஸிகியூஷன்ல தான் செக் பண்றாங்க, பொட்டன்ஷியல் ஆடலன்றதை தாண்டி. இந்த மேட்சே பாருங்க எக்ஸிகியூஷன் ஷோக்கு தான். ஜோல் இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ணல, சிம்பிளா புஷ் பண்ண முன்னாடி போனா கன் பவர் இருக்காது தெரியுமா? தெரியாம. ஓ ஓகே. அரோரா ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் ஆட மாட்டாங்க சென்டர் கனெக்ட் ப்ரோ. அந்த ஓ ஆமா ஜியால் வந்து அந்த பிரிட்ஜ்லயே நின்னார்ல. ஓகே 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 ஓகே. ஆமா ஆமாயா. இல்ல ப்ரோ லுக் இல்ல ப்ரோ, the look tired மாதிரி இருக்கு பாக்க. நானா என்ன கேக்குறீங்களா? ஆமா ப்ரோ, அது 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் மேல ஸ்ட்ரீம் போட்டா டயர்ட் ஆயிடுது ப்ரோ. ஃபுல்லா 3 மணி நேரத்துக்கு மேல டயர்ட் ஆயிடுது. ஒரே டைம்ல உட்கார்ந்து இருந்தா ஒரு மாதிரி தூக்கம் வர மாதிரி ஆயிடுது. They're down in 20th place. Aurora, big chillin'. Now it's GOAT. Let's see what GOAT can do. What GOAT can do? All they can do is eliminate Nigma Galaxy. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் இன்னும் 2 மேட்ச் வேற இருக்கா? சரி. நிக்மா கேலக்சில வந்து ஏயோ வந்து ஒரு லாங் பேக்ல இருக்காரு. C block going to be shared between the two Turkish teams. It's Ulf and Regnum Karya. அரோரா சொல்றேன் ப்ரோ, நீங்க டயர்டா இருக்கீங்க பாக்க நல்லாவே தெரியுது. ஓ அரோரா the nades from a range will get it done. It's going to be Rauf to eliminated. ஓ நான்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் பின்னாடி வந்தாங்க. ஓகே last one to go down. What a beautiful piece of utility. Great arc. இருங்க गाइस, இது மட்டும் ரீவைண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு செகண்ட். chat பார்த்துட்டு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஏதோ. Look at the third party, but the fight was so quick. அது மட்டும் நான் ரீவைண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு 20 செகண்ட்ஸ். ஓகே ஓ ஓகே. பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டாங்க. ரைட் that is it. That's it for GOAT. KSG, even K1 are going to have a hard time in these last 2 matches of the day. Nigma Galaxy though, they saw the opportunity to put them into that top 15. அரோரா கிட்டயே ஸ்லாம் வருதியா? அத மெயின் ஸ்கிரீன்ல போடுங்கடானா, அத தம்மா துண்டு ஸ்கிரீன்ல போட்டு அரோரா பாருங்க அங்க 1v2 அடிச்சாரியா டாப். CBS putting in that work. He's going to get out there and make it happen. Let's see if he does get the 1v3. I'm looking at the feed. அவர் 1v2 அடிச்சாரு அரோரா. ஓ என் கேமரா மறைச்சிருச்சா? சாரி गाइस. Good play. But Nigma Galaxy looking just so much. விவோவை எலிமினேட் பண்ணாங்க. விவோவா வந்து ஸ்லாம் பண்ணது. ஐயோ ஐயோ விவோ போயிடுவாங்க போலயே வெளில. Of a new team it looks like in terms of overall synergy and communication. Nigma Galaxy PMMI விட்டீங்கனா நீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க? விவோ கேமிங் வாட் இஸ் திஸ்? PMGC போச்சு. இதுலயும் என்ன ஜியோல இவங்க கண்ட்ரி இல்லவே இல்ல. PMMIலயும் விட்டாங்க அப்படின்னா விவோ கேமிங் எப்பதான் நம்ம பாக்குற குளோபல் இவென்ட்ல டிராஃபி அடிப்பாங்க அவங்க. No, they can't. I'm sad, guys. They're going to fail if they do is going to be from just splitting up a little bit too much. When their backs against the wall and all 4 players are looking in a direction, they are dang good. It's just sending out one player to scout on an off angle, him getting knocked, that kind of makes him fall apart a little bit. So let's see if Nigma Galaxy அரோரால 2 பிளேயர் இருந்து விவோல 4 பிளேயர் எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்களா? ரீஃபர்ஸ் ஒரு 3 ஃபினிஷ், டாப் ஒரு 2 ஃபினிஷ். military circle.
C block is still in play. So is police station. Alula is going to be holding that spot. Every single building is taken at this point. இதுல ஒரு இந்தியன் டீம் இருந்தா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் பார்க்க. ப்ரோ நம்மளுக்கு கேள்வியே இப்போ வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெக்னம் குவாலிஃபை ஆறாங்களா இல்லையா? ரெக்னம் வந்து 15க்கும் 16க்கும் மாத்தி மாத்தி தாவிட்டு இருக்காங்க. நிக்மா கேலக்ஸி கோட்டை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு ஒரு 3 பாயிண்ட் வந்துடுச்சு. குவாலிஃபை ஆகி #2 வர்றதுக்கு நான் குவாலிஃபை ஆக மாட்டேன்டா. அந்த குவாலிஃபை ஆகாம விடுறது கூட 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட்ல ஆறாங்களேப்பா. நல்லா பாட்டம்ல இருந்தாங்கன்னா கூட பரவாயில்ல, தண்ணி தொழிச்சிட்டு போயிடலாம். எப்பவும் வந்து அந்த குவாலிஃபை ஆவாங்களா மாட்டாங்க. They can make it to the PMMI finals, but Nocturne Red Force finally gone on the offensive, but the FAMAS is just doing so much work here onto Hyunbin and instantly taking on out Ralph, defending that position, keeping FAMAS oda damage என்னது கதை? Tizzy taking it too, but Ralph is just built different. Gets to 1v2. Can he get the rest of Nongshim as the nade is going to be chucked his way? So easy with the nade. Looks good. It's short. Oh, just short. He's going to throw another one though. Meanwhile, நேட்ல ராஃப் நாக்கு. eliminated and that's Nigma Galaxy out of there. So easy புடிச்சிட்டாருப்பா. Today I am eating Maggie. Okay. Super bro. Maggie. GG. It just doesn't work out in the end. I mean, யாருக்கும் ப்ரமோஷன் பண்ணல गाइस நானே. Cover in a 1v4. Chances are it's not going to work out. It's still really good. அதனால வந்து இங்கிலீஷ் என்ன உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ சாப்பிடுங்க. எனக்கு இப்பி பிடிக்கும். அப்படி சொன்னா ப்ரமோஷன் ஆயிடுமோ? So still a good achievement. As Ulf though, the circle not being too close. C block is being taken out of the picture, this circle shift, and instead of just trying to Regnam என்னடா ஆனா or even the side of Al Ula, actually going for this wide northern flex out onto the previous position of Nigma Galaxy. I don't know if I like it just yet. It depends if they're just going for scouting for information. Arena eliminated, Furia eliminated. Furia pay அட்டையா சாத்திக்கிட்டு நோவா bridge எடுத்து வந்துறணும் இந்த சைடு வழியா. Little bit of a risky fight they're taking here, but survival stage இருக்கா bro? இருக்கு bro, survival stage இருக்கு. PMWC இருக்கு, இதுக்கு இல்ல இதுக்கு அவ்வளவுதான். Yeah, I think Ulf have 3 players up. They're looking to get every point they can get, especially considering that they're in 18th place. So they're a little hungry for eliminations. They have the high ground, they have EP sales from now. ஆமா 60 பேர் பார்க்கிறதுக்கு EP sales from now. Side of the map to themselves. That's a huge initial knock. But pushing down this hill is going to be so difficult. They need to be able to do it with util. Solus. Yeah, they don't want to push down because if they do, they're most likely going to get knocked. They're going to try. But I appreciate all 60 people of you. மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க. என்ன வேணா சாப்பிடலாமா? அப்போ கேனிபல் வேணும்னா வெட்டி தின்னுங்க. யார் வேணாம்னு சொன்னாங்க? கவர்மெண்ட் வேணாம்னு சொல்லுது. of the smoke just completely dissipates and that is it, taken on out, and now they can play this. Hey, sarcasm da na sonnadhu, sarcasm puriyama edavadhu poi edavadhu panni tholai paringa. Cannibalism promote பண்றாரு இவரு, ஏதாவது சொல்லி தொலை paringa and secure the northern position, but now back into the depth of military base itself. All the teams are fighting each other. டீம் எங்கடா இருக்காங்க bro? இந்த டீம் வந்து 7th ஸ்டேஜ் வரையும் எங்க இருக்காங்கனே தெரிய மாட்டேங்குது bro. தண்டர் டாக் குவைட்டா இருக்காங்க bro. பார்த்தா சர்க்கிள் உள்ள இருக்காங்க. நான் எல்லா டீமையுமே நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு அந்த டாக்க தவிர. ஓகே, அரெஸ்ட் மட்டியன் போலீஸ். ரைட் சொன்னனா சர்க்காசம் புரியாதவங்களா இருக்கீங்களே எல்லாம். இதுக்கு தான் நான் ஏதோ அதிகமா பேசுறதே கிடையாது. மேட்ச பத்தி மட்டும் பேசுறது. And you know every single player is staring right at him. It's going to be tough for. இந்த ஃபென்ஸ் வந்து சும்மா லுலுலாயா வச்சிருந்தாங்க. இந்த அப்டேட்லயாவது மாத்திட்டாங்களா? ஃபென்ஸா இருக்கா இல்ல நேடு உள்ள விட்டா அந்த போயிருதா? Right, but 5 seconds until those smokes are going to start to bloom out and dissipate. So that's going to give their location away a little bit easily to the enemy teams around them. Eren got his own piece of util, 30 seconds to work with on that smoke, so he's going to be big chilling in that fight. But Regnum, they're trying to make the entrance here onto Al Ula. And so far it's been a pretty decent defense because Eren is இப்போ இந்த நைட் மோட் எல்லாம் தூக்கிட்டாங்க. பிஜிஎம்ல நைட் மோட்லாம் இன்னும் இருக்கா गाइस? அந்த நைட் விஷன் காகல்ஸ் நைட் மோட் அதப்ப நல்லா இருந்துச்சு கேம். Down by Eren, gets so much damage, getting Loxy too. That's an extra 2 points on the cards. Eren doing so much heavy lifting. But he's still not in the play zone, so he has to move slightly more over to the ULF 58 பாயிண்ட்ஸ். ரெக்னம் எலிமினேட்டடா? It's so strong. It's so difficult to hit any nades. 17வது இடம் போய்ட்டான்டா ரெக்னம். ரைட் angle here, especially to be able to steal some eliminations. ULF க்கு நல்ல opportunity பா. Inside a police station, that's going to be their spot.
Did KRX cross the road? It looks like they did find a spot. So KRX do make it there. ஈசல் ஈசல் எதுவுமே பண்ணலன்னு பேசிட்டு இருந்தோம். இந்த மேட்ச் ஈசல் தான் சர்வே பண்ணிருக்காரு நினைச்சேன். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. Because we know it could be down to a tie break as to who makes it and who goes home. So I do like that idea because there was no way that rotation was going to work out in 1,000 years. டாப்பும் காலி guys. அரோராவும் காலி. 3 பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட். அரோரா 5th பொசிஷன் போயிட்டாங்க. Able to get himself a strong finish at the end, but getting overwhelmed by Furia. But now there's no Furia standing between them and this chicken dinner. And they got especially as you said, it's don't worry, your viewers matured because you got these this extra bit of elevation with the wall in front, and it makes it really appreciate hard for the to connect. And just go for a big arc above it. Yeah. Come on guys, subscribe பண்ணா பாத்துட்டு இருக்கோங்க. subscribe பண்ணிக்கோங்க. bell button click பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. let's go guys. Yeah, there's just no way. Oh, they're pushing though. Now, okay, here they go. Yula soli முடிஞ்சு. Yeah, just going to go ahead and deny some points, and it makes sense considering Wolf 60 points confirm eliminated. Look at this 17. bro இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு bro. இந்த மேட்ச் சிடி போட்டாங்க அப்படினாலே 4-5 பாயிண்ட் அதிகமா கிடைச்சிரும். மேன் அட்வான்டேஜும் இருக்கு அவங்க கிட்ட. இல்ல KRX தான் மேன் அட்வான்டேஜ் வச்சிருக்காங்க. பாப்போம். Come on, he's right there. Ooh. Got him. Okay, that was the whole story. Whoa! Right into the head of Soulless. Federales புடிச்சு instantly gets shut down by South Korea. It's for the win. It's only Ketch remaining here. Surrounded by KRX finally அப்பாடா. ஹியூம் DRX ஒரு கம்பேக் மேட்ச் அடிக்குறாங்கப்பா. ஓ damn it. இதுல எனக்கு வந்து இவரு மட்டும் தான் தெரியுது, ஹியூன்பின் மட்டும் தான் தெரியுது. மத்த 3 பிளேயர்ஸ்ல யாரு என்னன்னே தெரியலையே. சாரி ஹியூன்பின் கிடையாது गाइस. QXZ. சாரி QXZ. ஓகே. ஓ இந்த ஐஜல் தான் கையில வந்து அந்த இது சுட்டிட்டு இருப்பாங்களா? லைக் ஏதோ சம்திங் பெண்டன்ட் அது. யா somewhat okay. Because it was so close they could have jumped up DRX fine ranks and I said 6 7 god damn it. They could have jumped maybe 7 8 ranks and DRX qualify ஆயிருவாங்களா? ஒரு momentum generate ஆயிருக்கு. And it was not a super aggressive game in my opinion from KRX. It was just holding down their position. Sorry DRX QRX னு சொல்லிட்டு இருந்தேனோ இவ்வளவு நேரம். By doing so really strong podium finish is definitely going to come your way and they could convert it into an Foxy 200 damage 2 elimination எடுத்து எப்பறா அந்த மனுஷன் MVP to get that final fight onto Ketch. எப்பறா இது MVP வந்தது இந்த மேட்ச்ல? KRX win and the Hoxie MVP moment is finally here with those 2 eliminations. Hey, they'll take that all day long, but more importantly those 10 யாருமே வா 2 eliminationக்கு மேல எடுக்கல. இல்ல இவங்க CD அடிச்ச டீம்ல இருந்து தான் MVP எடுத்து கொடுக்கறாங்களா? All those players in that position towards the end, those specific teams, that is like worst case scenario for a team like D+. Exactly. Because we have all those teams in that area. Regnum and Vibo on dead spot. என்ன பண்ண போறாங்க தெரியல bro. ரெண்டு மேட்ச் தான் இருக்கு. Regnumக்கும் Viboக்கும். Any fingernails left because it's going to be a straight nail biter. ஏதாவது நல்லா பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அடுத்த 2 மேட்ச் மிராமர் மேட்ச். 7 6 ஆயிருச்சு bro. இந்நேரத்துக்கு அவங்க 5 மேட்ச் முடிச்சிருக்கணும் गाइस 6:30 மணிக்கு டைம்ல. பார்த்தா அவங்க நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க bro. ஆனா ப்ரொடக்ஷன் CD டைம் தான் MVP போலனா. எனக்கு எப்படி வர்க் ஆகுதுன்னு தெரியல இந்த MVP PMMI ல. பட் CD அடிக்கிற டீம்ல இருந்து தான் எடுத்து கொடுக்குறாங்க போல. இங்க பாருங்க இவரே AOவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு AOவா சம்வாட். சோ அவரே வந்து ஒரு 3 ஃபினிஷ் எடுத்திருக்காரு. CD team MVP. I said Korean team will take the dinner. My prediction. Super fantastic bro. Super prediction bro. நான் வச்சா மட்டும் கேஸ்டல் கஸ் ஆயிடுது. நல்லா இருக்கிற டீம் கூட CD த்ரோ அடிச்சறாங்க. அங்க பாருங்க QXZ யாரோ கூப்பிட்டாங்க போல. இது ஒரு மட்டமான ஜோக். இது எதுக்கு நான் போட்டேனோ தெரியல. 5 எலிமினேஷன் தான் எடுத்துட்டாங்களா யா? And 15 points still. They needed it, right? And this is definitely going to put them in a way comfortable position to hopefully jump okay. in the top 15. So come on guys, subscribe பண்ணா பாத்துக்கோங்க. subscribe பண்ணிக்கோங்க. bell button click பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. Let's go. ULF ஒரு 12 பாயிண்ட், BTR ஒரு 10 பாயிண்ட், அரோரா ஒரு 9 பாயிண்ட், நிக்மா கேலக்ஸி ஒரு 8 பாயிண்ட். அது 8மே ஃபினிஷ் பாயிண்ட் ரைட். Regnum ஒரு 7 பாயிண்ட் ரைட். இந்த மேட்ச் ஜோனே நிறைய பேர் சாப்பிட்டுச்சு போல.
எல்லாருமே யாருமே டபுள் டிஜிட் எலிமினேஷனே போலையா இந்த மேட்ச். எல்லாருமே அப்படியே எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க போல. You got so many big names at the bottom of the rankings and there's just not enough space. INF 3, GOAT 2, K1 2, EA 2, TT 2, KSG, WBG முட்டை. To follow in their footsteps has gone the second page of these match rankings, and Weibo, that big bubble, that's really going to hurt them. But not only that, GOAT, K1, KSG, I'm going to say this game just kind of shut down their comeback opportunity. K1 technically இந்த லாஸ்ட் 2 மேட்ச் பாருங்க WBG எப்படி ஆடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. KSG now for sure hot jukes, it is truly game over for them. S2G 103 பாயிண்ட், LGD ஓகே, RRQ ஓகே. பா EA தான்டா 82 பாயிண்ட் 10 மேட்ச்க்கு. அரோராவை 80 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. நாட் பேட். பட் இன்ஃபேக்ட் அரோராவை விட EA ஓட எலிமினேஷன்ஸ் அதிகம். RRQ எடுத்த பாயிண்ட்ஸ் 54 பாயிண்ட்ஸ், இவங்க 59. RRQ ஓட அதிகமா வச்சிருக்காங்க EA. With 2 matches left could be trying to hunt down that top spot, but you can already tell they're doing something. This is Tianba 71 Tianbaவே குவாலிஃபை ஆறது கஷ்டம் போலயே. Tianba ஸ்பாட்டுக்கே ஆப் இருக்கு போலயே. Tianba ஸ்பாட்டுக்கு ஆப் இல்ல, பட் DK ஸ்பாட்டுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இந்த 2 டீமே கஷ்டம் போலையா. நான் 60 64 அவ்வளவுதான் வரும்னு நினைச்சேன். 50 அதில் தான் வரும்னு நினைச்சேன் கட் ஆஃப். பட் பார்த்தா கட் ஆஃப் பிச்சிட்டு போகுது ப்ரோ. இந்த 24 டீம் கட் ஆஃப் டாப் 15லாம் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறேன் நானே. கைஸ் அப்படியே ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துட்டு வரேன் பாருங்க. When it comes to tiebreakers, chicken dinners are always the first number to be taken into account. So if they do end up in a tie between teams in 15th, 16th position, those 2 chicken dinners really could be their winning factor to go to the finals. If they didn't have it, that would be even a worse situation for D plus Kia. I would not love to be in their shoes right now. Yeah, I definitely wouldn't as well. I kind of guessed the bubble, the cutoff would be around 75 points. If it's 69, it'll be hilarious. But D plus doing it with the chicken dinners would be absolutely wild. As we look here at the final page, all right. Weibo 61, Regnum Karia 59. I think that's it. I think that's where we're going to see the cutoff of the teams that have a chance of making it in the top 15. I think K1, with how crazy Miramar is going to be, it's just going to be too tough to break that threshold. We've got a new name here. It's not Silence anymore from Fury. It's going to be Hoxie from KRX with the 19 eliminations. Oh, interesting. And also Schweppes closing the gap slightly by 1 extra elimination. He was at 23 last game. Now he's at up to 24. Do you think Schweppes makes it happen here, Hot Jukes? Do you think he's going to be our top eliminator of the group stage? I think so. I think because E-Arena, they're so comfortable, they can do whatever the heck they want. They're just going to go crazy elimination heavy. So I think Schweppes 100% is going to be the top eliminator here. QZZ, though, he ain't going nowhere. Yeah. Oh, you know, it's Top, man. Oh, but Top! Yay. Let's go, Top. Finally, we see some new damage dealers and Top making some sense here. He's been hitting some crazy shots today. Love to see it. Yeah, absolutely lovely stuff. I didn't see any shots with the DSR. I wish I did from his POV, but no, he's just able to get... And that's the thing with Top. He's always able to get a lot of damage in these lobbies because of his loadout. He usually likes to play long range with especially DMRs. The Mini 14's his best friend. He's played a few times with the M1 Garand, but when you play DMRs, it's always going to inflate your damage quite significantly, and that is the reason why he's got so much damage so far in this group stage. Loving it. Of course, though, catching up to QZZ is still a almost 2,000 damage difference, so Top is going to have to go extra hard on Miramar if you அந்த சைடு நடந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். வாங்க இதுல வந்து அக்கா ஏதோ பேசுறாங்க. அக்கா என்ன பேசுறாங்கன்னு பாப்போம்.
是天霸现在天霸底下他还有一个 DK 再往下全是你再往上看， டியன்பா பத்தி பேசுறாங்கன்னு தெரிஞ்சு வேற எதுவும் எனக்கு புரியல.对，就是各位小伙伴啊，你们刚才看那个右边的那个实时积分，你会发现天霸呢现在是71分，排名一个第9。对，但是第9到第15名中间 Tianba only 7 points from cutoff. 你现在一开始就全是 I really want Tianba in the finals because this team will be champion. 这些队伍啊，他开始奔放。 I think Tianba dropped to 11th minimum after next game. 云到我们刚才说的那些队伍手中 Cutoff could be 67. 他拿3-4分，他拿5-6分，好了，大家都上去了。Chinese chatல பேசுறவன்லாம் இங்கிலீஷ்ல பேசுறான். I have watched 10 plus ads in the last 2 hours on this stream. What the fuck? ஏய் இதுல பாருங்கயா டிராப்ஸ் எல்லாம் காட்டுறானுங்கயா. இதுல பாத்தீங்களா கைஸ் டிராப்ஸ் எல்லாம் காட்டுறாங்க. கட் ஆஃப் 73, கட் ஆஃப் is 64. It's going to be 70 plus after 2 games. Imagine being so poor that you can't buy YT premium. யாரெல்லாம் YT premium வச்சிருக்கீங்க நம்ம chatல? WBG qualified bro, don't worry. But the problem is that they will always come in the second spot in grand finals. Anwar Khan, India நம்ம பையன் தான். இந்தியால இருந்து தான் பேசுறாரு போல. Or just install ad blocker. Leon Blitz 7. If cutoff really goes 70 plus, then Tianba in trouble. எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க பாயிண்ட்ஸ் Tianba? Tianba டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் என்ன? 71 தானா? Tianba in trouble தான்டா. Tianba will drop down bro. கஷ்டம் தான் Tianba கஷ்டம் தான். BTR #14 எல்லாம் அவங்க ரீஜன்ல பட்டையா கிளப்பிட்டு இங்க வந்து பாய விரிச்சிடறாங்கப்பா. ULF பாருங்க, ULF இப்போ உள்ள போயிட்டான். 64 64 66 66 68 68. வா எவ்வளோ க்ளோஸா போகுது பாருங்களேன். 64 64 66 66 68 69 71. கீழே இருக்கிறவனும் 62. ஓ இவங்க ரிவர்ஸ்ல போட்டு வராங்களா? இதெல்லவா ப்ரொடக்ஷன்? அடடா இதெல்லவா ப்ரொடக்ஷன். சைனீஸ் டீம் பாருங்க 3 டீம் வெளியில. டியான்பா மட்டும் தான் உள்ளே சைனால மொத்தத்துல. ஓகே தண்டர் டாக் இருக்காங்க, LGD இருக்காங்க. ஆல்ரெடி கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் ஆல்ரெடி அவங்க ஏஜியை வச்சிருக்காங்க. நைஸ். அவன் போட்ட ஒரு கமெண்ட்டுக்கு எத்தனை பேர் ரிப்ளை பண்ணிருக்காங்க இந்த இடத்துல? 10-15 பேர் ரிப்ளை பண்ணிட்டாங்கப்பா. ஒரு 20 ஆட் பார்த்துட்டேன், நான் 10 ஆட் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னது. கமான் சாட் அப்பாடா மேட்ச் ஆரம்பிக்க போகுது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க, பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பேஸ் பண்ணிக்கோங்க. 31 பேரும் மௌனமா பாக்குறீங்க இங்க பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ பாப்போம் டிடி கிங்கா எங்க. சாட் இவ்வளவு நேரம் எனக்கு ஸ்ட்ரக் ஆயிட்டு இருக்கியா? ஜோக்குன்னு நீங்க சொன்ன அப்புறம் தான் தெரியுது. ஓ டிடி கிங் எங்க? கிங்க வந்து டிஇசி போயிட்டாரு ப்ரோ. ஆமா கிங் வந்து டிஇசி போயிட்டாரு. பாப்போம் ப்ரோ. யூஸ் பிரேவ் சிம்பிள். பிரேவா? காமெண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. காமெண்ட் கூட நல்லா இருக்கு. மீ ஹேவ் புரியல ப்ரோ. அதாவது நான் ஏதோ இப்ப கேட்க வந்தேன். இந்த உங்க 33 பேருக்கும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன். என்னன்னா நீங்க கமெண்ட் பண்ணலன்னா என்னால கண்டென்ட் டெலிவர் பண்ண முடியாது. புரிஞ்சுக்கோங்க, அறிஞ்சுக்கோங்க. ஐ எம் நாட் அன் தட் என்டர்டைனிங் கைண்ட் ஆஃப் கையா வந்து ஐ எம் நாட் தட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன். புரியுதா? அது எனக்கு வரமாட்டேங்குது. நானும் ட்ரை பண்றேன், ஃபோர்ஸ் பண்ணா அது கொஞ்சம் கிரிஞ்சா இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க கமெண்ட் பண்ணாதான் என்னால கண்டென்ட்டை டெலிவர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணு. இன்னும் நான் வந்து நல்லா ரெவன்யூ மேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு 5 பேர் டெடிகேட்டடா கமெண்ட் அடிக்கிறதுக்கு மட்டும் அவங்களுக்கு சேலரி கொடுத்துடலான்னு இருக்கேன் கைஸ். வாட் டு யூ திங்க்? பிரவீன் பால் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பாருங்க மிராமர்ல சினிமேட்டிக்ஸ் எல்லாம் காட்டுறாங்க மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. PMMI 17வது மேட்ச் அவுட் ஆஃப் 18வது. அதுக்கு மேல வந்து யாரோ ஒரு அக்கா வேற இருக்காங்க. ஃப்ளைட் பார்த்தே ஆரம்பிச்சிச்சா? ரைட்டா கைஸ், அவ்வளவுதான். இங்கிலீஷ் சாட் போயிடலாம். ஓகே, அவர்கிட்ட YT பிரீமியம் இருக்கான், அதான் மீ ஆகுன்னு போட்டாரு. நான் தான் அந்த கேள்வி கேட்டல. சாரி ப்ரோ, அது என்ன கேட்டனே மறந்துட்டேன். நான் என்ன சம்மந்தமான மீ ஆகுன்னு போட்டிருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் தேங்க்யூ பிரவீன் பால்.
டன் யூடியூப் பிரீமியம் இருக்கேன்னு கேட்டியா ஸ்ரீ? ஐ செட் மீ அப். ஓகே டன் ப்ரோ சாரி, நான் என்ன கேட்டேன்றதே மறந்துட்டேன் ஜி. அவனுங்க அங்க பாருங்க, அவங்க லேண்ட் ஆகி கன்னே எடுத்துட்டாங்க. இவங்க இன்னும் ஃபிளைட் பார்த்து கூட காட்டல. ப்ரோ ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் டீம்லாம் பாத்தீங்களா? பார்த்தேன் ப்ரோ. அது வந்து எப்படி சொல்றது, அது ஒரு ரைசிங் ஸ்டார் லாபியா இல்ல வந்து பார்த்தா ஜெனிசிஸ் இருக்காங்க, K9 இருக்காங்க, இவங்க அது என்ன அந்த என்ன டீம் தமிழாஸ், அதுக்கடுத்து இது என்ன இன்னும் ஏதோ ஒரு டீம் பார்த்தேன், ஆட்டோபாட்ஸி ஸ்போர்ட்ஸு, அதுக்கடுத்து வேற என்ன டீம் பார்த்தேன், ஒயிட் வாக்கர்ஸு, அதுக்கடுத்து வேற என்ன பார்த்தேன் நான், அந்த மாதிரி இன்னும் 3-4 பார்த்தேன் நான். ரெக்கனிங் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்காங்க. அது வந்து அது வந்து டேகு புரியல எனக்கு என்ன ரைசிங் ஸ்டார் லாபி அதுன்னு. சோல் கிரியேட்டர்ஸ் யாருக்கும் கொடுக்கல ரைசிங் ஸ்டார். நோ ஹேட் ஃபார் ஓஜி பாகிஸ்தான். அப்பாடா, ஐ ரெஸ்பெக்ட் திஸ் கை ப்ரோ, ஃபுல் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் திஸ் கை. இந்த மனுஷனுக்கு ஃபுல் ரெஸ்பெக்ட்யா. என்ன 40 பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க? 40 versus Aurora, not even a debate led. Hora the whole Indian tournament. Hora Nepal chat. He is not even in DK anymore. Osal in F1 bro. No hate guys. Love from India all guys. Love from India all guys. Hora has played way more international lobby than and won those than godlike. Hora versus Indian. Hora is equal to win 100% confirm. T4 is equal to Hora. T4 is 40 தான் இவரு இப்படி போட்டிருக்காரு T4 ன்னு. என்ன பேச மாட்டாங்க, மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கேனா? பரவாயில்ல, இந்த சாட் செக்ஷன் படிக்கிறதுக்கு ஜாலியா இருக்கு. டேக் ஆன் டாப், வாட் டு யூ டு ஹியர்? டேக் ஆன் டாப் நீங்க ஒருத்த சம்பந்தமே இல்லாம போய் போட்டுன்னு இருக்காங்க. கொஞ்சமான மூளை இருக்குதா இல்லையா உங்களுக்கு? Don't hate guys, please. There is no point in replying any illogical, hateful comment. இவருதாயா மனுஷன். அல்ல, அவரு quality is so bad. Yeah bro, I agree with it bro. பா அந்த chat சூப்பரா இருக்கு guys. Game sound bro, ஆன் பண்ணிட்டேன் bro. That could go home. A lot of them. For sure. Come on சண்டேங்க மிராமர் மேப்ல ஆல்ரெடி சங்கீத ஸ்வரங்கள் பாடி தூங்க வைக்காதீங்க. இந்த மிராமர் வந்தாலே வந்து தூக்கமா வருது. Guys, யார் இந்த மேட்ச் சிடி எடுப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? chat இது சொல்லுங்க, predict பண்ணுங்க. பா அப்பா என் chat பார்க்கவே பச்சை கலர்ல இருக்கியா? சின்ன ப்ரோ பிரவீன் பால். இதெல்லாம் வந்து சாகிறதுக்கு முன்னாடி பார்க்காம போயிருவேணும் அப்படின்னு நினைச்சேன், பட் பார்த்துட்டேன். ஜி தேங்க்யூ. ஒரு வருஷம் முன்னாடி இதெல்லாம் நடக்கும்னு எனக்கு தெரியல, பட் சாட் ஃபுல்லா பச்சை கலரா இருக்கிறத பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கைஸ். சூப்பர் கைஸ். நன்றிகள். Nolbu in particular, man, I was really hoping we could see Nolbu in the finals, but Regnum CDயா? Okay, பாப்போம். Not happen in the end. That sucks. Yeah. Regnum என்ன நிறைய பேர் Regnum predict பண்றீங்க? WBG. Okay. Right? For D+. நான் யார predict பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்க? Your thoughts on Indian team performance in PMWC 2026. இன்னும் நடக்கவே இல்லை bro. நடந்தா தான bro நான் thoughts வச்சுக்கிறது. 11th on down to all I would say is half decent game. Hire a right? coach. It's like cooked pretty much. Hire a coach. A knowledgeable, adu global knowledge இருக்கிற ஒரு coach. Yeah, it's not looking healthy. Hire a coach or analyst for both the teams. ரெண்டு டீமுக்கும் ரெண்டு பேரும் கிடையாது. If you're D+ man, you need to be cheering on காடல் மாயாவிய கூட கூட்டி போங்க அந்த ஈவென்ட்க்கு. Right? Just tell them, "Hey guys, மாயாவிய தயவு செஞ்சு கூட்டி போங்க அந்த ஈவென்ட்க்கு. ஜண்டா போடுங்க. ULF my prediction G. You can go with INF. INF influencer அவன் இருக்கிறதே மறந்துட்டேன் நானு. EA will win bro. எனக்கு இந்த ILF பிடிக்கும், BTR பிடிக்கும், ULF பிடிக்கும், Okay, I know WBG பிடிக்கும், Regnum பிடிக்கும். I'm going to repeat it one more time because it's just so insane that this might be TT பிடிக்கும். அவங்கள குவாலிஃபைட் சோ அதனால அவங்க பத்தி பேச தேவையில்ல. நீங்க பாட்டம்ல இருக்கிற அதாவது குவாலிஃபையோட விளிம்புல இருக்கிற டீம்ஸ்ல எனக்கு இவங்க எல்லாம் பிடிக்கும் bro. KRX மறந்துட்டேன். PMMI won by Weibo.
then you had PMWC, Yangon Galacticos, and then you had INF சொல்லியா கரெக்டா இருக்கும். INF எனக்கு பிடிக்குமே. 7 already out of the picture. Weibo and Ringland Kara are still not in the top 15, and above them are teams. ULF எனக்கு பிடிக்குமே. ULF தான் நான் லிட்டரலி இந்த டோர்னமெண்டோட சாம்பியன்ஸ்னே ப்ரெடிக்ட் பண்ணேன். எங்க இருக்காங்க? 15வது இடத்துல இருக்காங்க கரெக்ட்டா. Absolutely shocked, bewildered if we see those two teams of Weibo and Regnum not make it to the finals. What? போடு நீங்க என்ன டீம் ஜண்டா. எல்லாம் ஜண்டா. ப்ரோ எனக்கு பிடிக்கும் தான் சொன்னேன். அவங்க வந்து குவாலிஃபை ஆவாங்க நான் சொல்லலையே. நான் குவாலிஃபை ஆவாங்கன்னு சொன்னாதான் ஜண்டா. இப்பலாம் எனக்கு பிடிக்கும்னு சொன்னாலே ஜண்டான்னு முடிவெடுத்துறீங்களா நீங்க? யாரா நீங்க? This is what we talked about earlier, right? Like this feels like 50% harder than இந்த K1ன்ற டீமே இவ்வளவு நாள் நான் கோனேன்னு படிச்சிட்டு இருந்தேன். இப்பதான் தெரியுது எனக்கு. ஃபியூரியா சொல்லு ப்ரோ. ப்ரோ ஃபியூரியால குவாலிஃபைடு ப்ரோ. ஃபியூரியா குவாலிஃபைடு. ஃபியூரியா குவாலிஃபைடு, டிடி குவாலிஃபைடு. இல்ல டிடி இல்ல. டிடி குவாலிஃபைடு. டியான்பா தான் விளிம்புல இருக்காங்க 71 பாயிண்ட். நீங்க நினைச்சாலே ஜண்டா ப்ரோ. சர்ச் டிடி கிங். ப்ரோ டிடி கிங்னு சர்ச் பண்ணி டிசி கிங் தான் ப்ரோ வருவாங்க. கேஸ்டர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஜண்டா. ப்ரோ WBG வின் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படி நான் சொல்ல பிரவீன் பால் சொன்னாரு. ஓகே கம் ஆன் गाइस, லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் கமெண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் போட்டுட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா என் பேரு ஸ்ரீஓபி. நான் வந்து தமிழ் கேஸ்டர். அதுக்கு அடுத்து வந்து நான் இந்த மாதிரி நிறைய வாட்ச் பார்ட்டிஸ் அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் பண்ணுவேன். சோ நீங்க BGMI பிளேயரா இருந்தீங்க, காம்படிட்டிவ் ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா மறக்காம என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. You will get a lot of value. மிராமர் இஸ் ஈக்குவல் டு ராஜஸ்தான் டெசர்ட்டா? மேப் ஸ்ட்ரீம் கிடையாதா ஜி? ப்ரோ ஹுயான்னு ஒரு ஆப்ல போடுறாங்க ப்ரோ. ஹுயா நல்லா இருக்கு அந்த ஆப் பேரு. ஹுயா. Not looking to send it on anyone just yet, but what could happen, Hotrix, is they get a last season King transfer TEC. Yeah, it's an interesting team to eliminate fully from the tournament, and they just fully இந்த நம்ம ஊர்ல இந்த esports club னு ஒருத்த ஈவென்ட் நடத்திட்டு இருந்தான்ல, இந்த கேமிங் திருவிழா மாதிரிலாம். அவன் என்ன ஆனா? Oh boy, these last two matches, we've been talking about them for the past 3 days, just how intense they're going to be. போய்ட்டானா அவ்வளவுதானா அவன்? No hot drops, nothing. 2 வருஷமா நான் இந்த esports clubன்றவன பார்க்கவே இல்ல गाइस. Jeep driving down the middle of the road. Ziol said, "Hey, get off my road. That's mine. Got to pay the tax." And that tax was a few shots of 5.56. But Ziol going to go ahead and move away from this one. Not able to get that. Yes, seven dinner. Here we go. Influence Rage. Alula. Big fight here. Federal looking to make some moves. Lauren's in. Is knocked. Trying to keep an eye on this fight here as Pedrino வந்து R3B ஆ 8 ஆது? R3B தானே? கவாகி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துட்டு இருக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் அனுப்பிடுங்க. லெட்ஸ் கோ. They could right now 66 points. If they get a 0-pointer here, which right now is looking to go that way, Quick is also completely taken out of the pictures, down to a solo, unless he can get the reset on his fallen comrade. இன்டர்வியூல செல்ஃப் இன்ட்ரோ மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணா அப்புறம் அப்படியே சோக் ஆகிட்டாங்க. Eliminated here from the tournament. இன்டர்வியூல செல்ஃப் இன்ட்ரோ மாதிரி நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணா அப்படியே சோக் ஆகிட்டேன். Their second day, to be brutally honest, bro interview எல்லாம் நான் போட்டு பொளந்து எடுத்துறோம் bro. Absolutely non-day. I mean they put up almost all their points on day 1. இந்த ஸ்டடீஸ் எஜுகேஷன் ப்ரொஃபஷனல் சைடுலலாம் கான்ஃபிடன்ஸ் ஸ்பீக் against and they were going against one heck of a lobby. So man, right now if Nigma Galaxy ல என்னோட இன் கேம் நேம் வெச்சு ஒருத்தர் இருக்காரு. Going out early. But for Alula fans everywhere, they are not too happy right now. யாரு bro? Their name correctly and everything goes wrong. We need to go back to calling them Alula. Yeah, Alula. Come on, make it happen because they need it, dude. I mean, one player up left. They're going to guys, ரெண்டு நாளா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜங்க் சாப்பிட்டோம். அதனால இன்னைக்கு ஹெல்தியா வெண்டைக்காய் சாப்பிடுங்க. They've been completely missing out on so many good fights. Just to double check, okay? I'm looking at the numbers. Okay. என்ன ஒண்ணுனா எங்க அம்மா ஒரு 1/2 லிட்டர் எண்ணெய் ஊத்தி வச்சிருக்காங்க அவ்வளவுதான். 51 points I believe it was. 51? Wow. That's crazy. Saturn. Oh, okay. அவரு ஐ சாட்டன்ல. Only put up 15 points in 5 matches is rough.
That's what இவ்வளோ we're டே doing. ஒன் சூப்பரா ப்ளே பண்ணாங்க நீங்க என்ன Yeah, சொல்றீங்க? literally, that's a great day for us, right? Bad day. ஆமா for them, யா. unfortunately. They don't need very much, man. But Correct. it's just not looking good. INF அடுத்து இவ்வளோ தான் நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. INF பாய் விரிச்சிட்டாங்க. Weibo, Regnum Karya, all right there. If these guys have a good game, I mean, we could see literally. Do you play Minecraft? No, bro. My friend does play, bro. Balsenheimer னு ஒரு படம்லாம் எடுத்தாங்க. Okay, by the way, I do want to say this circle, there is a road to the east of Los Lunas that has a loot truck. I do wonder if anyone has gotten access to that loot truck. And if yes, what did they get? P90s, MG3s, maybe even a Lynx AMR we did see played earlier. Right. Bro, 2 நாள் இப்பி சாப்பிட்டு ஒரு நாள் லேடிஸ் ஃபிங்கர் சாப்பிட்டா எல்லாம் சரியாயிருமா bro? If anyone was able to lock that one down. ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கேன்ல. They were one of the names that are currently looking pretty comfortable. 72 points. I would say it's very unlikely that they do not remain in top 15. ஹெல்தியா ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கேன்ல. At this point, they're just playing for the fun of it, just to make sure they can football play பண்ணுவியா bro? Ranking in the group stage. உண்மையான ஃபுட்பாலே ப்ளே பண்றதா bro? You know what? Actually, looking at the bigger தம்பி ஃபுட்பால் உனக்கானது இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு கால வச்சு அனுப்பிட்டாங்க. I'm so happy to see so many Chinese teams. கடவுள் கால வச்சு அனுப்பிட்டாங்க. PMMI/even PMHI last year, because they don't have a lot of global exposure. There's only a few events they do play against international teams. So now, sure, KSG getting wrecked, right? Even some other teams having a bad. Rolex Rachel, hi bro, welcome to the stream. Bro, I know Balls. என்னோட உயிர் நண்பன் bro. Global event, they have a bit of a better fighting chance. நான் தான் அவனோட முதல் subscriber. Teams once before. Yeah, I mean that's going to be a big advantage for them for sure, right? Man, it's just so wild to see like the level of competition here and how it's turned out, and I think it's just going to get even higher and higher and higher. The finals are going to be one heck of a thing to watch here, because now it's no longer top 15, it's who's going to win the whole thing, right? So I'm excited to see how that ends up going. Look at Influence Rage, they're down to 3, 68 points. Only need a few more to really lock in that top 15. Now look at that, Lauren's in, plots the buggy, said nah, no more tires for that thing. He's smart too, because he's like, you can still use a buggy with 3 wheels. I'm gonna pop 2, and that really makes it fully unusable. So good play here. Very aware of how to really hinder the mobility of these squads. As Razak, he got himself an M79. Okay, the smoke grenade. TT Abdul, hi bro, welcome to the stream. Razak, they do so. Rolex Rachel, hi bro, welcome to the stream. Too close for comfort, and they will retreat straight up to their teammates of Federalis and Axel. Petro bro, welcome to the stream. TT qualified up, bro, almost bro. So much on the line for these 2 games. Losing almost qualified, but could spell absolute disaster here for Indonesia. எது வேணா ட்விஸ்ட் ஆயிடும். Gotta play it carefully. Gotta get out of there. Buy yourself some time. I mean, there's still so much room in this circle. That's Soup going down and gonna get thirsted. Weibo, 17th place. They cannot afford this. 33Z is completely isolated. Oh, he's getting in the vehicle. Gonna try to head to safety. Is he gonna be able to get there, though? That's a question. Let's see. He's driving away. XYZ sees him. Decides not to pop off those shots. A little bit too late. There's actually 2 teams involved in a fight right now. Dragon Kari and Wave. உங்க friend YouTube channel name என்ன bro? Balls ன்னு search பண்ணுங்க bro, வரும் பாருங்க. Balls னே search பண்ணுங்க. BALS. As you said, one player fully flushed out of this game. It's going to be Sook, the man himself. It's got some of the most international exposure out of all the Chinese players out there, alongside the players of Order in particular. So I'm yes, this is becoming a bit scary for some of these squads, right? We'll see. As I did look at Weibo, they did have a welding gun. No hovercraft though. Would be good to find that. To combo that with the extra weapon he has in his arsenal. Expecting them to encroach over the ridgeline. Instant pepper. Bully them away. What's your upcoming plans, G? You don't want to take it away. You don't want to take that fight. I never reveal my upcoming plans, bro. They're in top 5 hot troops. They might just say, screw it, we don't YouTube live streaming மட்டும் சொல்றேன். அடுத்து வந்து ரைசிங் ஸ்டார் ஈவென்ட் வந்து 3 நாள் முடிச்சிட்டு அதுக்கு அடுத்து வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுவோம். வாட்ச் பார்ட்டி இல்ல, அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம். This is going to be kind of inconsequential as 3ஆம் தேதி ஆரம்பிக்குது ரைசிங் ஈவென்ட். ஆனா நான் அன்னைக்கு அதை வந்து இது பண்ண போறது இல்ல. அனாலிசிஸ் வந்து ஃபுல்லா இதுதான் அனாலிசிஸ் பண்ண போறேன் நான். சோ அதுக்கு அடுத்து 7ஆம் தேதி மாதிரி ரைசிங் ஈவென்ட் அனாலிசிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு அடுத்து கொரியா வெர்சஸ் ஜப்பான் ஈவென்ட் வருது, அது வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுவோம். He's still a really good player, right? He was a PMGC MVP a few years ago in Turkey for PMGC Grand Finals. But this event definitely may be like, okay, no, he still has it. My man is still on top, one of the best ever to kind of make his way on the PUBG Mobile esports scene. Steve Pro BGM esport player drop weapons waste பண்றாங்களா பிக் பண்ணாம your thoughts? எடுக்கறாங்க bro, நம்ம கேம்லயும் செத்துறாங்க bro, அவ்வளவுதான் bro. Ziol still trying to go for a quick rotation to the west to gather more intel.
and they just want to hold off Thunder Talk and go MG3 அதெல்லாம் எடுக்கறாங்க ஆனா செத்துறாங்க. Zone teams out and hopefully get a few eliminations in the process. So far it's pretty typical stuff from this squad. FIFA அவங்க ஃபேவரட் bro. Portugal. Aurora holding it down, can do whatever they want in this lobby. Arena can do the same thing. Game wise ஃபேவரட் கேடினா See exactly what they decide to do at France. this point. As the tension Personal is favorite all வந்து time Portugal high. because of Ronaldo. 58 players remaining, still 16 teams up, 15 minutes in the game. This is what I'm talking about here. I have been following both of you for a very long time. Now only came to know you two are friends. Really good. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 6 மாசம் முன்னாடி அவனோட லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும். In a good position செவரு. now. They are down to அதெல்லாம் எங்க பக்கத்து ரூம்ல தான் லைவ் போட்டுருந்தோம். Karia are in the middle of the zone. Man, it's going to come down Oh, to the no. wire here. Here they go. Yep. Regnum Karia against Thunder Talk. Regnum Karia have to win this fight. It is against one of the teams higher up on the leaderboard, so it's a perfect situation for Regnum Karia. But Razy stole that point. He snatched it away from a distance. That's a point that they really wanted to secure. An extra day comes out right onto Jing. But they do get the reset on one of the fallen comrades. So they'll send it right over to Jing himself, hopefully trying to get another reset. But they're getting third party from a distance. Who is that looking their way? Is it Goat Team? It might just be. But they are fully pincered here. And again, Regnum Karia, they'd be happy if Thunder Talk get eliminated, but they need the points, they need the eliminations, and so far everything is being stolen away from the Turkish team, and they just can't push it because if they do, they might put themselves in danger. So they might TT அஜய் தமிழா ஆமா ப்ரோ அவர் தமிழ் பிளேயர் தான் அவரு. இங்க இருந்து Goat, thanks for the help. சைனாக்கு படிக்கிறதுக்காக போனாராம். We need them. தூத்துக்குடி. We need these. தூத்துக்குடி இல்ல சாரி தப்பா சொல்றேன். And Wild not எங்க பக்கத்து தெரு தான் அவரு. Thunder Talk might actually just get this whole reset. As a matter of fact, this is where things. ஒரு வாரம் முன்னாடி கூட PMMI லேண்ட் போறதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பார்த்து தான் போனாரு. You're desperate. You need every. அதனால தான் எனக்கு வந்து பிடிக்கும்னு சொன்னேன் நானு. Thunder Talk. பார்த்துட்டு நல்லா விளையாட்டு போங்கன்னு என்கிட்ட blessings வாங்கிட்டு தான் போனாரு. அவர் ஏஜேயா அஜய் இல்லையா? Against KSG, who's at the bottom of the leaderboards. Let's see how this turns out. They can't afford to lose the fight. KSG, this is pretty much life or death in this. Astin Star bro BA LS ன்னு சர்ச் பண்ணுங்க bro. Apex போட்டுன இருக்கான் bro. Apex live போட்டுன இருக்கான். Crackshot also going to be eliminated by Hoxie from KRX. So there's a bit of a cheeky third party happening from a distance. But Federal is taken out and KSG finally getting a fight. High enough gali guys. They will get those elimination points. அல்லுலாவும் gali guys. It's getting bad. அல்லுலா டே 1 அவ்வளவு அற்புதமா விளையாட்டு இந்த ரெண்டு டீமுமே ஐஎன்எஃப் அல்லுலா டே 1 அப்படி ஆட்டு டே 2 பாய் போட்டாங்க ஃபுல்லா. He's got the shotgun in hand. He needs to hit those angles. He can't do it. Arena take out Nick. என்னடா ஈரேனா விட்டான் அவன் S2Gவே இது பண்ணிடுவான் போல தூக்கி சாப்பிடுவான் போல. ப்ரோ எங்க சித்தப்பா பையன் ப்ரோ அவரு நம்பர் வேணுமா? இப்பதான் சொன்னேன் என்கிட்ட வந்து blessings வாங்கிட்டு போனாருன்னு சொல்லிட்டு உருட்டு உருட்டு உண்மாயி என்ன வேணா உருட்டு. அவர் ஏஜே ப்ரோ அவர் பேரு சைனா தான் அவரு. இது கூட பரவாயில்ல சிவான் ஒருத்தர் இருப்பாரு அவர்லாம் லிட்டரலி தமிழ்நாடு தானே. எவனோ ஒருத்தன் வாத்தி ஸ்ட்ரீம்லயே முன்னாடி டிடில யாரோ தமிழ் பிளேயர்னு கேட்டாங்க ஜி. ஓ ரைட் ரைட் ரைட். Circle about to shift once again. Regnum Karia just crossing their fingers hoping the circle fades. Aurora சூப்பரா சர்க்கிள் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்காங்க. என்ன ப்ரோ இது சாப்பிட்டா வயிறு ரொம்பன்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே ரொம்பல. Regnum Karia being given an opportunity, a single chance Hotrix to maybe make it to the finals, but they need to make it count. They still need to get those elimination points. நானும் அஜய்க்கு பதிலா ஏஜேன்னு மாத்திக்கலான்னு இருக்கேன். நம்ம சாட்ல ஒரு அஜய் இருக்காரு இவருதான் டிடி அஜய் நினைக்கிறேன். ப்ரோ அஜய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ 72 பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்கீங்க. ஏதாவது பண்ணுங்க ஜி. அங்க விளையாட சொன்னா எங்க கமெண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க புரியல நம்மளுக்கு. சர்வேஷ் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ரைசிங் ஸ்டார் ஈவென்ட் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுங்க ப்ரோ. எதுக்கு என் சேனல் எடுத்து மூடுறதுக்கா? ரைட் ப்ரோ. Or do you risk pushing out to get these பண்ணலாம். Fight the demon, you know. I would say you just fight this engagement of stream sniper bro. Stream snipe பண்ணிருக்கீங்களா bro? அஜய் what is this? What is this behavior? Create a good entry point. That will be huge for Weibo, but looking at the side of KRX also. Regnum Karia center zone strategy finals ல வர்க் ஆகுமா? Just get a few eliminations here and that should. அவங்க காலகாலமா center zone தான் bro எடுத்துட்டு இருக்காங்க. They are big chilling on the ranking. அவங்க இதுக்கு முன்னாடியே வந்து போன PMGC 2024 அப்படி தான் பண்ணாங்க.
But they do Work get out ஆச்சு அவங்களுக்கு. the man advantage. ஆனா அந்த டைம்ல அவங்க பயங்கரமா விளையாண்டாங்க. KRX, it's a 3v4, might want to disengage. He tries to go back onto the high ground, running for the hills. But Izzy will try to deny that rotate as Weibo finally. Next match 30 bomber பட்டுறலாம். Going for the third party, but it's instantly shut down by So ஒரு Easy. மனசாட்சி வேணாமா? என்ன ப்ரோ ஆச்சு? Beautiful knock there. This is இன்டர்நேஷனல் லாபில 30 bomber எதிர்பார்க்கலாமா? some serious eliminations here. Suki 33Z need to get active. And meanwhile, I mean the fight, where's KRX? They have not எல்லாரும் பாயிண்ட் எடுக்கறாங்க இதுல. and now they அது ரெண்டு டீம் தவிர்த்து go to KSG னு. So Weibo we're hoping to catch him in the middle of a fight, but KSG கூட புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, KSG K1 சைனீஸ் டீம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் குளோபல்ஸ். ஓகே, நான் ஒத்துக்கறேன். இந்த கோட்டுக்கு என்ன கேடு வந்துச்சு? அவனால நல்லா தான விளையாட்டு இருந்தான். Deadpool, hello bro, welcome to the stream bro. அவங்க கன் பவுடர் வச்சிட இருக்கு இல்லனா அவளோட சத்தியமா எனக்கு புரியல. But they're pushing in the location. They just don't know where everyone is hiding. Suki's taken out. Same for 33Z. I respect the play, but unfortunately just doesn't pan out. Weibo eliminated. That is a 0-point game they just couldn't afford to take. it's going to be up to the It all comes down to the one final game. Weibo Gaming. இதுதான் உங்களுக்கு வேலையே. அடுத்த மேட்ச்ல பாருங்க, ஒரு மேட்ச் 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ல விடுவாங்க. அப்படியே சும்மா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு விளையாடுவாங்க. கடைசில 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட்ல விட்டுருவாங்க. அவ்வளவுதான். they're in 13th place. Auto correction sucks. iPhone user bro. Those cutoff teams went out early here. That's going to make the Rising Star event எப்போ ஸ்டார்ட்? நான் 3ஆம் தேதி ஸ்டார்ட் bro. நாளானிக்கு ஸ்டார்ட். Catch going up against Furia. Ulf down to 2 players. Furia 1v2 எடுப்பாரா? Chief. I mean, Fury are super safe, right? They got 80 points. They're just trying to make a statement here that they can take down the second place of PMGO and PMGC. Uh-oh. Going for the drop shot, maybe Chief here. Got to cook that nade. It's going to be an under chuck. Low toss. Can he hit it? The low toss connects damage. Ooh. So damn low, but no knocks. As he will be going on the offensive, trying to spread down from above with the DPS. That's the first. ELF முடிஞ்சது guys. ELF அடுத்த மேட்ச் கடைசி மேட்ச் தான் தெரியும் போல. He's doing so much damage, but unfortunately it's just not enough. Rising price pool, no idea bro. No announcement yet. Entire squad back up as a 3-man team. Are you kidding me? 12, 14. How many teams qualify? Top 15 bro. 17 are out early. This is why we keep saying it, right? 24 teams la top 15. Last match, அடுத்த match தான். Final matches is so difficult, but Bigatron, Who is going to qualify? They came on out. BTR already வந்து பாத்தீங்கன்னா சேஃப் ஸ்பாட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் KRX 9வது பொசிஷன் போயிட்டாங்க. வாவ். Getting down to a tiebreak at the end, they win it. So KRX qualified guys. They're seeing right now on the broadcast as KRX. Quick exit. I do really like again the idea of them not fully committing to the third party on Weibo versus Nongshim Red Force. அடுத்த மேட்ச் TTS சந்தேகமாயிடும் போலயே. அவங்க வர்றது பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. 59 61 63 65 66 68 69 72 73 81 81 82 86. வாவ். Very consistent in this game, right? இந்த மாதிரியான ஒரு லாபிடா எப்பா சாமி. Involved in the discussion, and that does reward them with those 7 eliminations now. Online or LAN? Online. Sure to make in the finals. This game is their ticket to the next stage. Yep, I agree. They did it right here. Wikipedia-ல 5 lakhs னு போட்டுருக்காங்க. 10 லட்சம் வச்சிருக்கலாம். தேர்ட் பார்ட்டி ஈவென்ட்க்குலாம் 10 லட்சம் வைக்கறாங்க. Indonesian Giants make it into that grand finals. I will say also. How many matches pending for Aurora? Last one match bro. Aurora qualified bro. And I mean perfect. Aurora safe. Aurora qualified. For Regnum Karya. They are dead center of the zone. Almost everybody. ஆமா ரெக்னம்க்கு இந்த ஒரு லட்டு மேட்ச். ரெக்னம்க்கு இந்த மேட்ச். It's going to be stressful for Regnum Karya. Have yet to secure. BTR somehow made it. BTR qualified னு நினைக்கிறேன். KRX நீங்க சொன்னீங்க பொட்டி ஆயிட்டாங்க. It would be tough to lose 4 world champions of last year in PMMI. Damn it. Bigatron, good position. I love that 2-2 split. A7 பொட்டியா? A7லாம் டோர்னமென்ட் விட்டே தூக்கிட்டாங்க bro. அவ்வளவுதான் அது. That's the case. The Scope team going for the push onto K1, just trying to lock them down in the bottom of the rankings. Whoever loses this fight, it's pretty much game over. Your PMMI adventure ends here and now. As Moxie, sole survivor, leading force behind, has to just A7 points bro. A7 eliminated. Confirm eliminated. அவங்க top 15 உள்ளே இல்ல. It seems very unlikely to go get anything of value done this game. As good for the back. 22ல இருக்காங்க. Not even find the knock. Yeah. Well, yeah, that's it for Go. Yeah. நன்றி bro. Aurora சேஃபா சூப்பர். Aurora eliminate ஆயிடுவாங்க. Aurora safe தான். Aurora is safe. But hey, he could be a thorn in the
of some of these. ரெக்னம் என்னதான் பண்றாங்க? ரெக்னம் வந்து பாய் விரிச்சிருக்காங்க இப்போதைக்கு. இந்த 7வது சர்க்கிள் வந்தாதான் ரெக்னம் கொஞ்சமா லைட்டா பாய் மடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. And allow all their eliminations to be taken, or are they going to KRX னு சொன்னேன், ஜெண்டா போட்டாச்சு. I feel like Udaykumar, welcome to the stream, bro. If they peek get punished, I feel like they have to stay silent. Let's go guys. Let's go for 100 likes நண்பர்களே. I would prefer that instead of 120 likes போய்ட்டோமா? Right. Let's go for 125 likes guys. 5 more likes for 125 likes. Go to okay. I love the fact that Moxie get eliminated because that puts them closer to getting way more placement points. Regnum, come on, do something. As they should. BTR 10 finish அந்த மேட்சை ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டாங்க bro BTR. This is not looking good. Regnum மாட்டிக்கிட்டான். காட்டர்மா மாட்டிக்கிட்டான் வரும். They weather the storm. Can they make it in the top 15? But Regnum மாட்டிக்கிட்டாங்க guys. Regnum Karya just forced to snake their way into the grand finals. They cannot move a muscle. They stand up, they are gone. Regnum Karya literally வந்து BGIS ல ரைசிங் esports என்ன பண்ணாங்களோ அத தான் பண்றாங்க. பட் இங்க ஒரு 59 பாயிண்ட் இவங்க எடுத்துருக்காங்க. பட் ரைசிங் esports வந்து ஃபுல் பாய் போட்டாங்க. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். Now looking on over though, this is the big storyline. Right now it's all up to Regnum Karya. Yeah, Bigatron, they have made it. They have done enough. I mean BGIS ல சொல்றேன். BMPS ல ரைசிங் esports did well. Indeed, congratulations Bigatron. Now going to send it round to Jing. Thunder Talk, the good nade could get a bit of damage. Aurora எடுத்துறாரு Zingoட finish. Okay. By Doc himself. He renamed from Doc to Doc 1 because he knows he's the only one in the world to play like this. He is an absolute enigma. Really solid ridge line, but because of their repositioning here, it actually denies a bit of pressure away from Regnum. They still have one player just DRX தான் KRX னு நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்களா? ஆமா bro. ஜண்டானா ஸ்ரீ ப்ரோனா ஜண்டா ரைட் bro. A7 ஸ்ட்ராட்டஜியை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா இல்ல அவங்க சொதப்புறாங்களா? bro அவங்க சொதப்புறாங்க bro. It's going to be tough as you still have some full teams of BTR and Aurora you have to face to go for that win. Oh, Razy getting silenced though. They finally take him out, so now they don't have to worry about their backs anymore. That is so huge. இன்ஃபோவே இல்லையா இவங்களுக்கு BTRக்கு? அங்க அவ்வளவு நேரம் அவங்க ஸ்மோக் போட்டுருந்தாங்க. அரோரா மேல இருந்து புல்லட் அடிக்கிறாங்க. Solid placement points. ரேசி என்னடானா மூஞ்சி முன்னாடி இறங்கி ஓடுறாரு. என்னதான் கதை? Bigatron and Regnum Karya. And Regnum Karya need him the most. But yes, they're getting அவ்வளவுதான். Regnum is getting shattered. Worst thing that could happen. It's Loxy. Just heal yourself. If you can get the reset on your players, go for it. But just the one. Silas is dead. He's just a non-factor in this game anymore. He can maybe just feed a bit of information to the healings கூடவா இல்ல? He's got the line of sight. Okay, இருக்கு போல. Swapped over from the mini to a UMP. He's locked in with a 4x scope on the M4. They're not in nade range, which is literally அரோரால ரெண்டு பேர் ஸ்கோப்பிங் படி பார்த்துட்டு இருக்காங்கயா. Regnum Karya 0 kill points. Left alone to get a second place. Yes, or best case scenario, a Bigatron and Aurora fight each other, and Regnum Karya are going to steal this. But that ain't happening, brother. Difficult because Aurora are set up. That so ain't happening in this next zone, and they are just glaring at Regnum Karya right now. Top, not even shaking at all, just staring at this vehicle, saying, "I dare you." அவ்வளவுதான். டாக் பாருங்க வந்தாரு, ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்தாரு, மனுஷன் ஒரு ரெண்டு ஃபினிஷர் தூக்கி இல்ல பேக்கெட்ல போட்டு போயிட்டாரு. An extra 5 placement points for third place, but Bigatron they secure their position already in the final, so it doesn't matter. சொன்னல அரோரா சேஃப்னு. Chicken dinner on the dusty dunes. சூப்பர் அரோரா பயங்கரம். இப்படி பார்க்கிறதுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு இந்த டீம். So aggressive when everyone thinks about Aurora Gaming. This is the kind of gameplay you expect, and they finally deliver. Yep. That is what I am talking about. Let's go, Aurora on top. Now let's see just how far they moved up the leaderboards on this one. Come on guys, let's go. Live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம பார்த்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. Bell button எல்லாம் கிளிக் பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. 5 more likes needed for 130 likes guys. Regnum Karya 0 kill points. Bro, this tournament Aurora gameplay எப்படி இருக்கு bro? நான் இப்பதான் பார்க்கறேன். நல்லா பண்றாங்க bro. இந்த மேட்சை சிடி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க bro. டாப் வந்து பக்காவா விளையாடுறாரு. டாக் வந்து பக்காவா ஜோன் எடுத்து கொடுத்துறாரு. த்ரோ அடிக்காம இருக்காங்க இது வரையும். PMGOல அடிச்ச த்ரோ எல்லாம் இங்க இன்னும் அடிக்கல. ஒண்ணா டாப் 5 வர மாட்டாங்க. டாப் 5 வந்தா கேமை கன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்க. W Aurora. Interesting. I would expect top damage to be top with that many 14, but no, Doc making it known that he's one of the best players in the world here for Mongolia.
And I was waiting for when this guy was going to get some big games, and you know what? He finally makes it happen on Miramar. You love to see it. 44% team contribution. Yappa. 6 eliminations, 1200 damage. Yeah, that's insane. So the Doc has awoken, that's for sure. I mean, they've been awake this whole 13 elimination. Dang well. As we take a look here at the highlights, and man, this one was definitely a wild one. We saw so many of those teams in the middle, you know, Okay, guys. dead center, 12 and கடைசி மேட்ச் யாரும் வந்து மிஸ் பண்றாதீங்க. லிட்டரலி வந்து பாத்தீங்கன்னா we have huge names. BTR அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெக்னம் காரியாக்கு டெஃபினட்டா ஒரு CD இல்லனா வந்து டாப் 3 வித் some 5 to 6 elimination points வந்து தேவைப்படுது. BTR ரெக்னம் ULF அப்பாடா வேற நிக்மா கேலக்ஸி அல்யூலா INF அனைத்து பெரிய அணிகளும் இறுதிப் போட்டியில்தான் தாங்கள் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போறார்களா இல்லையா என்பதை கண்டுபிடிக்க போகிறார்கள். ஸோ அதனால் யாரும் மிஸ் செய்து 18 எலிமினேஷனா ஓகே ஸோ அதனால் யாரும் மிஸ் செய்து விட வேண்டாம் என்று தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நண்பர்களே. இப்போ 6 நாக் அவுட்டுக்கு வந்து 18 வந்துச்சு. 44 6 12 இது அவங்க டீம் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபினிஷ் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து தப்பு ப்ரோ. அவங்க போட்ட பர்சன்டேஜ் டாப் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சிஸ்டன்ட். STE to Falcon to APG to Aurora. Reefus and Ziol gameplay bro. This tournament Aurora DRX தான் KRX ப்ரோ. அவங்க கிவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பான்சர் பிடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. அதனால தான் வந்து அவங்க KRXன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. ஓகே 17 பாயிண்ட் BTRக்கு இந்த மேட்ச் பக்கா. இங்க பாருங்க, இங்க இந்த ரெக்னம்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் தான். அவன் எங்க போனான்னு தெரியல. 5 பாயிண்ட் எத்தனை நினைக்கிற தேர்ட் பொசிஷன். ஆமா அவினாஷ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இத்தனைக்கும் டாப்புக்கு கல்யாணமாயி ஒரு குழந்தை இருக்கு. 69 எலிமினேஷன் பாயிண்ட்ஸ். டாப் ஆஃப் த டேபிளுக்கே போயிட்டாங்களா? இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்கு. S2Gவே ஓவர்டேக் பண்ணிட்டாங்கயா. கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல பாய விரிக்க போறாங்களோ? என்ன சேட் உங்களுக்கு என்ன தோணுது? ஃபியூரியா 82, NS 83, RRQ 85. இதெல்லாம் விடுங்க, இவங்கெல்லாம் குவாலிஃபைடு. இந்த 80 பாயிண்ட் தொட்டவங்க எல்லாருமே குவாலிஃபைடு கைஸ். 80க்கு மேல. அடுத்து செகண்ட் இதில் தான் வந்து எவ்வளோ க்ளோஸா இருக்கு பாருங்களேன். 81, 82, 83, 85, 90, 93, 103, 108. செம க்ளோஸா இருக்கு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்லாம். அப்பா இது பாருங்க, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 78. TT குவாலிஃபைடு. பட் ரெக்னம் 64 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க ப்ரோ. ஃபியூரியா கம்பேக் கொடுப்பாங்க. டியான்பா வெளியே போயிருவாங்க போலயே. அடுத்த மேட்ச் எப்படி வேணா ஷஃபிள் ஆகலாம்யா. எவன் பர்ஃபார்ம் பண்றானோ அவன் உள்ள. கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல இருந்து ஹவு மெனி PMWC போறாங்க ப்ரோ. இதுக்கு வந்து சைனீஸ் டீம்ஸுக்கு மட்டும் PEL பாயிண்ட்ஸ் தராங்க ப்ரோ. அந்த பாயிண்ட்ஸ் படி ஒரு டீம் உள்ள போகும் ப்ரோ. சாரி 2 டீம் உள்ள போகும் ப்ரோ. ஆல் கேமர்ஸ் டெஃபினட்டா அவன் உள்ள போயிட்டான். அது இல்லாம ஒரு 2 டீம் உள்ள போகும். தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி தண்டர் டாக்கும் WBGயும் உள்ள வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். நிக்மா கேலக்ஸி 63, 61, 60, K1லாம் காலி. அவ்வளவுதான். K1லாம் சான்ஸே இல்ல. இதே K1 CD எடுத்தானா K1 கூட உள்ள போலாம்னு நினைக்கிறேன். 12 கில் 13 கில் டின்னர் கன்வெர்ட் பண்ணானா K1 கஷ்டம். உல்ஸ் வாஷ்ட் அவுட். அவ்வளவுதான். YG வாஷ்ட் அவுட். A7 வாஷ்ட் அவுட். உல்ஸ் வாஷ் அவுட் ஆவான்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்கல. நான் வந்து எப்படி சொல்றது 55, 56 அந்த மாதிரி தான் வரும்னு நினைச்சேன் கட் ஆஃப். பட் இது பயங்கரமா வந்துச்சு கட் ஆஃப். DK அவ்வளவுதான் போல ப்ரோ. DK ஏன் அவ்வளவுதான் போல. அவன் தான் பக்கத்துல தானே இருக்கான். அவன் அடுத்த மேட்ச் நல்லா விளையாட்டானா DK எல்லாம் நல்லா விளையாண்டுருவான் ப்ரோ. DK உள்ள வந்துருவான் தான் நினைக்கிறேன். சரி, நான் எதுவும் ஜிங்க்ஸ் பண்ணல. பாப்போம் என்னன்னு. ஹாம்சு ஃபைனலி மேல வந்துட்டாரு. இவரு இது என்னடா டியான்பால ஒருத்தர் இருந்தாரு QCC. இது எலிமினேஷனா இது? ஓகே. ஸ்வெப்ஸ் அவர் வந்து 20, இது S2Gல வந்து இவர் 26. அடுத்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு EA ஸ்வெப்ஸ் அவர் மேல வந்துருவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்வெப் லிட்டரலி வந்து பிரிஸ்டார் ப்ரோ 2 நாளும்.
12 மேட்ச்சுக்கு 26, 27 பாயிண்ட்ஸ்ன்றான். ஜிஜி. டிகே முடிஞ்சு ப்ரோ மேட்ச் 69 பாயிண்ட்ஸ். ஓ ஓகே ஓகே டிகே டிஆர்எக்ஸ் கிடையாது. ரைட் ரைட் ரைட். டிஆர்எக்ஸ் நல்ல பொசிஷனுக்கு போயிட்டாங்க. ஐ மீன் கேஆர்எக்ஸ் 69 பாயிண்ட் எங்க இருக்காங்க? சரி ஓகே இருங்க பாப்போம். அப்பா அப்ப கூட இன்னும் QCC யாருமே தொடலடா. டாப் அடுத்த மேட்ச் QCC உயிரை கொடுத்து ஆடி இருக்காரு ப்ரோ டியான் பாத். நோல்போ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போறாரு. நோல்போ அப்படியே வந்து டிகேக்கு உயிரை கொடுத்து விளையாடி இருக்காரு. பாப்போம். உல்ஃப்ஸ் பிரீமியர் லீக் டீம் இங்க இருக்கு. ஆமா 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 ஆமா. அது வந்து இது வந்து அவங்களோட சப்டிவிஷன் நினைக்கிறேன். அப்படியே அந்த டோர்னமெண்டோட ஒரு சப்டிவிஷன் போல இவங்க. கமாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல் பெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. WBL below the Nigma Galaxy. What is happening here? What is happening? WBG sorry WBG WBG below Nigma Galaxy ஆமா ப்ரோ. WBGக்கு சாலிடா ஒரு 12 பாயிண்டர் மேட்ச் தேவை. பாப்போம் என்னன்னு. ஸோ கைஸ் லைவ் பார்க்குறாங்களா அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 130 லைக்ஸ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் அண்ணன் போயிட்டு குட்டியா வந்து குட்டி பிரேக் எடுத்துட்டு வரேன்.
அப்பாடா வந்துட்டேன் chat. வந்துட்டேன். அப்பாடா. TT swapping Jimmy in last match ஆ? ஜிம்மி என்னையா பண்றாரு தண்டர் டாக்ல? உல்ஸ் பிரீமியர் லீக். ஆமா ப்ரோ, அந்த டீம் தான். ஷேடோ வெல்கம் டு தி டீம். ஓகே, ஐ அம் பேக். மேட்ச் ஆரம்பிச்சிச்சா இல்ல நான் பாஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேனா? ஓகே இன்னும் ஆரம்பிக்கல. ரைட். வாங்க சேட், ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படியே. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? என்ன சாப்பாடு வீட்ல நைட்டு? ராகுல் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அப்சார் ப்ரோ, முகமது அப்சார் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். தர்ஷன் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். பெட்ரோ பெனி அப்பந்தே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஒன்ஸ் அகைன் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஸோ வாங்க அந்த உல்ப்ஸ் கதையை போய் பார்ப்போம். Wolves Esports is the esport division of the English Premier League Wolverhampton Wanderers Football Club. இந்த மாதிரி ஐஎஸ்எல்ல இருக்கிறவங்க சென்னை எஃப்சி எல்லாம் பண்ணீங்கயா? எம்எல்பிபி எம்எஸ்சி டிடபிள்யூசி மொபைல் லெஜெண்ட்ஸ் பேங். என்னடா 2000 பேர் தான் பாக்குறாங்க இத. இதுக்கு ஏதோ அவ்வளோ வியூவர்ஷிப் இருக்கு அப்படி இப்படின்னு சொன்னா 17 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபரா? எப்பா. ஆனா 3 மில்லியன் வியூஸ் தான் மேக்சிமம் வியூஸ். சாமி எத்தனை வருஷமாயா இருக்கு இந்த சேனலு? 10 வருஷமா தான் இருக்கு. ஆனா 17 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபரா? பெரிய கை தான். நீங்க பெரிய கை தான். என்எஸ் நூடுல்ஸ் கம்பெனி இன் சவுத் கொரியா. நிசின் ப்ரோ, அது நிசின்னு சொல்லிட்டு நிசானா நிசினா? ஓ அதுதான் என்எஸ்ஆ? யோ நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் அதுல வந்து இட்ஸ் a South Korean esports organization most reserved for the entrance in the LCK. LCK-னா Riot Games. இவங்க வந்து மோஸ்ட்லி இதுவா வேலோவா? இன்ட்ரெஸ்டிங். ரைட்டு. இந்த நிசன் இருக்குமே, அத நிசானா நிசினா? நிசின் நூடுல்ஸ் கொரியன். இண்டோனிசின் நிசன் ராமன். அதுல என்எஸ்ன்றது நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸியா? வேலோல லாஸ்டா மாஸ்டர்ஸ்ல அடிச்சாங்க ப்ரோ அண்டர்டாக்ஸ் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் டோர்னியே. வேலோலாம் ஃபாலோ பண்ணல ஜி. வேலோ ஃபாலோ. வாவ். வாங்க நம்ம அந்த அந்த ஸ்ட்ரீம் போவோம். இங்க பாருங்க பிளேயர்ஸ் எல்லாரையும் காட்டுறாங்க. சேட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. டிடின்னு எல்லாம். அஜய் சிட்டிங்க பைடாக் சிங்கா? ஜிம்மி பைடாக் சிங்
ஓ இங்க பாருங்கயா. எங்கடா அது அஜய் சிட்டிங்னு நான் இப்ப படிச்சேன் ப்ரோ. நைட் பாட்ல வந்து அந்த இது போட்டு அந்த கொட்டேஷன் போட்டு இது பண்ணா யார் யாரெல்லாம் விளையாடுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வருது ப்ரோ. ரோஸ்டர் டீடைல்ஸ்லாம் வருதுயா. இந்தியன் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்து கத்துக்கோங்கடாப்பா சைனீஸ் ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட. பா நைட் பாட்லாம் ரெடி பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ அந்த சேனல்ல. பெரிய ஆள் தான் பெரிய ஆள் தான். இடபிள்யூசி பிஎம்டபிள்யூசி வேற என்ன பார்க்க முடியும் நம்மளால இந்த டைம்ல. கைஸ் யாராவது அவதார் த லாஸ்ட் ஏர் பண்டர் கார்ட்டூன் பார்த்துருக்கீங்களா? எங்க பாக்குறது நான் அந்த கார்ட்டூனை? லைவ் ஆக்ஷன் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருக்கு. கார்ட்டூன் எங்க இருக்கு? தெரிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்க. கையோட வந்துச்சு. ஐயோ ஏஜிக்கு டீம் இருக்கு ப்ரோ. வேலோல கொழுப்பு அதிகம் அடிச்சு உட்கார வச்சிட்டாங்க. ஓ ஓகே. ஃபார் த மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் நான் அதை படிக்கும் போதே வந்து அந்த கொழுப்பு அதிகம்ன்றது மட்டும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரியே படிச்சேன் பாத்தீங்களா. ரைட்டு. மிராமர் மேட்ச் 18 டக்குன்னு ஆரம்பிக்கிறா. என்னென்னமோ பேச வேண்டியதா இருக்குது சம்மந்தமே இல்லாம. சேட்டும் அப்படியே 31 பேர் மௌனமா பாக்குறாங்க. எல்லாம் என்ன உங்களுக்குலாம் வந்து என்ன நீங்களா தாஜ்மஹால் கட்டினீங்களா? என்ன கதை? ஏன் கேக்குறேன்னா தாஜ்மஹால் கட்டினதுக்கு அப்புறமா விரல் வெட்டிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. தாஜ்மஹாலுக்கா பிரமிடுக்கான்னு எனக்கு தெரியல. பட் அந்த மாதிரி ஏதாவது கட்டினீங்களா 7 வண்டர்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட்ல? உங்களுக்கு விரல்லாம் வெட்டிட்டாங்களா? கமெண்ட்டை போடுங்க. ஏன் இப்படி 33 பேரும் குவைட்டா பாக்குறீங்க? கடவுளே. சரி ஓகே கைஸ், இந்த டைம்லலாம் கொஞ்சம் கேரி பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க கைஸ். ஸ்ட்ரீமை கமெண்ட் பண்ணுங்க, நம்ம அப்படியே பேசலாம் வாங்க. எல்லாம் என்ன சாப்பாடுன்னு கேட்டேன். என்ன சாப்பாடு எப்படி இது எல்லாம் கமான் கமான் குயிக்கா ஆரம்பிங்க. மேட்ச் அங்க ஆரம்பிச்சிச்சா? ரைசிங் ஸ்டார் லைவ் ஸ்ட்ரீம் டைம் ப்ரோ மோஸ்ட்லி அது வந்து 3 மணி இருந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 3 PM டு 7 PM இருக்கும். அப்படி இல்லைனா 1 PM டு 4 PM இருக்கும் ப்ரோ. நாட்வின் ஹேண்டில் பண்றாங்கன்னா 3 மணி இருந்து 3:15 இருந்து மற்றது எல்லாமே இதுதான். அப்பாடா மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கைஸ். இந்த கேம் பிளே பண்றதுனால ஹோம்ல வெட்ட போறாங்க ப்ரோ. எந்த கேம் பிளே பண்றதுனால ஹோம்ல வெட்ட போறாங்க? To the grand finals. Or you get everything you've hoped for, or you get nothing here in the Macau Invitational. And some teams, it's going to be the end of the line unless we see an insane step up from them. Cannot wait to see who will be our 15 teams to join all gamers into the finals this coming weekend. It's going to be an intense one, man. So many big names that we might have to say goodbye to after this game, Hot Juice. Your D+, Influence, BGMI தான் bro. Galaxy, Weibo. It's too soon to say goodbye, but one game, it's all it takes before we know which will be the ones to make it to the final stage. Let's see who's going to do it or who is going home. அற்புதமான சர்க்கிள். யாருக்கு? அல்யூலாக்கு, இஏக்கு, யூஎல்எஃப்க்கு, ரெக்னம் பெக்காடோல இறங்கிருக்காங்க. குயிக்கா ரொட்டேட் பண்ணிடுவாங்க. நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் குவாலிஃபைட் அவங்க, அதெல்லாம் கவலை வேணாம். WBGக்கு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் ஜஸ்ட் மேடு எக் தோசை ஃபார் ஈவினிங் ஃபில்லப். ஓ எக் தோசை. ரைட் ப்ரோ. ஹேவ் ஃபன். Man, anybody can make it. Regnum Caria, big chilling in the city of Picado. Oh yeah, big chilling over there. BGMI தான் bro. Okay. Come on chat, subscribe பண்ணாம பாத்துட்டுங்க. subscribe அடிச்சுக்கோங்க. bell button ல கிளிக் பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. Let's go. Is joining the fray. A special guest, you could say, going into this game, as that's going to be actually impacting Thunder Talk as Awake is not going to be playing this game, and he will be replaced by our back-to-back PMGC champion of Season 1 and Season 0. It's Jimmy Hotchooks. He's here, and he's ready to play, bringing it back home for China.
Oh man, I haven't heard Jimmy that name in Chinawa. so long. It's good to see that a legend has entered the battlefield. And hey, no better time when your team's already இது எந்த qualified. ஜிம்மி? You இது know, அலையன்ஸ் all you ஜிம்மியா? gotta do now is just have fun with டிவில it. பாக்குறேன். Let's see So Jimmy not making making it more happen comment. here ஓ on நிறைய this பேர் stage. டிவில பாக்குறீங்க Yeah, guys. நம்ம really chat happy. ஆமா. The man is just still 34% bringing of some the fun audience play வந்து to டிவில the game. பாக்குறீங்க. அது He's வந்து subbing ரொம்ப in and பெரிய out, right, percentage, throughout the trust me. entire PL2, but I'm just so happy to see this guy played out. Sure, we don't have Paraboy, you know, or Order, but I will take a Jimmy. I'm always happy to see Jimmy. Aurora already qualified. Stage. So, yeah. 5 player try பண்ணிருக்கலாம். 5th player try பண்ணிருக்கலாம் bro. Play a few games in the finals. Ooh, that would be exciting. NV Jimmy. So, yeah, looking at the rest of this one, I kind of wanted to open up the conversation, Hot Jukes, before we get into, Okay. you know, into the big boy fights that dictate who makes it or not. We had our MVP of Group Red, right, that we know was Hamsi G from S2G. But we're also going to have MVP awards normally, if I'm not mistaken, for Group Green and Group Yellow. And I wanted to ask you, and chat, feel free to get involved if you want to answer the question. Who do you think is going to be the MVP of those two groups after this game? What do you think, Hot Jukes? What are you thinking? How about this? You pick Group Green, I'll pick Group Yellow. All right? Okay. I'll pick Group Yellow. I think it's got to be Schweppes, right? Agreed. Iarita. Yeah, Schweppes, he has popped off in this one. 90 points total. Yeah, பரவாயில்ல. I think he's இவங்க a இத shooter. It's பத்தி good to see Thailand மிராமர் மேட்சஸ்ல coming back டெக்னிக்கலா strong பேசி here கொஞ்சம் on ஓட்டுறாங்க. the stage. கேஸ்டிங்ல. Okay, I mean, Schweppes makes sense, right? ஈஸ்டர் He ட்ரை might be பண்ணி taking இருக்கலாம்ல ப்ரோ. in the top fragger of the entire group stage. பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ. அவரு Even பிஸியா though இருந்தாருனா it's a bit basic because he's அவரு லேனே வரல அப்படினா Yeah. But, நீங்க I தான் would எப்படி say இருந்தாலும் this, ஆட போறீங்க. நீங்க I was 4 thinking பேர் போயிட்டு probably விளையாடுங்க Schweppes அப்படின்னு is சொல்லிட்டு gonna ஒரு go ரூம்லயே with தங்கிட்டு Bob. இருந்தாருனா But actually, இல்ல அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட கடலை போட்டு இருந்தாருனா இல்ல அவர் வந்து சும்மா ரோஸ்டர் லொலுலாய்க்காக வச்சிருந்தாங்க அப்படினா I didn't check his exact elimination count, but I feel like Reefus could make it happen, or even Ziol. Everyone's really high elimination-wise, but Reefus has had such a great year so far. Ever since he's bro, உங்க ஆர்க் டீம் நேம் என்ன ப்ரோ? ஏன் எந்த ஆர்க்லயும் இல்ல, எந்த டீமும் என்கிட்ட இல்ல. இதுக்கு முன்னாடி டெட் லைட் ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்க் வச்சிட்டு இருந்தேன். Get your prediction down in the comments. I would love to see what round 3 தான் மேக்ஸிமம் எங்களுது. round 3 round 4 because it's stacked and it could be down to literally like 10 damage that makes the difference between who's the MVP and who is second place. It's really close. It's ridiculously close here, man. I mean, Super, it's close at the top, it's close at the bottom here, Max, man. It's just a wild group stage. I love it, right? I mean, there's come on man, take fights. do so well and they automatically qualify, but honestly, it kind of bums me out like when we're here towards the end and like ஒரு காலத்தெல்லாம் 12 மணி நேரம் லைவ் போட்டிருந்தேன், 13 மணி நேரம் லைவ் போட்டிருந்தேன். இப்பெல்லாம் 6 மணி நேரத்துக்கே எனக்கு எனர்ஜி போயிருதியா. Last game, gotta do something, and honestly, it just breaks my heart that it's Weibo, Regnum Karia, Enigma Galaxy. காக்னிட்டிவ் லோட் அதிகமா இருக்குறதுனாலயா chat. Regnum Karia talking about the devil right now. அவங்க என்னடா ரெக்னம் பெக்காடோல இருந்து லக்கோப் இவ்வளவு வேகமா வந்துட்டாங்க. Take this fight. Hell nah. Right back into the two-seater, get the hell out of dodge, which I like, right? That they know that they just can't mess around. They can't afford to take a big L. But third party East place. Third party tournament East place. Might just completely shut down every opportunity you may have had this game to actually make in top 15. So good on them. உள்ளதா இருக்கீங்கல்ல, கொஞ்சம் ஸ்ப்ளிட் தான் ஆடுறது. அதான் இருக்கீங்க. அவங்களும் வெளில போயிட்டாங்க, இன்ஃபோ கிடைச்சிருச்சு. கொஞ்சம் லெஃப்ட் ரைட்னு சொல்லிட்டு பிரிஞ்சு ஸ்பிளிட் எடுத்து தான் ஆடுறது. எதுக்கு சிட்டி உள்ள போறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் தான் விழுந்திருக்கு. மலையிலேயே ஆடி இருக்கலாம். என்னடா பிரச்சனை உங்களுது? லிட்டரலி அந்த லக்கோப் மலையில விளையாடி இருக்கலாம் ப்ரோ. ரைட் போனா அற்புதமான ஒரு செட்டில்மெண்ட் இருக்கு ப்ரோ. வயசாகிட்டனா அப்படிதான் ப்ரோ. ஓகே ஓகே, வயசாயிட்டா எனக்கு. ரைட் ரைட் ப்ரோ. நாங்க சர்வே காப்ஸ்னு ஒரு கிளான் வச்சிருக்கோம், காம்படிட்டிவ் ஆடுவோம். பிளேயர்ஸ் யாராச்சும் இருந்தா சஜஸ்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. ப்ரோ எனக்கு ஹானஸ்டா இப்போ இந்த 4 டீம்ல இருக்காங்கல்ல, இந்த பிளேயர்ஸை தாண்டி வேற யாருமே தெரியல ப்ரோ. எனக்கு யாரு விளையாடுறாங்க, யாரு விளையாடல, என்னென்ன டீம் இருக்கு, அண்டர்டாக் டீம் உள்ள அப்படின்னு எதுவுமே தெரியல எனக்கு. இன்ஃபோவே தெரியல எனக்கு, ஒண்ணுமே தெரியல.
now. DPS, Bro, they have with the 69 comparison of and gun 1.1 power, so that international is players க்கு gonna இந்தியன் பிளேயர்ஸ்க்கு டஃப் கொடுக்க முடியுமா? 1.2 ப்ரோ ஃபயர் so பவர்லாம் இருக்கு ப்ரோ. of என்ன தெரியுமா பிரச்சனை? Ulf got அந்த himself, எக்ஸிகியூஷன்ல தான் ப்ரோ பிரச்சனை. a point இவங்க difference. கிட்ட So ஃபயர் literally பவர்லாம் இருக்கு. single digits for just a few என்ன keys. பண்றாங்க ஒரு டைம்ல? இப்போ இவங்க கேம் பார்க்கும்போது ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குல்ல. போன PMGC எடுத்து ஓஜியோட கேமையும் இந்த கேமையும் பாருங்க. நம்ம பிளேயர்ஸ் கிட்ட அடுத்து என்ன பண்ணணும்ன்ற கிளாரிட்டி தான் இல்ல. மத்தபடி ஃபயர் பவர்லாம் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் கிட்ட இருக்கு At கைஸ். first I wasn't because in the second to last game, like we saw all the mid-pack teams go off in the third to last game, right? But then this one that we just saw, the opposite happened, right? So that just mixed it up big time. I think it's literally what you said. It's 50-50 at this point, right? If we see like 3 teams get 5 points, they're done, right? If for some reason they go out early, then they're good. So it's absolutely possible that they can make it, and it's very plausible that they don't. So it's a coin toss at this point. Yeah, I agree. I would say it's about 50. அபிஷியல் டோர்னமெண்ட் மட்டும் ஈஸ்ட் not playing in main 4. Their rotation, not wide rotate, just a straight up forward, point A to point B for the likes of Weibo, Aurora, Regnum center zone. Still going to be involved. Portion of water treatment also. They especially is going to be Regnumக்கு center zone favor பண்ணிடுச்சு அவங்களுக்கு. But third zone hard shift எப்படி போகுதுன்னு பாப்போம். Love to play this circle. They're very proficient at playing around that terrain. But in particular, Al-Ula dead center in the circle. That could get them just enough points to remain comfortably in the top 15. Yeah, let's see right now what Chief could do. Chief put some shots there on the K1. Their tournament is done. But this is a somewhat inconsequential fight. Team at the top, team at the bottom fighting out. It is WBG எங்க இருக்காங்க? நான் பார்க்கவே இல்ல WBG. மேப்ல யாராவது நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? இப்போ நான் திருப்பி ரீவைண்ட் பண்ணோம். வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போய்டும். சோ யாராவது நோட்டீஸ் பண்ணீங்கனா சொல்லுங்க. Definitely. Oh, nice one tap say coming out with a mini 14. Ayala just trying to. The thing is, at this point, you don't even want to confirm those eliminations. It's just about KSG. knowing that you have a strong arsenal. Teams should not even look to encroach on your terrain. So I do like that they're demanding respect in a lobby of this caliber. It's KSG. I like that they just say, yeah, screw it. Let's just try and take some fights. Let's just get some training done, because I feel like if you are KSG, you've kind of given up fully on making it to the KRX எங்க இருக்காங்க? like, you know what? Let's get a bit of experience. 10th. Okay. Let's see how it's going to go. So 4 பாயிண்ட் எடுத்தா போதும் KRX. You find this guy in the weirdest positions at times. I don't know how. ஓ 72 பாயிண்ட். அப்ப தேவைப்படும். KSG ஆனா ஈஸி தான், இவங்க ஈஸியா முடிச்சிருவாங்க KSG. One of the top 4 fraggers, and you know what? The elimination might just put him even higher on that graphic. As all of KSG make it forward, sending it out in the open area of the buildings, and KRX shuts that down instantly. They are loving it, and that's putting them so much higher on the rankings. Yes, they are. And Edge zone near Aurora. Mid-pack teams are like, those are Oh, okay. Aurora comeback ஆனா. Aurora எங்கயா comeback அவங்க அப்பந்தே ஒழுங்கா தான் விளையாட்டு இருக்காங்க. We need those KRX. You're good. Aurora was always in the middle order, but இப்போ top of the table ல இருக்காங்க. Grandsல என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். Weibo lost the play. They're down to 3. Oh no. வா சரியான cover fire யா. Talking about they were outside of the zone, and in Miramar it's so difficult to rotate on in. Zone outerல இருந்து உள்ள வந்தாங்க. ஆமா. இவங்க யாரு WBG. அச்சி WBGன்ற அது என்ன? Regnum. Hoxie close later. Hoxie knock வாங்கிடுவாரா? Suk was eliminated for Weibo. No. ஐயோ சுக்கி eliminated யாரு? 33Z. That is the man you don't want to lose. Again, still do some eyes yelling from the grave, but it's definitely not the best. He's not going to bring the explosive bow to the table anymore. It's now Z-Boy, stranded solo, no teammates. It's himself and his shotgun, the DBS. Will it be enough though to take the win? That is a அவ்வளவுதான் KRX முடிச்சிட்டாங்க 4 பாயிண்ட் KRX qualifies guys. Eliminations without losing a single member, 76 points. I would say that fight comfortably Suk out. the grand final slot for KRX. WBG low ridgeல இருக்காங்க. அப்படியே மலைக்கு மேல ஏறுங்க. come on. உங்களுக்கு தான் சர்க்கிள் வந்துருங்க. கிராட்டர் ஃபில் மலைக்கு மேல ஏறுங்க. We're going to see Regnum Karya in the zone. You can saw they were popping some shots over to KRX, but that fight was over before they got there. Right now, it's all about playing this so carefully. I know you want information. அதான் அப்பயே அந்த கிராட்டர் ஃபீல்ட்ஸ் மலைக்கு போயிருக்கலாம் இவங்க ஒண்ணு இல்ல அப்படினா அந்த லெஃப்ட் மலையில விளையாடி இருக்கலாம் செட்டில்மென்ட்ல. அல்லியுலா அதுக்கு அடுத்து ரெக்னமுக்கு ஃபைட் நடந்துச்சு அப்படினா ரெண்டு டீம்ல யார் ஜெயிக்கறாங்களோ அவங்க உள்ள போறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. பாப்போம். Yeah, I'm happy Al-Ula went for the regroup. Are they going for the crate? This massive Are they going for the split. crate? Are they trying?
Oh, you gotta be careful. They're looking at you. They're looking at you. Regnum Cario, you don't want to stay there. It's risky. Go into the buildings and hide. Our buggies. Oh, okay. They will pop the wheels. இவங்க பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க ஒரு ஸ்பாட் சூப்பரான ஸ்பாட். Instantly cut in half. That's going to make their next transition. If the circle does not favor them, Suck out WBG நண்பா கமாண்டரா. Everybody's moving so 5 பாயிண்ட் 10 பாயிண்ட் தான் வேணும். இப்போ அரோரா மலை மேல இருந்து எடுப்பாங்களா WBG புஷ் பண்ணுவாங்களா இன் லோ ரிட்ஜ். பாப்பா காட்டுவாங்க. And then instantly we're like, oh heck no, we got teams all around us and they're going to lose one of their vehicles because of that. But this is a good spot, right? I mean, considering that it's very, very central in this next zone, we could see the last circle end up here when it comes to that. As far as if the zone goes away, it's going to be difficult. What happened? Suk eliminated her, bro. Yeah, I do wonder. Did they pick up some wheels from the garage up north in La Cobreria? If they did, maybe they can. ULF. ஆமா இவனும் விளிம்புல இருக்கான். Transition in the zone, but Zol got to be careful there. You know, it's enable, get in the vehicle and get the hell out of there, which he is trying to do. Trying to go for quick. Bro, top எவ்வளோ வரணும் WBG? Bro, top எவ்வளோ வரணும் WBG? Top 15 வரணும் bro. Just decimate the entirety of ரெக்னம் குவாலிஃபை ஆவாங்களான்னா இப்போதைக்கு 4 பிளேயரும் அலைவா இருக்காங்க. சர்க்கிளோட எட்ஜ புடிச்சிட்டு இருக்காங்க. பாப்போம் செமி சென்ட்ரிக்கா இருக்காங்க. மீன் ஃபுல் எட்ஜ் கிடையாது. அவ்வளவுதான் ULF முடிஞ்சது. Losing it, and you know what? If they lose this fight, that would be game over. Ulf missing out on the PMMI finals. 100%. They are in 15th place. That is the cutoff position. PMG ஓல #2ST ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? உங்களை நான் predict பண்ண அட்லீஸ்ட் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்லயாவது போய் 16வது இடத்துல முடியணும். ஆனா கிராண்ட்ஸே போக மாட்டாங்க போல ULF. சோல்லஸ் ஆனா ஒரு நாக் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்பா அவங்க கண்டுக்க கூட இல்ல ப்ரோ சோல்லஸ். செத்துட்ட நீ அவ்வளவுதான் அப்படின்னு விட்டாங்க. This is a bit scary. Yeah, but this is a bit scary. So I'm jumping in here, but this is getting a bit scary because Aurora literally be in first place right now. If they know this is Ulf that have been second place in PMG Season 1 and PMGC, you can get rid of that threat right now. You just full send it onto them, just find a few stragglers, eliminate a play or two. And now they got rid of Solus. They know this is Ulf. They could snip it in the bud right now and just eliminate all of Ulf, even just get another player, and that would be way more than enough. Aurora. Killfeed not came. My comment. Purila Killfeed not came. Do whatever they want. I mean, they're not only right safe. RIP Solus. First place and no one's passing them, right? So என்ன chat என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் உங்களுக்குலாம் ஒரு கேள்வி கேக்குறேன். INF ULA ULF Regnum NGX WBG யாரெல்லாம் குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க? இதுல 2 டீம் குவாலிஃபை ஆகாது. அந்த 2 டீம் எந்த டீம்னு சொல்லுங்க. It's looking terrible, to be honest. Nigma Galaxy ஆக மாட்டாங்க. அது எனக்கே தெரிஞ்சிச்சு. He's going for a wide rotation in the valley. It's not too bad. I feel like this is definitely one of the best pathways for him to use. There is one shed around there that he could use for a portion of this map. ULF ல இன்னொரு ஆளும் காலி நினைக்கிறேன் guys. Quite bad. To be brutally honest here for Nigma Galaxy. As a duo, I just don't believe they can get the point. Those Yol getting taken out on that knock. Gotta be careful, and instantly flushed out 33Z. That's 1 point. That could take them a long way. They're still at 62. They need to get a few more here, but they do jump over Nigma Galaxy in 17th position. Oh, they got another one. Oh, no way. Oh, Bay catches Doc. Weibo getting some points on the board. வணக்கம் Milky, welcome to the stream bro. Nigma Galaxy ULF BTR #1 Nigma Galaxy and Regnum was won. WBG and Ulf 50-50. Ulf பிரிக்கறாங்க. What you don't want to see if you're a squad like D+, the top team going out and the squads in the middle popping off, getting some points. Aurora might allow actually these two teams to qualify. Fury ala qualified. This is very, very important for these guys, and it's to no detriment of Aurora, right? Because they've already secured their #1 position. They have nothing to lose, so why the hell not? Sure, they take the L, but in the grand scheme of things, it just doesn't matter that much for the Mongolian team. So now, Alula, I was a little bit scared of their mid-game rotation when they were so split. Luckily enough, Regnum Kara does not punish it. Then 14th position. பக்கத்துல போறாங்க ULF போறாங்க. ULF முடிக்க போறாங்க. Right behind them. It's not looking good. ஐயோ ரெண்டு பேரும் ஒரே வண்டில போறாங்க. 4 டீமுக்கு நடுவுல போறாங்க. வண்டி போகையுது. சோலி முடிஞ்சது. Cannot afford to go out here. They're in 15th place and they're getting beat up. அவ்வளவுதான். It's up to catch by his lonesome in the wide. Catch goes down. And that is My prediction
not getting qualified to grand finals. 15th place. Unless a miracle happens when ஜண்டா தான் போலையா நானு. gets eliminated out of this game. Same for Regnum Karya. And அவங்க they தான் get சாம்பியன்ஸா one predict பண்ண நானு placement ULF. point. One placement point would be enough. Regnum, if they get 2 points, it's done also. I think Ulf, the dream Disgusting. might be dead, but Weibo, Regnum Karya, 2 global champions from 2025. Is there going to be enough space for the two of them to make it? We'll have to wait and see as Fury now going on the push, going on the WBGக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அவங்களுக்கு தேவலாம் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாங்கன்னா உள்ள போயிரலாம். So this fight is going to be so important for them. They're hoping to see them get eliminated. அதுக்கு அடுத்து கீழ ஒரு 3 டீம் இருக்காங்க. அது வேற கதை. Even more aggressive to really get all those points. 2 டீம் இருக்காங்க. ஐயோ WBG தான் பே காலி. Weibo. ஓ இன்னொரு பிளேயரும் காலி. Weibo gonna have to do it. சுக்கு Weibo 2 பேர் காலி. They have some insane high ground, but they're outside the circle. This is zone 5 too. They're gonna have to win a fight against K1. They have to push down. They have to. They still got some vehicles, so you know what? They can avoid that full damage. Not But bad. Tony K, he's trying to hug that cliffside. Maybe if you have a few nades, which he does, right? You got 3 nades in particular here for 33Z. If you want to try and make it rain down upon them, you could. But Tony K just keeping himself on the move, making himself a very hard target. But this Alula, you lose here. Your dreams of the finals might just be snuffed out entirely as they lose one, lose a second. It's down to now just one player. It's Quick, and that is the end of the line almost. But Quick brings it back out of nowhere, survives the encounter, and might be able to get a full reset. What just happened for the MENA team? வா ஏய் குயிக்கா காப்பாத்திட்டாரியா அந்த எந்த ரோஸ்டர் மொத்த ரோஸ்டர். That could be enough. Suki desperately just trying to get every point he can. Tries to get the shots on the Schweppes, not able to do so. The Blue Zone WBG 5 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. WBG மேல வந்துட்டாங்க. ஆனா ரெக்னம் ரொம்ப பக்கத்திலே இருக்காங்க. நிக்மா கேலக்ஸி ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க. பட் ரெக்னம்க்கு இன்னும் சான்ஸ் இருக்கு. பாப்போம். WBG நண்பா தப்பு பண்ற நண்பா. முடிக்க போறாங்க சோலியா. ஏன்னா அந்த சைடு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு போல நீங்க. எதுக்கு EA சைடு ரொட்டேட் பண்றாங்க இவங்க? இவங்க அந்த சைடு ஈஸ்டர்ன் சைடு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம்ல. They got what 10 HP combined, but he does get the first aid. Weibo a bit too close for comfort, but looking at the leaderboards, they are in 15th position. மாட்டாரு. 66. Whoa! He gets the win. Super. Saving the day, but getting down to 1 HP. How is this team still alive? It's down to 2. Instantly trying to go for the first aid. That's Joker. WBG 67 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. WBG ரெக்னமா. Are they still making it happen? How is the dream not dead? 33Z with ice water in his veins, clutching it up. WBG ரெக்னமா. ஆனா ரெக்னம் அலைவா இருக்கிற ஒவ்வொரு செகண்டும் WBGக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைவலி கைஸ். யூலால 3 பிளேயர் ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க யூலால. Singular point. There's only 1 slot remaining between Whoa. Damn. Unless he gets a top 3 finish, maybe as a solo if he gets completely under. EA positions தெரியும். So finishing which will be the team to advance them to is the easy. finals and which team will be sent right back home. இவங்க 2 பேரா இருந்து 4 பேரை புஷ் பண்ணுவாங்களா? Question as Regnum சம டெசிஷன் bro. Gonna have to go for the push here. அந்த சைடு சர்க்கிள் இல்லையா? அதனால தான் அது லோ ரெட்ஜ் ஃபுல்லா. 15 teams to make it to the finals this weekend. BTR நண்பா ரெக்னம் காரியா ஏதாவது பண்ணுப்பா. Regnum Karya getting beast up. Razy, and that is both them out of the vehicle. That is worst case scenario for the side of Regnum Karya. That's it. Half the team snuffed out. Looking at the Shot coming out. Razak putting it onto one. Whoa! It's Silas with a shot. சைலஸ் அப்பா உயிரை குடுக்குறான்டா. சைலஸ் மொத்தமா ஆனா அவ்வளவுதான் உயிரை எடுத்துட்டாங்க. Pops out. That's Regnum Karya gone. Bigatron and their dreams right there. Will it be இப்போ WBG எலிமினேட் ஆனாங்க அப்படினா They tied it right Regnum now. உள்ள. If Weibo get eliminated right now, they don't get a single placement point, and there would be a tie between Regnum Karya and Weibo. இப்போ WBG எலிமினேட் ஆனா ரெக்னம் உள்ள. WBGக்கு முன்னாடி வேற ஏதாவது ஒரு டீம் வந்து எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க அப்படினா WBG உள்ள. Oh, actually, that's really scary. It's top. He could. அதாவது திருப்பி சொல்றேன். That is a scary play. WBG 9வது இடத்துல எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. எந்த ஃபினிஷ் எடுக்கல அப்படினா WBG வந்து இல்லையா WBG qualified guys. WBG eliminated guys. Sorry, WBG qualified guys. Regnum eliminated. Do you want to know who else has 69 points? தோ பண்றேன். அவ்வளவுதான். அரோரா எலிமினேட் ஆயிட்டா. இவன் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் உள்ள வந்துட்டான். பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் உள்ள வந்துட்டான். If Alula gets 1 point, Weibo gets 3 more. That could be it for D+.
அவ்வளோ WBG குவாலிஃபைடு கைஸ். நோ ப்ரெஷர். WBG குவாலிஃபைடு. இப்போ நிக்மா கேலக்ஸி சோக் பண்ணானா மட்டும் தான் WBG நாட் குவாலிஃபைடு. மத்தபடி WBG குவாலிஃபைடு இவன் கீழே டாப் 8 வந்துட்டான். அதை கேஸ்டர்ஸ் பார்க்கவே இல்லை பாருங்கடா. ஐயோ அந்த சுக்கோட இந்த வேலையா சுக்கோட இதே வேலையா போச்சு. சொன்னனா இல்லையா நானு கடைசியா மேட்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பண்ணுவாங்க. பாருங்க ஃபைனலா மேக்ஸ்மேன் சொல்லிட்டாரு. விபோ கேமிங் எப்பவும் இதே வேலை ப்ரோ. சாவடிக்கிறானுங்கல்ல. ஆமா இதேதான் வேலை. இதே பொழப்பா வச்சு சுத்திட்டு இருக்காங்க. இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு நம்ம PUBG PC ஒரு மேட்ச் விளையாடுவோம். ஓகே he is in a very tough position. Yeah, he's on the edge of the circle. இதே பொழப்பா போச்சியா இந்த ஆளுக்கு. சுக்குக்கு right here. ஒரு பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட்னு நிக்மா கேலக்ஸி எலிமினேட்டட் கைஸ். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. WBG has been qualified. Because again, Weibo sure it looks like they have 60. Nigma Galaxy eliminated. That's it. WBG qualified. They would overtake maybe 69 points. D plus Kia. Oh, கடவுளே. That's right. Pressure பண்றாங்கப்பா. Yeah, D plus Kia will make it to the finals. It's done. It is. ஆமால இப்போ கட் ஆஃப். What a turn of events. It really came down to the last second. And out of all the teams that didn't make it here, man, the biggest shock, it's got to be Ulf, man. Ulf 66 points, not able to do it. What a crazy turn of events. ஒரு பாயிண்ட்ல விட்டியடா நண்பா உல்ஃப். Unexpected. EA வந்து WBG ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க. நண்பா அவங்க குவாலிஃபைடு. Sorry, final game of the group stage. Weibo getting picked off. It's down to 33Z. He kind of saved the day earlier with that push down the mountainside. And now playing around with that Molotov, the flashbangs. ஜண்டா ஓபி ஃபார் ரீசனா அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணல. ரெக்னமுக்கு என்னதான் ஆச்சு? சாம்பல் மேடுகளும் சூழும் புகை மண்டலம் என்ற மாதிரி. Okay guys, you guys qualified chill. And you should see them on the bottom right side of your screen jumping over not only அல்யோலாவோ கீழ வந்துட்டாங்க. ரைட். ஆனா அவங்க இன்னும் அவங்களோட பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணல. அவங்க பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணா அவங்க மேல வந்துருவாங்க அல்யோலா. It looks like we officially know. Now we know the Astro team in grand finals even if when it comes to tiebreakers, but it doesn't. Okay. Go to party bomber. Who has done it and who? Alayve avlo illaya. Unbelievable. Regnum Karya as well, not able to make it here, man. Okay. It's a ruthless event, man. Ruthless event. So many teams. ULF, Regnum Karya, Nigma Galaxy, மூணு டாப் டீம்ஸ் அவுட் கைஸ். Expected result. But know what? Maybe going out with a final hurrah. Maybe able to get himself something of value done here. As the trio will be trying to. எப்பவுமே இந்த பெரிய டோர்னமெண்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடைசி மேட்ச் பாட்டம்ல இருக்கிறவன் சீடி அடிச்சறான். டியான்பா 71 பாயிண்ட்ஸ் ப்ரோ. டியான்பாவும் குவாலிஃபைடு. டியான்பாவும் குவாலிஃபைடு. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. மேல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் குவாலிஃபைடு ப்ரோ. Championship caliber team able to overtake Aurora for the group stage. DK என்னையானா? Going to get taken out of the picture entirely. So BTR 69 பாயிண்ட் இல்ல DK. Position away from the likes of Aurora. Guys, what happened to DK? What a crazy. For that bad spray by EA to WBG, EA should be out instead of Regnum. ஐயோ ரெக்னம் இந்த ஈவென்ட் ஒரு மண்ணும் புடுங்கல. இது சைலஸ தவிர்த்து வேற ஒருத்தனும் விளையாடல ரெக்னம்ல. Except for Silas, not even a single player proved in this event. Single player played in this event. Silas மட்டும் தான் கேரி பண்ணாப்ல மொத்த ஈவென்ட்ல டீம். EA on the other hand எப்படிப்பட்ட ஒரு கேம் கொடுத்தான் தெரியுமா EA தலைவன். Was just so out of this world and it really just carried them through the entirety of for sure. WBG in podium. WBG கடைசில பிஸ்டல் வச்சு அடிச்சாங்க பாத்தீங்களா? ஐயோ இல்ல ப்ரோ. நோ ப்ரோ. see 69 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு நேர்வா டீம். ஆமா 69 பாயிண்ட் இருக்கு. DK qualified. Done. On the global scene, IGL two dinners. Okay. Showing that he is still one of the best IGLs to ever make his way in the esports scene. யாரை பத்தி பேசுறாங்க? What a way to end things off here. Thunder Talk having the big building here, not having to worry.
We have one more zone shift. It centers on up. சார் டக்குன்னு சாவுங்கடா. Still in play. ஒருத்தன் குவாலிஃபை ஆகல, 2 பேர் குவாலிஃபை ஆயிட்டீங்க. அவன் குவாலிஃபை ஆக மாட்டான்னு அவனுக்கு தெரியும், நீங்க குவாலிஃபை ஆயிட்டீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். எது கட்சின்னு சாவாம இன்னும் மேட்ச் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆக்சல் பத்தி சொல்றாங்க. ஓகே, கம்பேக் தான் ப்ரோ. நான் பிடிஆர் கடைசி மேட்ச்க்கு முன்னாடி மேட்ச். The welding gun. I'm pretty sure that's not going to hit from that range. You can try if you want. It's definitely not going to do much. Good angle to Moxie from Razy. The deadly duo here. Razy Razak still alive, still kicking in this game. But come on, Thunder Talk, make it happen. I meant any good Intel team would have spread down WBG from down the hill, but they didn't. So WBG out, Regnum in. ஆமா, அவங்க இது பண்ணிருந்தாங்க அப்படினா WBG வெளில போயிட்டு இருப்பாங்க. EA தான் இன்ஃபேக்ட் EA is the finals. As BTR now with the circle, you can see on the minimap getting pushed over the lip of that ridge. எப்படி சொல்றது? Savior. It's not looking good for Jimmy BTR here, but I would say Hot Tricks, we need to see them commit to one breach. Full send it, end the fight. Yes, Jimmy is there. You have a chance to get the win. Yeah, here they go. They're கோட்ட புஷ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. Don't worry about a thing. Just go and make those plays. They get Moxie. The shotgun's ringing out. அப்பா, இந்த மேட்சும் 12 ஃபினிஷ்யா இவங்க BTR. Ending things in beautiful fashion. Will Thunder Talk come in for the third party? Actually, will get a nice BTR eliminated and punishing. என்னடா நடந்துச்சு இப்போ? I thought Goat was out. No. It is Bigatron done for. BTR eliminated They have this game in the bag. என்னடா மேட்ச் இதெல்லாம்? End up as your final chicken winner here of the day. Yeah, going to send it forward. TT finally ஒரு சீடியை போடுறாங்க. அப்படியே என்ன அவங்க 6வது இடம் போடியம் கிட்ட வந்துரும். Can he get the 1v2? It's just not meant to be. And it is the man himself, Jimmy. And Thunder Talks final elimination. The final chicken dinner of the Macau Invitational Group stage. Super. இவங்க பாருங்க, ஹார்ட் மாதிரி இருக்கு. And he can still bring some top tier gameplay here in the big old year of 2026. Let's get it going here. Okay, GG குயிக்கா ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் போடுங்க. பார்த்துட்டு நாங்க PUBG PC விளையாட போறோம். பஸ் செம்ம கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் ப்ரோ. ரெக்னம் மட்டும் உள்ள வந்திருந்தானா மஜாவா இருந்திருக்கும் ப்ரோ. ஆனா ரெக்னம் டிசர்வ்ஸ் திஸ் ப்ரோ. அவங்க அதுலயே எதுவும் பண்ணல, உள்ள வந்து மட்டும் என்ன கிழிச்சிருக்க போறாங்க. Overall though, we know who's making it, who's going home. A great, one of the best lobbies I have seen in quite a long time. Okay guys, restroom போயிட்டு வந்தறேன். பாத்துடுங்க. ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் வரட்டும். Maybe even a 4-team tiebreaker. We'll have to see exactly what's going to be happening there on the leaderboards, but yeah, very close for so many of these teams. Thing is, massive upset still, right? Massive names. Yeah. Titans have been just brought down to their knees and unable to make it through as a game MVP. It's going to be AJ with one single elimination. That elimination was just so good, so cool. He deserved the MVP of the game. GG's. Yeah, it's a quarter of his team's contribution too. You know what I'm saying? So that's how you do it. AJ holding the bullet, and he used one single bullet to get one. So that's how you do it. Hey, Thunder Talk, great game for them. Good to see them do so well here in Macau. Wow. Let's see, as we look out over at the highlights, how this game ended up here. Some big surprises, right? When it comes to teams that didn't make it, that's obviously the big storyline. We saw, like you mentioned, some Titans just, right here. Look at this, right out in the open. Nothing they could do. I still cannot believe how 33Z was able to make his way down with the buggy when E-Arena were looking his way, and he still was able to maintain control of the buggy while falling down the mountain. I'm back, guys. என்ன நடந்துச்சு, என்ன கதை? Insane ways the team qualified. Okay, நம்ம அவ்வளவுதான் யார் குவாலிஃபைடுன்னு தெரிஞ்சிச்சு. நம்ம அப்படியே வந்து இந்த சைடு PUBG PC ஒரு மேட்ச் போட்டு கிளம்புவோம் நம்ம. ஓகே, ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் வரட்டும். அதுக்குள்ள நான் இங்க கேமை லோட் பண்ணி வச்சிடுறேன். 8000 kbps. Okay, apply. Okay. PMMI ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் போடுங்க நண்பா. என்னடா கண்டத போடுறீங்க ஓவரால் போடாம. பெருசா டாமினேஷன் பண்ணிலாம் கேம் கொடுக்கல ப்ரோ. அவங்க சிடி ஃபோக்கஸ்டா விளையாடுறாங்க. 7th ஜோன் வரையும் அவங்க இருக்கிற இடமே தெரிய மாட்டேங்குது. சர்வைவலா தான் போறாங்க தண்டர் டாக். ஓகே, பாப்போம் என்ன பண்றாங்கன்னு. கமாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. Let's go guys. Let's go for
150 likes, a few more likes needed for 150 likes. அப்பாடா ஃபைனலா வந்து ஓவரால் ஷேரா. இதெல்லாம் யாரா கேட்டா? WBG 8 பாயிண்ட் எடுத்து எப்படியோ உள்ள வந்துட்டீங்க. Yeah, really good. WBG க்கு இதே வேலையா போச்சு. They just broke the 100-point barrier. TT fire. MVP 1 kills. So we'll have to check out them, Aurora and STG. They used Mini bro, he didn't use Carl. Oh. Squads in particular. They made a very good team. How many MBBS bro? And then Weibo 8. இதுவா ப்ரோ? இல்ல நான் பிட் ரேட் கம்மி பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து பிசி லோட் கம்மி ஆகணும்ன்றதுக்காக. ஸ்ட்ரீம் பஃபர் ஆகும். அதனால PUBG PC ஓபன் பண்ணா அப்படினா MBBS வந்து 50 MBBS. ஆச்சு சார் 150 MBBS. இங்க பாருங்க S2G Aurora BTR EA அப்பாடா டாப் 5 அற்புதமான டாப் 5 டா. யாராலும் அடிச்சுக்க முடியாத மாதிரி அற்புதமான ஒரு டாப் 5 கைஸ். அருமை. அடுத்த பக்கம் போங்க நண்பா. சூப்பர். NS 83 KRX DK விளிம்புல குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. டியான்பா இன்னொரு சைனீஸ் டீம் உள்ள வந்துடுச்சு. ரெக்னம் வந்து 67 2 பாயிண்ட்ல விட்டான்பா. இவன் வந்து எவ்வளவு 2 பாயிண்ட்ல குவாலிஃபை ஆயிருக்கான் இந்த WBG. சொன்னனா இல்லையா? WBG வந்து பக்கத்துல 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் வித்தியாசத்துல ஆவாங்க ப்ரோ. அதாவது ஆவாங்களா மாட்டாங்களோ, ஆனா 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் தான். குவாலிஃபை ஆகல அப்படின்னாலும் 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் தான். குவாலிஃபை ஆனாலும் 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் தான். இட்ஸ் a trend guys. WBG யோட சார்ட் எடுத்து பாத்தீங்கனாலே அப்படிதான் இருக்கும். ஒன்னா 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட்ல குவாலிஃபை ஆவாங்க, இல்லனா 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட்ல குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க. Okay. Making it out of their region of Turkey for the PMGO finals, and Alpha 7 just doing Alpha 7 things this year, it seems like, and just failing every global event. It feels bad, man. Really does. It really does. The crazy part is, D+ with those 2 chicken dinners did so well. ULF போச்சு, உல்ஃப்ஸ் போச்சு, நிக்மா கேலக்ஸி போச்சு, 2 சாம்பியன்ஷிப் டீமும் போச்சு. போங்க, நான் கேம் விளையாடுறேன். பேக்ரவுண்ட்லாம் டிசேபிள் பண்ணிட்டு பாருங்க, அங்க டிசேபிள் அடிச்ச அடுத்த செகண்ட் இவன் ஓடுறான் பாத்தீங்களா? பால்ஸ் லைவ்ல இருக்கான் போல. ஓ 4 days ago. கமான் chat, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாக்குறவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் விளையாடிட்டு நம்மளும் நிறைய சாத்திடலாம் இன்னைக்கான நாள்ல. ஆர்கேட் ஒரு மேட்ச் ஆர்கேட் போட்டு அடுத்த மேட்ச் டிடிஎம், ஒரு மேட்ச் டிடிஎம், அதுக்கு அடுத்து ஃபுல்லாவே வந்து டிடிஎம் போடணுமா என்ன? ஆரம்பிச்சிட்டானுங்கடா. டிடிஎம் முடிச்சுட்டு உடனே மெயின் கேம் போயிடலாம். இன்னைக்கு நான் சிக்கன் டின்னர் அடிக்காம விட மாட்டேன். நான் WBG கம்பேக் கொடுத்ததை பார்த்து எனக்கு வந்து ஒரே ஃபயர் ஆயிடுச்சு. சாரி, BTR கம்பேக் கொடுத்ததை பார்த்து ஃபயர் ஆயிட்டேன் நான். SS ஏபெக்ஸ் லைவ். ஓ ஓகே ஏபெக்ஸ் பிடிச்சேன்னு தொங்குறான் ப்ரோ. அந்த கேம் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை ப்ரோ. PUBG PC வாடா நம்ம ஜாலியாக பேசின விளாட்லாம்னா அவன் என்ன ஏபெக்ஸுக்கு பிரெயின் வாஷ் பண்ணுறான் ப்ரோ. ஆனால் அவன் ஏபெக்ஸ் பயங்கரமாக விளாட்றான்யா, செம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க chat, லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. எவ்வளவு நேரம் ப்ரோ? இந்த லே அவுட்டே எனக்கு பிடிக்காதே. ஓ, இது அந்த படகு இருக்கிற லே அவுட் இல்ல. ஓகே கப்பல் லே அவுட் இல்ல. எங்கடா இருக்கான்? ஐயோ, நல்ல ட்ரேஸ் ஆன புல்லட் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. அடிச்சிட்டாங்களா அண்ணனை? துவச்சிட்டாங்க போல அண்ணனை.
என்னடா இப்படி அடிக்கிறீங்க? வழக்கமா இங்க இருந்தா எட்டி பார்ப்பான். இப்ப இங்க இருந்து எட்டி பார்க்கறான். ஆத்தாடி ஆத்தாடி என்ன அடி! கிளட்ச் அடிங்க நண்பா. ப்ரோ இதுல கிளட்ச்லாம் அடிக்க முடியாது போல ப்ரோ. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு போல ப்ரோ. கஷ்டமா இருக்கும் போல ப்ரோ. சாரி வளர்றேன் இது. எவன்டா அடிக்கிறான்? எங்க இருந்தோ அடிக்கிறான். ஆனா எங்க இருந்து அடிக்கிறான்? ஓ பட்டன் அடிக்கியா? அடிச்சிட்டான். காய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்குறவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏய் என்னையா லேக் ஆகுது? ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகுது. படுத்துட்டு அடிச்சிட்டானாடா அவன். கோல்டி ஸ்ப்ரேவா? அப்படின்னா நான் இதுல அடிக்கிற ஸ்ப்ரேலாம் பார்த்தா நீங்க சிரியோபி ஸ்ப்ரேனே சொல்லலாம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கில்ஸ் ப்ரோ பை ஃபார். இந்த M2 பண்ணேன். ரெட் டாட் போடுங்க ப்ரோ. ப்ரோ ரெட் டாட் எனக்கு பயன்படுத்த வரல ப்ரோ. 3x தான் நல்லா இருக்கு. ஜாலியா இருக்கு 3x. நம்மளா அது? தலை காட்டு நண்பா. யாரா அவன்? வர்றவன் போறவன்லாம் அடிக்கிறான் அவன். அவ்வளவு பெரிய ஆளா அவன்? ஓடு. ஓ உள்ள போட்டேன். ரெட் டாட் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ரீகாயில் அதிகம். எனக்கு ரெட் டாட் தான் பயன்படுத்த வர மாட்டேங்குது. எங்க இருந்து அடிச்சானே தெரியலையே. பின்னாடி இருந்து அடிச்சிட்டான். பின்னாடி வந்துட்டான். பின்னாடி வந்துட்டான் நண்பர்களே. பின்னாடி பாருங்க. புடனிலே அடிக்கிறான் பாருங்க பின்னாடி. நம்மளாடா நீ. சாரிடா பேனிக் ஆயிட்டடா நண்பா. நல்ல வேலை டிடிஎம்மா போச்சு. இது உள்ள போனா அடிப்பானே. இது உள்ள போக முடியாது. எங்க இருந்து அடிக்கிறான்? ஓ அங்க இருக்கியா? லாஸ்டா? இதுவரையும் நான் இந்த மேட்ச் தான் ஒழுங்கா விளையாடி இருக்கேன். என்ன லாஸ்ட்னு காட்டுது? சத்தியமா இவ்வளவு நாள் முதல் ரவுண்ட்லயே நான் 5 கில் எடுத்ததே கிடையாது. இதுதான் ஒழுங்கா விளையாடின. பார்த்தா லாஸ்ட்னு வருது. வாட் த ஃபக் ப்ரோ. நான் நல்லா விளையாண்டா என் டீம்மேட்ஸ் பாய போட்டுறாங்கயா. என்ன கண்ணடா வச்சு அடிக்கிற? அவ்வளோ ஹெல்மெட் செதறுது. ரெட் டாட் தான் எனக்கு ஆட வர மாட்டேங்குது. இப்போ பாருங்களேன். ரெட் டாட் வச்சு ஆடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. பக்கத்துல இருந்தா வருது. ஆனா
லாங்ல இருந்தா சுத்தமா கண்ட்ரோல் பண்ண வரல. 3x தான் வந்து கொஞ்சம் சென்சிட்டிவிட்டிலாம் செட் பண்ணி ஏதோ கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். எங்க இருந்து அடிக்கிறீங்க என்னைய? இப்படிலாம் மனுஷனால ஆங்கிள் எடுக்க முடியுமா? அப்படி ஆங்கிள் எடுக்கிற புல்லட் கனெக்ட் ஆகி தொலைய மாட்டேங்குது. எங்க தர அடிக்கிறீங்க? எங்க தர அடி விடுது எனக்கு? ஓ, நான் அடிக்கிறதெல்லாம் இங்கே பட்டுருதா? ரைட்டு. அது ஒரு மட்டமான ஸ்ப்ரே கை சொத்துக்கிறேன். எஸ்எல்ஆர்யா ஐயோ, நான் இது குதிக்கணும்னு ஐடியாவே இல்லையே. எங்க அவன் ஆங்கிள் போய் தான் ஏறணுமா மேல? இப்ப ஏறினா டுமில்னு மண்டை மேலே வைப்பானுங்களே. ஏறா ஏறா, என்னடா பிரச்சனை உனக்கு? ஏறா மேல. ஏன்டா ஆமா மாதிரி நீச்சல் அடிக்கிற? உள்ள இருந்து அடிச்சிட்டாங்க. கேம் அடிச்சிட்டாங்க. என்ன யூஎன்பிலாம் வச்சு அடிக்கிறானுங்க. லெவல் 500. ஆப்பனண்ட் இல்லையா அது? தலைக்காட்டு நண்பா. வா 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 வா. ஏ அன்எம்ப்ளாய்டு கைஸோட மேட்ச் மேக்கிங் போலயே ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, என்னென்னமோ 500. நான்லாம் 30 லெவல்யா. 30 எங்க இருக்கு? 500 எங்க இருக்கு? 30 கூட இல்ல. நானு 25 26 25 கூட இல்ல, 23 லெவல் நினைக்கிறேன் நானு. என்னை தூக்கின்னு போய் எவன் கூட மேட்சிங் பண்றானு. எங்க இருந்து அடிக்கிறீங்க? ஸ்பாட்டிங் தான் ப்ரோ கஷ்டமா இருக்கு. இந்த மேப்ல ஸ்னைப்பர் ட்ரை பண்ணுங்க ஜி. நீங்க சொல்லி பண்ணாம இருக்கலாம். ஷார்ட் கன், டிஎம்ஆர், எஸ்ஆர், M24 செத்திங்கடா. அடுத்த ரவுண்டு இருங்க. செத்தாதான் இப்போ வந்து இது கொடுப்பாங்க. அவனை தவிர்த்து எல்லா இடத்துக்கும் புல்லட் படுதியா? கவரே இல்லையா இங்க எனக்கு? வர அருமை. மழை எல்லாம் வருது. ஏன்டா நீ அப்ப வந்து டொப்பு 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 டொப்புன்ட்டு ஸ்னைப்பர் வரப்போது கீழே ப்ரோ. இதுல 500 லெவல் எடுத்தா திரும்பி 1ல இருந்து வரும். பிரான்ஸ் 500, தென் சில்வர் 500, கோல்டு 500. ஸோ டெக்னிக்கலி நாட் எவ்ரிபடி இஸ் 500. தே கேன் பி 100 ஆர் லெவல் 1500. அது சரி. எப்படினாலும் அவன் லெவல் 500 போனாதானே அது வரும்.
இப்பதான்டா ஸ்னைப்பர் எடுத்தேன் கையில. நான் ஸ்னைப்பரை தொட்டா அடுத்த செகண்ட் மேட்ச் முடிஞ்சிருது ப்ரோ. ஒன்னா ஜோனு தூக்கி ஹார்ட் ஷிஃப்ட் அடிச்சிடறானுங்க, இல்லைனா வந்து என்ன ஜோன் அவுட்டர் அமைச்சிடறானுங்க. இது சரியில்லை ஜி. இருங்க நம்ம வந்து 6x வென் யூசிங் 6x ஏதோ படிச்சேன், என்ன கதைன்னு தெரியல. ஓகே வாங்க நம்ம வந்து கிளாசிக் போ. ரேங்க்டு இன்னும் எனேபிள் ஆகல எனக்கு. cannot play ranked, play normal matches and achieve survival mastery level up to 80 லெவல் வரையும் போகணுமாயா நானு? என் லெவல் எங்க போய் நான் பாக்குறது எனக்கு தெரியல. கரியரா 42 சீசன் லெவல் 31. ஓ 31 வந்துட்டேன் நான் இன்னும் 50 லெவல் போகணுமா ரேங்க்டு விளாடுறதுக்கு. டெக்னிக்கலி 49. எனிவே நேத்து மேரத்தான். என்ன மேரத்தானு? நேத்து பயங்கரமா ஓடணும் ஜோனுக்கு. M4ல ஃபர்ஸ்ட் 10 புல்லட் ரீகாயில் கம்மியா இருக்கும் ப்ரோ. ஸோ ஸ்ப்ரே அண்ட் டேக் டவர். அப்படியா? கம்மியா இருக்குமா? எது அது கம்மியா அது? அது சரி. சோலோ போவோம் கைஸ். ஒரு மேட்ச் போயிட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். இது விளாண்டா எனக்கு கண்ணு வலிக்குது ப்ரோ. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸ்பாட் பண்ணணும்னு ரொம்ப உன்னிப்பா பாக்குறேனா கண்ணு வலிக்க ஆரம்பிச்சிருது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல. கமான் கமான் குயிக்கா மேட்ச் ஆரம்பிங்க. இப்பெல்லாம் இருந்தா எப்படி? இறங்கல் மேட்சோ இல்ல மிராமர் மேட்சோ கொடுங்க தயவு செஞ்சு. இந்த டேகோ வைகோன்னு எதோ கொடுக்குறீங்க, அதெல்லாம் வந்து என்ன டீம், என்ன மேப், என்ன மேட்ச் ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. டெய்லி வின்னு 0, வீக்லி வந்து 7, சீசன் வந்து 1. இது என்ன எழவிடாது? பாஸ் மிஷன்ஸ் நான் என்ன கர்மன்னு தெரியல கைஸ். பிளாக் மார்க்கெட் 2026 என்கிட்ட தான் பிபி இருக்கே இதுல. ஆனா பிபிக்கு வந்து நிறைய வேலை கொடுத்துருக்கானுங்கயா இதுல. நம்ம கேம்ல தான் பிபி வந்து சும்மா லட்சக்கணக்கா இருக்கு என்கிட்ட பிபி. ஸ்ட்ரீம் எண்ட் அட்டு சிக்கன் டின்னரா விளங்கிரும். இறங்கல் மேட்ச் கொடுத்துட்டானுங்க. ஆனா நார்மல் கிளைமேட் கொடுக்கல, மழை காலத்துக்கு கொடுத்துருக்கானுங்க மானங்கிட்ட பசங்க. பாலை தூக்கி தண்ணியில் அடிச்சா பால் மிதக்குமான்னு கண்டுபிடிச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம்னா தூரமா எட்டியோ அதஷ்டான் பிளடி ராஸ்கல். விட்டு தொலைடா அந்த ஃபுட்பால. ஓடுறாங்கிட்டு எப்படி? அதுல மட்டும் நேர்ல மட்டும் இல்ல கைஸ், கேம்லயும் பால் நம்ம கால்ல தான் இருக்கும். தண்ணியில மிதக்குதா? நண்பா மிதக்குதுடா கைஸ். மிதக்குது. தண்ணிலே ட்ரிப்ளிங் பண்ணிட்டு போவேன்டா. யாராண்டா பாத்தீங்களா இல்லையா? தண்ணிலே ட்ரிப்ளிங் பண்ணும். நான் இன்னும் பிஜிஎம்ஏ பிசில தான் ஆடுறேன். ஸோ எனக்கு கண்ட்ரோல் ஈஸியா இருக்கு. ரைட்டு ப்ரோ. எமுலேட்டர் பார்க்கலுவா நீங்க? எப்படி அக்கௌண்ட் பேன் பண்ணிடுவாங்கல்ல கேள்விப்பட்டேன். எப்படி எமுலேட்டர்ல ஆடுறீங்க? மேன்ஷன் ஒரு மானங்கெட்ட இடம். அங்க போனோம் அப்படின்னா நம்ம சர்க்கிள் ஓடுறதுக்கே சரியா போயிடும். ஃபார்முக்கு போனோம்னா 1008 பேர் கண்ட இடத்துல குதிச்சிருப்பானுங்க. இங்க போயிடலாம். மேன்ஷன் பிஜிஎம்ஐல நல்ல இடம் தான். இதுல வந்து எவன் எங்க இறங்குறான், என்ன டீம், என்ன மேட்ச் ஒன்றும் தெரியாது. எமுலேட்டர்ல பைபாஸ் பண்ணி தரேன் வடக்கு நண்பர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா பைபாஸ் பண்ணி தரேன்னா ஸ்ரீஓபி என்டர்ஸ் பப்ஜி பிசி ஸ்போர்ட்ஸ். என்னது? லேட் ஆகுது, 20 மினிட்ஸ் ஆகுது. வி காட் அ காம்படிஷன் சேட். வாடா நான் நீயா பார்த்தலாம்டா. என்னடா இந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கு என்னடா 4 பேர் வரீங்க? இருக்கிறது 3 பில்டிங்கு, அதுக்கு 4 பேர் வந்தீங்கன்னா நான் எங்க போறது? ஐயோ நம்மளுக்கு முன்னாடி வரானுங்களே. ஓடுறா கோவிந்தா. பக்கிட்டு ஏட்ரா. அவ்வளவுதான், எவன் வந்தாலும் அடிதான்.
வரான். பெய்டும் இருக்கு, ஃப்ரீயும் இருக்கு ப்ரோ. என்னது ப்ரோ? என்ன பத்தியா பேசிட்டு இருக்கீங்க? ஸ்ட்ரீமர் எமுலேட்டர் பைபாஸ் பண்ணி தர நானும் இன்னும் பிஜிஎம்ஐ எப்படி ப்ரோ? ஓ! எமுலேட்டர் பைபாஸ் பண்ணி தர்றதுக்கா? ஏன் கத்துற? ஏன் கத்துற? ஓ! அந்த டயலாக். ஒண்ணும். கைஸ் சாட் சில். நிம்மதியா தூங்குங்க அத்திம்பேர் வந்து தூங்கல, செத்து போயிட்டாரு. சரி சார், தப்பா சொல்றேன். சாரி, தப்பா சொல்றேன். அத்திம்பேர் வந்து சாவல, தூங்கிட்டு இருக்காரு. #88. I didn't expect that there will be so many people there, bro. வந்தடிச்சவன் ஒருத்தன் தான், அது வேற கதை. பாப்போம். கடவுளே, மிராமர் மேட்ச் கிடைக்கணும். மிராமர் மேட்ச் கிடைச்சி என் கையில வந்து ஒரு ஸ்னைப்பர் கிடைச்சி எனக்கு வந்து சென்டர் ஜோன் போடணும் ப்ளீஸ். அப்படி போட்டாங்கன்னா என்னை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. பிளே டிடிஎம் ப்ரோ, இப்பதான் ப்ரோ ப்ளே பண்ணேன். கராக்கின் இன்னொரு மானங்கிட்ட மேட்ச். கராக்கின்ல எங்க தெரியுமா போறோம் நம்ம? பாருங்க, இங்க வேணாம், இங்க போறோம் நம்ம. புரியுதா? இல்ல அங்கேயும் போக வேணாம். It should have access for the mountains, bro. இதுக்கு இருக்கு, பட் ஓகே. இங்க இருந்து நம்மளால வந்து அப்படியே கவர் எடுத்துட்டு இது வழியா மேல கூட ஏறிட முடியும். பாத்துக்கலாம். ஒரே வீடுதான், அந்த ஒரு வீட்டுல கன்னு கிடைச்சா நம்மளுக்கு லக்கு. கன்னு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம டொக்கு. என்னடா இவன் அடிச்சா? ஏய் யாரா இவன் ப்ரோ? கரெக்டா இங்க எய்ம் பண்ணா அப்படின்னா பின்னாடி போயிடுறான். பாடா ஃபைனலி. எங்க பாருங்க, ஆல்ரெடி இந்த சர்க்கிளுக்கு ப்ளூ சர்க்கிள் வந்துடுச்சு. இஃப் கராக்கின் இன் பப்ஜி மொபைல் காம்படிட்டிவ்ல வச்சா எப்படி இருக்கும்ன்றீங்களா? கராக்கின்ல 64 பிளேயர்ஸ் தான் ப்ரோ. பர்ஃபெக்ட் காம்படிட்டிவ் மேப் தான். கன்றாவி. ஆனா என்ன, உங்களுக்கு டிராப் தான் இருக்காது. 2x2 மேப் அது. நண்பா, ஓ நண்பா, வரானுங்க. ஒருத்தன் லெஃப்ட் போறான். ஓகே, அவன் வந்து மலை சைடு போறான். ரைட்டு. மேல இறங்கினா கண்ணு கிடைக்குமா? கிடைக்கும். ஆனா நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன், மேல இறங்க முடியல. கன். ஐயோ, டேப். ஹஹா, ஓசிக்கல, ஜாலி. பொறுமையா இருந்திருக்கலாமே அந்த மூலையிலேயே. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? லைவ்ல ஆடும்போது மட்டும் இப்படி மட்டமா விளையாடுறேன். லைவ்ல விளையாடும் போது மட்டும் தான் மட்டமா விளையாடுறேன் நான். அந்த யூஎம்பிக்கு பதிலா அந்த வெக்டார் எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. அது ரீலோட் கூட பண்ணலையா அந்த கண்ணை? டேம் இட். நாட் நைஸ் கேஸ். லாஸ்ட் ஒன் கேம். இந்த கேம் வந்தா மலை, போனா கடவுள். அதாவது வந்தா மலை, போனா கடவுளுக்கு இந்த கேமும். சூனா ஃபைட்ல இன்வால்வ் ஆகலாம். ஐக்யூ ஆன் நெக்ஸ்ட் லெவல். சோலோ தானே போறீங்க, பட் உங்களை அடிக்கும் போது 2 பேர் இருந்தாங்க. டீம் அப்பா என்ன? யூ ஹாவ் அ பாயிண்ட் ப்ரோ. ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து வர்றதுக்குள்ள நீ வாஷ் அவுட் ஆயிட்ட. ரைமிங்கா பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு
இது என்ன மேப்? திருப்பியும் கராக்கின். வாங்க எந்த இடத்துல தோத்தோமோ அதே இடத்துல போய் நம்ம இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கிறோம் கைஸ். ஓகே, எதுக்கு நம்மளுக்கு இதெல்லாம்? நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மேப்ல எங்கோ இறங்கினாயா, எங்கோ இறங்கி நான் சிடி எடுத்தேன் நானு. இங்க இறங்கினேன் தான் மறந்துட்டேன். எந்த இடத்துல தோத்தோமோ அதே இடத்துக்கு திருப்பி வரும் கைஸ். வரும் 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 வரும். கமான் கைஸ், லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 150 லைக்ஸ் கைஸ். இறங்க 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 இறங்க, வேகமா இறங்கடா நண்பா. அருமாடா போடு. இந்த மேட்ச் யாருமே வரலையா? கன்னை ரீலோட் பண்ணி கொடுத்தாதான் என்னவாமா இவங்களுக்கு? சுட்டா உடஞ்சிருமா சாட்டி இந்த இடம்? சிரியோபி கேம் பிளேஸ் ஈக்குவல் டு சிரியோபி பப்ஜி. பிஜிஎம் எல்லாம் நான் சோலோ ஸ்குவாட்ல குறைஞ்சது 5 கிலோ 6 கிலோவது எடுத்துருவேன். இதுலயே பாக்குறீங்களா இப்ப நான் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்றேன்னு? இப்போ இருக்கு சேட். Why to risk it? 3x குத்திங்கன்னா ஸ்ப்ரேனா என்னன்னு காமிப்பேன். கன் எடுக்கும்போது ரீலோடோட வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. அதான் ப்ரோ இதுல பயமா இருக்கு. எதிரில் வந்து அவன் குயிக்கா ரீலோட் அடிச்சிட்டானா என்ன பண்றது அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் ஜெர்க் ஆயிடுது. எல்லாம் நினைப்பீங்கல்ல, இவ்வளவு நேரம் லூட் அடிச்சுட்டு போய் அவன்கிட்ட கொடுக்க போறான், எதுக்கு இவன் லூட் அடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே போலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. ஆனா அங்கதான் வந்து நான் என்னோட ஸ்கில்ஸை காட்டுவேன். திடீர்னு உங்களெல்லாம் சர்ப்ரைஸ் பண்றேன். என்னென்னலாம் பேச வேண்டியதா இருக்கு. இங்க சர்க்கிள், நம்ம தான் சர்க்கிள். லெஃப்ட் மலையில தான் சொல்றானுங்க. ஒரே ஒரு ஸ்கோப் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த இடத்த விட்டு போயிடலாம். இல்லை ஆல்ரெடி லூட் அடிச்சிட்டணும் இந்த இடம்லாம். பசூக்காலாம் வச்சிருக்கேன். என்னடா பயங்கரமா ஏதேதோ ஸ்னைப்பர் வச்சிருக்கீங்க. அதோ அங்க பாருங்க, அங்க ஒருத்தர் இருக்கான் பாத்தீங்களா? நான் சேட் அவன்கிட்ட போய் இது எடுப்போமா? என்னை எவனாவது அடிச்சானா அவன் சிலுக்குடா. என்னை எவனாவது கில் பண்ணானா அவன் சிலுக்கு ப்ரோ, சத்தியமா. இதுக்காடா அங்க இருந்து இவ்வளவு நேரம் தூரம் வந்தேன். ஸ்கோப் ஏதாவது வச்சிருப்பான் பையன். என்னதான் அடிக்கிறானா? வணக்கப்பா கோவிந்தா. வேணா ஜிகல் போட்டு தப்பிக்கிறான். ஜிகல் போட்டுலாம் எஸ்கேப் ஆறான் ப்ரோ.
எவனாவது ஸ்கோப் வச்சிருக்கானா? ஒருத்தனாவது ஸ்கோப் வச்சிருக்கானா? ஓ சரி, தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ப்ரோ. எனிமி கொடுத்து வச்சவனா 2 பேரும் அடிச்சிட்டேன், போயிட்டாருங்க. நண்பா, when it comes to PUBG PC, you are not supposed to stand like this, okay? ஏன் அப்படின்னா என்ன மாதிரி அடிக்க தெரியாத ஆளுங்களாம் அடிக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. நல்ல ஸ்கோப் இல்ல ப்ரோ. 2x ஒரு மானங்கிட்ட ஸ்கோப்பியா? நேடாவது இருக்கா? நேடு கூட இல்லையா? ஸ்டிக்கி பாம் இருக்கு. இந்த சைடு தான் ஒருத்தன் ஸ்னைப்பர் அடிச்சான் சாட். ரொம்ப உஷாரா இருக்கும். ஆக்டோபஸ் ஸ்டிக்கர்லாம் போட்டிருக்கு. எவன்டா எங்க மேல நேடு போடுறான்? அவனால லூட் அடிக்கிறான். இல்ல இல்ல, கீழே பக்கத்துல தான் இருந்தான். ஒருத்தன் கையில கூட ஸ்கோப் இல்ல. ஏன்டா இது 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 என்ன ப்ரோ? இந்த இந்த மேப்லயே ஸ்கோப் இருக்காதா? ஆள விட்றா கோவிந்தா. ஸ்கோப் தேடு ப்ரோ. கிடைக்க மாட்டேங்குதே. அவன் வேற சாதாரண ஸ்னைப்பர்ல கார் 98 வச்சுன்னு இருக்கான். எங்க இருந்தோ பொத்துன்னு போட்டு நம்ம சோழிய முடிக்க போறாங்க guys. பாருங்க சுருண்டு போனா எப்படி கிடக்குது. ஓ ஷிட் டேம் இட். காது பக்கத்திலே புல்லட் போகுது. என்னடா பயம் காட்டுறீங்களா? லெஃப்ட் சைட்லயும் எனிமி இருக்கான், ரைட் சைட்லயும் எனிமி இருக்கான். எங்கடா விளாடுறது நானு? அண்ணாத்த ஸ்கோப் இருக்கா? ஸ்கோப் இல்ல. ஸ்கோப் இருக்கா? ஸ்கோப் இல்ல. இங்க ஒரு ஷாக் இருக்கு. செட்டில்மெண்ட்டும் இருக்கு. பயராது. ஸ்கோப் 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 ஸ்கோப். மானங்கிட்ட மேப் ஒரு ஸ்கோப்பும் இல்ல. மினி ஸ்ப்ரே கார்டா? டப்பா டப்பையா மினில ஸ்ப்ரே யாராவது பண்ண முடியுமா மினில? வாட் இஸ் திஸ்? வாட் இஸ் திஸ் நான்சென்ஸ்? ஐயோ காதுகிட்டே புல்லட் விடுறானே. என்னடா இத்தனை பேர் அடிக்கிறீங்க ஒரு கில்லுக்கு? ஆ 3x செத்திங்கடா. நாளைக்கு இல்லைன்னா நாளானிக்கு உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். until then this is Sri OP signing off from this live streaming. Thank you, take care, tada, bye bye, peace out, good night. Okay guys, bye guys, peace out. YFPP சும்மா peace out bro.